Late in Navi, 10 minutes. I'm trying my level best, but today also some phones. Okay. Carry on. Sir, Honorable Chief Minister, sir, Honorable Ministers, Special Chief Secretaries, Principal Secretaries, Secretaries, HODs, and friends. సార్ ఈరోజు మనము ఈ మంత్రులు కార్యదర్శులు శాఖాధిపతుల సమావేశం గత 3 నెలల ముందు జరుపుకున్నట్లే మళ్ళీ జరుపుకుంటున్నాం సార్. దీని తర్వాత కలెక్టర్స్ కాన్ఫరెన్స్ కూడా ఉంటుంది. బేసిక్గా మా వివిధ శాఖలు ఏ రకంగా పనిచేస్తున్నాయి, ఏ రకంగా ఇంకా ముందుకెళ్ళాలి అనే దాని గురించి ఈ సమావేశం జరుపుకోవడం జరుగుతుంది సార్. దాంతోపాటు మనం చేసిన రియల్ టైమ్ గవర్నెన్స్కి సంబంధించి కూడా ఇందులో చర్చ, అలాగే జిఎస్టీపీకి సంబంధించి కూడా చర్చ ఉంటుంది సార్. సో బిఫోర్ ప్రొసీడింగ్ ఫర్దర్, I request the Chief Minister, sir, to give his opening remarks. ఎక్కడ లేదని నా సినాప్సిస్ రాసింది ఇది అదే. అందరికీ నమస్కారాలు. ఈరోజు డిపార్ట్మెంట్లుగా రివ్యూ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి మనం అందరం కూడా యూనిఫామ్గా ఇక్కడ కూర్చున్నాం. ఒక పక్కన మినిస్టర్స్, సెక్రటరీస్, హెడ్ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్స్ అందరం కూడా ఇక్కడ సమావేశం అయ్యాం. 18 నెలలుగా మన పరిపాలన పైన మనం సమీక్ష చేసుకుంటున్నాం. అదే సమయంలో ఈరోజు మనందరం కూడా ఈరోజు చేసే రివ్యూలో కూడా మీరు చూస్తే నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో మెజర్ చేస్తున్నటువంటి జిఎస్టిపి, అదే సమయంలో కేపీఐస్ ఫ్యూచర్లో ఏ విధంగా ఇప్పుడు క్వార్టర్లీ చేస్తున్నాం, అది కూడా దేశంలో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఒకటే చేస్తుంది. ఫస్ట్ టైం ఆంధ్రప్రదేశ్లో మనం చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు కూడా ఓన్లీ స్టేట్ ఇన్ ది కంట్రీ క్వార్టర్లీ జిఎస్టిపి చేసే రాష్ట్రం మనం ఒక్కరమే చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు రాబోయే రోజుల్లో ప్రాసెస్ అంతా మంత్లీ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలని, ఆ మంత్లో జరిగేది ఒక అసెస్మెంట్ వస్తుంది, క్వార్టర్లీ మళ్ళీ ఎవాల్యుయేషన్ చేసుకుంటాం, ఇయర్లీ మనం కన్సాలిడేట్ చేసుకుంటాం. దానికోసం ఇప్పుడు కీ పర్ఫార్మెన్స్ ఇండికేటర్స్ కూడా ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకుందాం. రెండోది, ఈరోజు మెయిన్ సబ్జెక్ట్ మనం చూసినప్పుడు పాజిటివ్ పబ్లిక్ పర్సెప్షన్. ఈరోజు మనందరం కూడా ఆలోచించాల్సింది, ప్రజల కోసం పనిచేస్తున్నాం, ప్రజలు మెచ్చే పాలన ఇవ్వాలి. చరిత్రలో మీరు చూస్తే రాజులు ఒకప్పుడు మారు వేషాలు వేసుకొని ప్రజలు ఏమనుకుంటున్నారో సమాచారం తెప్పించుకునేవాళ్ళు. తర్వాత ప్రజాస్వామ్యంలో మీరు చూస్తే ఎన్నో వ్యవస్థలు. ఈరోజు ఫస్ట్ మీరు చూసినప్పుడు ఇలాంటి సమస్యల్ని ఏ విధంగా పరిష్కారం చేయాలంటే ప్రజలకు మెచ్చిన పాలన, అవినీతి ఉంది కాబట్టి విజిలెన్స్ డిపార్ట్మెంట్ తీసుకొచ్చుకున్నాం, ఏసీబీ వచ్చింది. ఇలాంటి అనేక వ్యవస్థలను రూపకల్పన చేశాం. ప్రభుత్వం ఏం చేస్తున్నావు ప్రజలకు తెలియాలి కాబట్టి ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషన్ పెట్టుకున్నాం. అంటే మనం చేసే పనులన్నీ ప్రజలకు ఎప్పటికప్పుడు తెలిసి ఒక పాజిటివ్ పబ్లిక్ పర్సెప్షన్ క్రియేట్ చేయడం కోసం అలాంటి డిపార్ట్మెంట్ కూడా పెట్టుకున్నాం. అయితే ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం అన్ని డిపార్ట్మెంట్ డైల్యూట్ కావడం కానీ, లేకుంటే నాన్ పర్ఫార్మెన్స్ కానీ రెండూ వచ్చాయి. ఇంకొక పక్కన ఈరోజు అందుకనే టెక్నాలజీ ఒక హ్యాండ్లుగా బిగ్ అడ్వాంటేజ్గా తయారైంది. మనందరికీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఈరోజు మనందరం ఇక్కడ ఉన్నాం. ఈరోజు ఫైల్స్ క్లియరెన్స్ వీ కెన్ గో త్రూ రియల్ టైం. ఎవరు ఏం చేశారో ఈ మంత్లో చూసుకుంటాం. ఈ మంత్లోనే కాకుండా పబ్లిక్ పర్సెప్షన్, ఏ సెక్రటరీ, ఏ ఆఫీసర్ ఎక్కడ పనిచేశారు,
మీ కింద నుండే డిపార్ట్మెంట్ల యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ని ఇయర్లీ, క్వార్టర్లీ, మంత్లీ, డైలీ మానిటర్ చేసే పరిస్థితికి వచ్చాం టెక్నాలజీ వల్ల. అదే మరి ఇంకొక పక్కన మీరు చూసినప్పుడు డేటా డ్రివెన్ గవర్నెన్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. स्वागत है दोस्तों। आज हमने बिल बुक के ऊपर बात करने वाले हैं, जो कि आपका बहुत सारी कमेंट था कि सर हमें बिल बुक प्रिंटिंग प्लस बिल बुक बाइंडिंग अलग अलग कलर वाइज या उसकी नंबरिंग के ऊपर वीडियो बना कर लाइए कि उसको कैसे बुक बनाते हैं, कैसे प्रिंट करते हैं। तो दोस्तों बिल है, ये दिख नहीं रहा है, व्हाइट कलर है, तो मेरे पास अभी ब्लू कलर नहीं है, तो मैं यहाँ पास पिंक कलर का उपयोग कर रहा हूँ। ये व्हाइट कलर का पेपर, ये पिंक कलर का पेपर मैंने यहाँ लेकर आ गया है और मशीन के अंदर मैंने डाल दिया है येलो कलर का पेपर। तो दोस्तों इसका मैंने यहाँ पास मास्टर भी बना लिया है, ये मैं मशीन पे स्कैन करके मास्टर मेकिंग करूंगा और ये मास्टरिंग के साथ बाइंडिंग वाली वीडियो तो भी इस आप देख सकते हैं। हमारी प्रिंटर रिको DX ఉంటుంది, ఇక్కడ ఇంటెలిజెన్స్ ఉంటుంది. నాకు ఒక అలవాటు ఎప్పటి నుంచో, నేను ఫస్ట్ మీట్ చేసేది ఇంటెలిజెన్స్ మీట్ చేస్తాం. అది పర్ఫెక్ట్ అని కాదు, కొంత సమాచారం ఇస్తారు. ఏం జరుగుతూ ఉందో పొలిటికల్, ఎకనామిక్, కరప్షన్, ఎవ్రీథింగ్. ఎందుకంటే ఒక పరిపాలనలో సుపరిపాలన ఇవ్వాలంటే ఎప్పటికప్పుడు సమాచారం తెలియాలి, కాబట్టి ఇన్ఫర్మేషన్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది. అదే సమయంలో నేను ఎప్పుడు ఒకసారి ఇంటెలిజెన్స్ అయినా డీజీతో కలుస్తాను. హైదరాబాద్లో ఉన్నప్పుడు కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్, డీజీ ఇద్దరు వచ్చారు. అది మేజర్ పోలీస్ వ్యవస్థ కాబట్టి లా అండ్ ఆర్డర్ మెయింటైన్ చేయడానికి ఇప్పుడు కూడా ఆ సాంప్రదాయాన్ని పాటిస్తున్నాం. ఆ తర్వాత చీఫ్ సెక్రటరీ వస్తారు. మా ఆఫీసులో ఎంతమంది ఉంటే CS తర్వాత వచ్చి ఈరోజు ఏం చేశారో, ఏం చేయాలనో డైరెక్షన్ ఇవ్వడం, టోటల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కంట్రోల్ చేసే ఇది వారికి ఉంది కాబట్టి అవన్నీ ఇచ్చాం. ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు మీరు చూస్తే హిస్టారికల్ డేటా ఉంది, ప్రజెంట్ డేటా డే టు డే మీరు అప్డేట్ చేస్తున్నారు. అవేర్ వ్యవస్థ ద్వారా 42 పారామీటర్స్, రేపు అవసరమైతే 50-60 పారామీటర్స్ తీసుకుంటాం. రియల్ టైం డేటా వస్తుంది, అవేర్ ద్వారా కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. ఇవన్నీ వచ్చిన తర్వాత ఈరోజు వాట్సాప్ గవర్నెన్స్ వచ్చింది. లాస్ట్ మైల్కి రియల్ టైం కమ్యూనికేట్ చేసే రైట్ డెసిషన్, విచ్ ఇస్ ది రైట్ డెసిషన్ కమ్యూనికేట్ చేసే వ్యవస్థ కూడా వచ్చింది. దీనివల్ల ఆఫీసర్స్ ఏ డెసిషన్ తీసుకున్నా 95% ఎక్యురసీ, 90% ఎక్యురసీ వస్తుంది. నిన్న కూడా మీరు చూశారు, ఇండియాలో పోటీ పడి వస్తున్నారు. మన దగ్గర గూగుల్ వచ్చారు, $15 బిలియన్ విశాఖపట్నంలో ఖర్చు పెడుతున్నారు. డేటా సెంటర్ అండ్ AI. అది ఏ విధంగా వచ్చింది అని మీరు ఆలోచించుకుంటే, ఒకటి మనం టెక్నాలజీలో స్ట్రాంగ్గా ఉండడమే కాకుండా, రెండోది మనకు దగ్గర కొన్ని మార్పులు పవర్లో తీసుకొచ్చాం. గ్రీన్ ఎనర్జీ, ప్రపంచం అంతా కూడా గ్రీన్ ఎనర్జీ వైపు ముందుకు పోయే పరిస్థితికి వచ్చారు. ఈ 1.5 yearలో మీరు చూస్తే మనం గ్రీన్ ఎనర్జీ వైపు వెళ్ళాం. కాస్ట్ తగ్గుతుంది. భవిష్యత్తులో అన్ని దేశాల్లో ప్రోబిటివ్ కాస్ట్ ఎనర్జీ ఉంది. ఇక్కడ ఈ అడ్వాంటేజ్ ఉంటుందనే ఉద్దేశంతో విశాఖపట్నంలో 1 gigawatt బిగ్గెస్ట్ డేటా సెంటర్ వచ్చే పరిస్థితికి వచ్చారు. నేను మైక్రోసాఫ్ట్ వచ్చారు. మైక్రోసాఫ్ట్ వచ్చి ఢిల్లీలో PMని కలిసి 1,55,000 కోట్ల రూపాయలు పెట్టుబడి పెట్టడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. అంటే ప్రపంచానికి ఒక నాలెడ్జ్ హబ్గా భారతదేశం తయారవుతుంది. మీరందరూ ఒకటి, అందుకే నేను అప్పుడప్పుడు అంటాను మీ అందరితో, వీఆర్ ఇన్ ఇన్స్పైరింగ్ టైం అని. ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఈరోజు ఆ ప్రజెంటేషన్లో మీకు ఒకసారి చూపిస్తాం. మీ అందరికి కూడా ఒకటి, చాలామంది అప్పుడప్పుడు నేను చూస్తూ ఉంటాను, ఏదో దేశాన్ని మొత్తం మనమే మోసినట్టు బిహేవ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఈరోజు సింప్లిఫికేషన్స్ వచ్చేసాయి. మనం హార్డ్ వర్క్ కాదు కావాల్సిన, స్మార్ట్ వర్క్. నేను రిపీటెడ్గా చెప్తున్నా, ఎవ్రీథింగ్. ఎన్ని ఫైల్స్ వస్తాయి ఒక ఆఫీసర్కి వస్తే ఒక 4-5 వస్తాయి, అంతేనా? ఆవరేజ్ మీకు 6-7 వస్తుందంటే 5-6 చూద్దాం. కొన్ని డిపార్ట్మెంట్ని బట్టి ఇంకొకటి కూడా ఉంది మీకు వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్.
ఫైల్స్ కావాలని క్రియేట్ కూడా చేస్తున్నారు. దిస్ ఈజ్ అనదర్ బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్. ఎందుకు అది జరుగుతూ ఉందంటే కిందికి పైకి తిప్పాలి కాబట్టి ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేసి పైకి పంపించేస్తున్నారు. అవసరమైతే వుడ్ రీడ్రాఫ్ట్ బిజినెస్ రూల్స్. బిజినెస్ రూల్స్ ఏమి ఇప్పుడు కాన్స్టిట్యూషన్ ఇన్నిసార్లు అమెండ్ చేసుకున్న తర్వాత బిజినెస్ రూల్స్ ఎందుకు అమెండ్ చేసుకోకూడదు? మీ పర్ఫార్మెన్స్ అంతా ఎవ్రీథింగ్ ఆన్లైన్. అకౌంటబిలిటీ ఒకప్పుడు నేను చూసేవాడిని, అది కూడా చెప్తాను మళ్ళీ. రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్లో కిందన పైకి పంపించేవాళ్ళు. కడాన లింక్ ఫైల్ ఉండేది కాదు. అంటే ఎవడేం చేశాడు ఎవడు తెలిసేది కాదు. ఇప్పుడు నేను నిన్న రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ చెప్పాను, సాయి ప్రసాద్ అందరి గురించి మీరు చెప్పాను. రాబోయే రోజుల్లో ఎవ్రీథింగ్ విల్ బీ ఇన్ లింక్ ఫైల్, బ్లాక్ చైన్. ఇంకా ట్యాంపర్ చేయడానికి అవకాశం లేదు. तो अगर आपका एक YouTube चैनल है, ये 4 अपडेट्स आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं. सबसे पहले अगर मैं बात करूं शॉर्ट्स को लेके, तो अभी तक अगर आप YouTube पे शॉर्ट्स अपलोड करते हो ना, तो एफिलिएट को लेके ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे. और जो ऑप्शन था भी वो उन लोगों के लिए था जिनके 5000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, जहाँ पे आप अभी जैसे मैं फ्लिपकार्ट या मिंत्रा के जो लिंक्स हैं, जैसे माइक वाली वीडियो में टैग करता हूँ, अब यूट्यूब की तरफ से बहुत जल्दी एक अपडेट आने वाला है जहाँ पे आप अपनी शॉर्ट्स में लिंक लगा पाओगे. फिर वो चाहे कोई भी वेबसाइट हो, चाहे अमेजोन हो, और एफिलिएट से अभी जैसे मैं फ्लिपकार्ट या मिंत्रा के जो लिंक्स हैं, जैसे माइक वाली वीडियो में टैग करता हूँ, अब यूट्यूब की तरफ से बहुत जल्दी एक अपडेट आने वाला है जहाँ पे आप अपनी शॉर्ट्स में लिंक लगा पाओगे. फिर वो चाहे कोई भी वेबसाइट हो, चाहे अमेजोन हो, और एफिलिएट से अब आप अर्न कर पाओगे इजीली. अब इसका बेनिफिट क्या है? मान लेते हैं कोई ब्रांड आपके पास आता है, कोई माइक्रोफोन हो गया, कोई मेकअप हो गया, कोई ट्रैवल ब्रांड हो गया, जो आपके साथ काम करना चाहता है, बट आपके चैनल पे एफिलिएट एनेबल नहीं है. तो अब अगर आप कोई भी वेबसाइट का लिंक डायरेक्टली देना चाहते हो अपनी शॉर्ट वीडियोस में, अब वो आप कर पाओगे कुछ इस तरीके से जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो. यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे आप वेबसाइट को टैग कर पाओगे. आपके नीचे शॉर्ट्स में जो वो हाईलाइटेड दिखेगा, जैसे उस पर कोई यूजर क्लिक करेगा फाइंड न्यूज वेबसाइट पे चले जाएगा. तो मैं देख रहा हूँ कि कई लोग अपडेट्स में बोल रहे हैं कि आप स्क्रीन पे टैग डाल पाओगे और डिस्क्रिप्शन में डाल पाओगे. वो चीज़ अभी उतना क्लियर नहीं है, बट एज ऑफ नाउ यूट्यूब की तरफ से सिर्फ ये वीडियो आई है जहाँ पे आप अपलोड करते टाइम या अपलोड करने के बाद एक ऑप्शन होगा जहाँ आप लिंक डाल पाओगे, और उस लिंक के थ्रू आप एक्चुअली ब्रांड के साथ डेटा भी शेयर कर पाओगे कि कितने लिंक क्लिक्स हुए हैं. आई थिंक और डिटेल एनालिटिक्स हैं, वो उसकी इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी आ जाएगी. अब दूसरा अपडेट काफी यूजफुल है आपकी लॉन्ग वीडियो से रिलेटेड. तो अगर आप यूट्यूब चैनल पे अपने जाओगे, बहुत बार क्या होता है, अब जैसे मैं यहाँ पे लेटेस्ट की जगह अगर पॉपुलर पे चले जाऊंगा तो यहाँ पे मुझे सारी वीडियोस दिख जाएंगी. किसी भी 8 लाख व्यूज हैं, 7 लाख, 6 लाख, 5 लाख. अभी ऐसी वीडियोस हैं जिन पे अभी भी एट प्रेजेंट काफी व्यूज आते हैं बिकॉज ये एवरग्रीन वीडियोस हैं. तो अब अगर कोई ब्रांड आपको अप्रोच करता है, आप उनको बोल सकते हो कि भाई मेरी ऐसी कुछ वीडियोस हैं जिन पे बहुत अच्छे व्यूज आ रहे हैं, तो डेडिकेटेड वीडियो करने के बजाय आप इस वीडियो के अंदर एक स्लॉट ले लो. वो स्लॉट क्या होगा, इस तरीके से आप देख सकते हो. आपको ऑप्शन मिलेगा अपनी वीडियो में कहीं पे भी आप 30, 45, 50 जितने भी सेकंड की आपको एक वीडियो बनानी है, वो आप नई वीडियो बना सकते हो और उसको अपनी किसी भी वीडियो में जो आपने 1 साल 2 साल पहले डाली हुई है, जिन पे रेगुलर व्यूज आ रहे हैं, वहां पे वीडियो के अंदर एक पर्टिकुलर सेगमेंट में वो स्लॉट डाल सकते हो. चाहे आप 2 मिनट पे डालना चाहते हो, चाहे 8 मिनट पे, वो आपके ऊपर है. अब इससे आपको बेनिफिट क्या होगा? पहली चीज, मान लेते हैं आप किसी ब्रांड को बोलते हो कि 2 महीने के लिए आप उनका स्लॉट लगाओगे. 2 महीने जैसे खत्म हो जाएंगे, वो स्लॉट आप हटा सकते हो, रिप्लेसेबल है. कोई और ब्रांड आपके पास आता है अगले 2 महीने बाद या 3 महीने बाद, आप उन्हें बोलो भाई ये वीडियो है, यहाँ पे हम आपका स्लॉट डाल सकते हैं. तो सेम वीडियो में जो आपकी पुरानी 2 साल या 1 साल पुरानी वीडियो है, उसमें आप स्लॉट लगा सकते हो, हटा सकते हो, रिप्लेसेबल है. कितना कूल है, राइट? अभी ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, आने वाले आई थिंक यूट्यूब ने बोला स्टार्ट ऑफ 2026 से चीज शुरू हो जाएगी. अब हम आते हैं तीसरे अपडेट पे जो बहुत यूजफुल है, स्पेशली जिनके चैनल पे यूट्यूब शॉपिंग एफिलिएट एनेबल हो रखा है. आपको इस तरीके से एक मेल आया होगा कि यूट्यूब शॉपिंग इज ऑफरिंग एलिजिबल क्रिएटर्स इन द एफिलिएट प्रोग्राम अपॉर्चुनिटी टू अर्न बोनस. तो अब बोनस मिल रहा है. अब वो बोनस क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ. बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा अमाउंट यूट्यूब पे कर रहा है क्रिएटर्स को. 1200 की अगर आप टोटल सेल करते हो, आपको $50 का बोनस मिलेगा. 3000 की सेल पे $120 का बोनस है. देन 8000 की सेल पे $320 एंड फाइनली $14,000 या उसके ऊपर अगर आप सेल करते हो तो $560, मतलब अराउंड 50,000 तक का बोनस
आप दिसंबर के मंथ में अर्न कर सकते हो। तो 1 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच में जितनी भी सेल होगी इस एफिलिएट प्रोग्राम के थ्रू, जो मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, नाइका, इन सबसे आप करते हो, तो आप एलिजिबल हो अप टू $550 अर्न करने के लिए। और चौथा अपडेट भी यूट्यूब एफिलिएट प्रोग्राम से ही रिलेटेड है। अब अगर आप 5000 प्लस सब्सक्राइबर्स पे हो चुके हो, बिकॉज यूट्यूब बोलता है 10,000 भी होता है, बट मैंने देखा बहुत लोग बताते हैं 5,000 के ऊपर आपको एफिलिएट प्रोग्राम मिल चुका है। कमेंट करके बताना आपको कितने सब्सक्राइबर्स पे मिला था। अब यहाँ पे क्या होगा, एआई को यूज करके यूट्यूब खुद से ही जो प्रोडक्ट्स आप वीडियो में दिखा रहे हो, जैसे मैं अगर फोन दिखा रहा हूँ, तो यूट्यूब ऑटोमेटिकली अगर डिटेक्ट करता है तो वो टैग कर देगा। ये कई चैनल्स पे ऑलरेडी हो चुका है स्टार्ट, मेरे चैनल पे भी ये हो चुका है, जहाँ यूट्यूब ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट के बेसिस पे उसको टैग कर देगा एआई को यूज करके। अब इससे बेनिफिट ये होगा, आपको ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा। अगर आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स दिखा रहे हो एक वीडियो में 10, 12, 15, तो यूट्यूब खुद से एआई को यूज करके वो टैग कर देगा। तो ये कुछ 4 अपडेट्स थे, होपफुली आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। ऐसे और अपडेट्स इस चैनल पे आते रहेंगे, नए हो तो ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप क्रिएटिंग। ఆడిట్ చేయకుండా ఉండే డిపార్ట్మెంట్ ఉన్నాయి, డబ్బులు ఎక్కడ పెట్టారో తెలియకుండా ఉండే డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఎవ్రీథింగ్ విల్ కమ్ ఆన్లైన్. సిఎఫ్ఎంఎస్ అందుకే తీసుకొచ్చాం. ఇలాంటివన్నీ కూడా మీరు వర్కౌట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అయితే ఈ 18 నెలలు మనం చేసిన పని ఒకసారి సమీక్ష చేసుకొని మళ్ళీ ఈ 6 నెలల్లో ఏమేం చేయబోతున్నామో మనం రీఎన్ఫోర్స్ చేసుకుంటాం. ఇంకొక పక్కన ఈ 18 నెలలు నేను మొదటి నుంచి చెప్తున్నాను, నేను కానీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు కానీ బీజేపీ కానీ ముగ్గురం కలిసి నరేంద్ర మోడీ గారు దేశ ప్రధానిగా ఎన్నికలప్పుడు మేము ఒక హామీ ఇచ్చాం. సంక్షేమాన్ని కొనసాగిస్తాం, ఎంపవర్మెంట్ కోసం పనిచేస్తాం, అభివృద్ధి ఫాస్ట్ ట్రాక్లో పెడతాం, రాష్ట్రాన్ని పునర్నిర్మాణం చేస్తాం. ఈ రెండు కూడా సుపరిపాలన ద్వారా ప్రజలకు ఎప్పటికప్పుడు సాటిస్ఫాక్షన్ పెంచడానికి చేస్తామని ఆ రోజు చెప్పాం. ఆ రోజు ఇచ్చిన మాట, మా ఫైనాన్స్ అయితే నాకు ఎవ్రీ డే డబ్బులు లేవు అంటారు. నీ డబ్బులు లేకుంటే అది తర్వాత నేను ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకోవాలి. దానికి ఏం చేయాలని హార్డ్ వర్క్ చేద్దాం, క్రియేటివ్ వర్క్ చేద్దామని నేను ఎప్పటికప్పుడు వాళ్ళని ఓవర్ రూల్ చేస్తూ ఉంటా. అందుకే ఈరోజు మీరు చూస్తే ప్రజలకు ఇచ్చిన భరోసా నిలబెట్టుకున్నాం. సూపర్ 6ని సూపర్ హిట్ చేశాం. 1 ఇయర్లోనే చేయగలిగాం, ముందుకెళ్ళాం. ఒక్క పెన్షన్ పైన బెస్ట్ డీబీటీ కంట్రీలో 50,000 కోట్ల రూపాయలు పేదవాళ్ళకి ఒక్క పెన్షన్ ద్వారా మనం ఇచ్చే పరిస్థితికి వచ్చాం. ఇది గ్రేట్ అచీవ్మెంట్, గ్రేట్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ అస్. వీఆర్ ఆల్ హియర్. మనందరికి ఉండేది పేదవాడికి మెరుగైన జీవన ప్రమాణాలు పెంచడానికి. బెస్ట్ ప్రోగ్రాం లేదని నా ఉద్దేశం. అందుకని మనం చేయగలిగాం. ఇంకా అనేక సంక్షేమ కార్యక్రమాలు తీసుకుని సూపర్ 6 ముందు తీసుకుపోయాం. రెండోది వెల్త్ క్రియేషన్ కోసం మనం చాలాసార్లు చెప్పాం. ఈరోజు మీరు చూస్తే ఏపీ బ్రాండ్ వెరీ స్ట్రాంగ్ బ్రాండ్. ఇది ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఏపీ బ్రాండ్ వీక్ కావడమే కాకుండా డ్యామేజ్ అయింది. మీరందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఒక వ్యక్తి యొక్క ప్రవర్తన వల్ల ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఆయన పరపతి పెరుగుతుంది. అందుకే నేను చిన్నప్పుడు చూసేవాడిని. ఈవెన్ మా ఫాదర్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ నాకు. మా ఫాదర్ చిన్నప్పుడు ఊర్లో వాళ్ళందరూ డబ్బులు తీసుకొచ్చి ఆయన దగ్గర పెట్టేవాళ్ళు, అంటే సేఫ్టీ కోసం. అప్పుడు బ్యాంకులు ఇవన్నీ లేవు కాబట్టి మీరైతే సేఫ్గా ఉంటారు, మాకు ఈ డబ్బులు ఇస్తున్నాం, మీ దగ్గర పెట్టండి, మాకు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు ఇమ్మని. ఆ డబ్బులు కూడా ఇన్వెస్ట్ చేసుకునే అవకాశం వచ్చింది. అంటే ఒక క్రెడిబిలిటీ ఎట్లా పనిచేస్తుంది, దిస్ ఈజ్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ అన్నమాట. అదే మార్గం నేను ఎప్పుడు కూడా ఈ దేశంలో మీరు ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, 30 ఏళ్లకు మనం ఐటీ ప్రమోట్ చేశాం. నోబడీ విజువలైజ్డ్. ఈరోజు ఐటీ ఈ దేశాన్ని ప్రపంచానికి నాలెడ్జ్ ఎకానమీకి ఒక నాయకత్వం ఇచ్చే దేశంగా చూసే పరిస్థితికి వచ్చారు. ఎన్నేళ్ళు ఇవన్నీ? 20 ఏళ్ళు, 30 ఏళ్ళు. ఆ రోజు ఒక సింపుల్ పాలసీ ఐటీ. నేను ఆ రోజు ప్రమోట్ చేస్తే వితిన్ 25 years హైదరాబాద్ నాలెడ్జ్ ఎకానమీకి చిరునామా, హైయెస్ట్ పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ ఇన్ ఇండియా తెలంగాణ. తెలుగు వాళ్ళు ఐటీ నేర్చుకొని ప్రపంచం అంతా వెళ్ళి ఈరోజు హైయెస్ట్ పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ ఇన్ ది వరల్డ్
ప్రపంచంలో ఏ దేశానికి పోయినా ఎక్కువ తలసరి ఆదాయం సంపాదించే వ్యక్తులు తెలుగువారిగా తయారయ్యారు. నిన్న మొన్న చూస్తున్నారు, ప్రపంచంలో చదువు కోసం విదేశ విద్య కోసం పోవడంలో తెలుగు వాళ్ళే నెంబర్ 1. నాట్ మహారాష్ట్ర, నాట్ కర్ణాటక, నాట్ అదర్ స్టేట్స్. దట్ ఈస్ ది బిగ్గెస్ట్ నెంబర్. ది టేస్టెడ్, అది కూడా ప్రపంచం అంతా కూడా చూశారు, ఇప్పుడు పోయే పరిస్థితికి వచ్చారు. దట్ ఈస్ ది బ్రాండ్ వీఆర్ ఎంజాయింగ్. ఇక్కడికి వచ్చే కొద్దిగా మళ్ళా పునరుద్ధరించాం. విశాఖ పార్ట్నర్షిప్ సబ్మిట్లో 13,26,000 కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడులు వచ్చాయి. ఐఎమ్ ప్రౌడ్ టు సే దిస్. 16 లక్షల మందికి ఉద్యోగాలు వస్తాయి. ఇవన్నీ అయితే రాబోయే 45 రోజుల్లో దీన్ని మనం లాంచ్ చేయబోతున్నాం బిఫోర్ గోయింగ్ టు దావోస్. ఇంకొక పక్కన ఎస్ఐపిబి ఇప్పటికే 8,29,000 కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడిని గ్రౌండ్ చేశాం. ఈరోజు కూడా ఒకసారి చూస్తే సాటిస్ఫాక్షన్. ఈ దేశంలో హైయెస్ట్ ఇండస్ట్రియల్ పార్క్స్ ఉండే రాష్ట్రం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం. ఐఎమ్ ప్రౌడ్ టు సే దాట్. అంటే మనం తీసుకున్న నిర్ణయాలు ఏ విధంగా పనిచేస్తున్నది దీనికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నిన్న పార్లమెంట్లో చెప్పే పరిస్థితికి వచ్చారు. సంవత్సరం ఇప్పుడు మళ్ళా 6 నెలలు. ఫస్ట్ ఇయర్ 12.02% గ్రోత్ రేట్ వచ్చింది జిఎస్టిపి. ఇప్పుడు రెండో క్వార్టర్కి 11.28 గ్రోత్ రేట్ వచ్చింది. ఇది కరెంట్ ప్రైసెస్. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా 8.7 గ్రోత్ రేట్ వచ్చే పరిస్థితి వచ్చింది. ఈ సంవత్సరం అయితే మనం 17% పెట్టుకున్నాం. కాబట్టి ఫస్ట్ క్వార్టర్లో 40-42% గ్రోత్ వస్తుంది. సెకండ్ క్వార్టర్లో 56-57% గ్రోత్ వస్తుంది. దానికి మీరందరూ కూడా ఎవరైనా సరిగా పనిచేయకపోతే, ఇప్పుడు అంతా కూడా మీ అన్నీ కూడా ఇక్కడ ఉన్నాయి. నేను ఇంకోటి కూడా చెప్తాను, డోంట్ మిస్టేక్ మీ. నాతో సహా నా పర్ఫార్మెన్స్ రాష్ట్రానికి మొత్తం ఉంటుంది. మీ పర్ఫార్మెన్స్ మీ శాఖలకు ఉంటుంది, డిపార్ట్మెంట్కి ఉంటుంది. ఎవరేం చేశారో ఇట్ విల్ బి ఆన్ రికార్డ్. అనలిటిక్స్ తీసుకోవడం విత్ ఇన్ నో టైం. ఆ విషయం కూడా మీరు ట్రాన్స్పరెంట్. కాంపిటీషన్ ఈజ్ యూనిఫామ్, ట్రాన్స్పరెంట్. ఇప్పుడే కాదు, మీ క్యారియర్ అంతా కూడా ఉంటుంది. ఏ అధికారి ఉన్నప్పుడు ఎక్కడ పనిచేశాడో ఒక్కసారి తీసుకుంటే ఒక క్లిక్ కొట్టి ఆటోమేటిక్గా వచ్చే పరిస్థితి వస్తుంది. దట్ ఈస్ ది సిస్టమ్స్ వీఆర్ బిల్డింగ్ నౌ. అదే సమయంలో మన ప్రభుత్వ నిర్ణయాలు, పాలసీలు, పథకాలు ఇవన్నీ కూడా ఎప్పటికప్పుడు మార్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అవసరమైతే సింప్లిఫై చేసుకుందాం. అయితే అకౌంటబిలిటీ ఆటోమేటిక్గా తీసుకొద్దాం. ప్రజలకు జవాబుదారితనంగా ఉందాం. నీతివంతమైన సమర్థవంతమైన పాలనలు ఇద్దాం. అదే సమయంలో ఇవన్నీ కూడా ఎప్పటికప్పుడు ముందు చూపుతో ఆలోచించి ముందుకు పోదాం. ఈరోజు ఉదాహరణకు మీరు చూస్తే 1 or 2 కేస్ స్టడీస్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ. సాగునీటి నిర్వహణ. ఐ హావ్ సీన్ ఇన్ దిస్ కంట్రీ ఫర్ ఎ లాంగ్ టైం. సమైక్య ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎక్కువ సమయం ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నా. నేను ముఖ్యమంత్రి అయినప్పటికీ మీరు చూస్తే ఐ హ్యాడ్ సో మెనీ ప్రాబ్లమ్స్. నీళ్లు రాయలసీమ. నేను అనంతపూర్కి ఎప్పుడు పోయినా వాళ్ళు అడిగే ఫస్ట్ క్వశ్చన్, 10 ఏళ్లలో 8 ఏళ్ళు మాకు వేరుశనగ ఇస్తే విత్తనాల ఖర్చులకు రావడం లేదు, ఎట్లా మీరు కాపాడుతారో చెప్పమంటే, కడాన ఇన్పుట్ సబ్సిడీ ఇంట్రడ్యూస్ చేశాం ఫస్ట్ టైం ఇన్ రాయలసీమలో, అనంతపూర్లో ఇన్పుట్ సబ్సిడీ ఇన్ ది కంట్రీ. దట్ ఈస్ సబ్సిడీకి నాంది పలికింది అక్కడి నుంచే. రెండోది, లోయెస్ట్ రెయిన్ఫాల్ ఉండే సెకండ్ జిల్లా అనంతపూర్ జిల్లా. నేను ఎప్పుడు ఇజ్రాయెల్తో కంపేర్ చేసేవాడిని. కనీసం వాళ్ళకి సముద్రం ఉంది, వాళ్ళకి సముద్రం కూడా లేదు పక్కన. ఈవెన్ రాయదుర్గ్ ఎడారిగా మారిపోయే పరిస్థితికి వచ్చింది. డెజర్టిఫికేషన్ కోసం డబ్బులు ఖర్చు పెట్టాం. అప్పట్లో 40 కోట్లు 30 కోట్లు ఇచ్చి మొత్తం ఒకసారి స్ప్రెడ్ అయితే ఫాస్ట్గా అవుతుందని మళ్ళీ దాన్ని కంట్రోల్ చేయడానికి ఖర్చు పెట్టిన రోజులు అవి. రాయలసీమలో నీళ్లు లేకుండా పశువుల్ని మేపుకోలేక
అందరూ వస్తే పుట్టపర్తి దగ్గర అనుకుంటా ఒక చెరువు, ఆ చెరువు దగ్గర కొత్తపట్నం ఆ ప్రాంతం అదే అనుకుంటాను. మళ్ళీ అది పెట్టే ముందు అక్కడ లేకపోతే అన్ని పశువులు తీసుకొచ్చి అక్కడ పెట్టి ఆంధ్ర నుంచి వ్యాగన్స్లో నీళ్లు ఫాడర్ తీసుకెళ్ళాం, గడ్డి నీళ్లు తీసుకుపోయి ఆ పశువులను కాపాడి మళ్ళీ పంపించాం. దట్ వర్ ద డేస్. టుడే యూ హ్యావ్ సీన్ నౌ వాట్ అనంతపూర్. అట్ వన్ స్టేజ్ అనంతపూర్లో నాకు డాక్టర్ ఏఐజీ నాగేశ్వర రెడ్డి ఒక మాట అన్నాడు, ఏం చేస్తారో నాకు తెలియదు, అనంతపూర్లో ఉండే వేరుశనగ తిన్న ఇవి కొన్ని కంటామినేషన్ అవన్నీ వస్తున్నాయి, బికాస్ ఆఫ్ వాటర్ లేదు, ఫంగస్ అవన్నీ ఫామ్ అవుతున్నాయి, దట్ ఈస్ వెరీ డేంజరస్ ఫర్ హెల్త్ అనే పరిస్థితికి వచ్చారు. అలాంటి స్టేజ్ నుంచి ఈరోజు మనం ముందుకు వచ్చాం. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. ముందు చూపుతో పనిచేసాం, అన్ని ప్రాజెక్టులు పూర్తి చేస్తున్నాం. ఈరోజు మనం తీసుకున్న నిర్ణయాల వల్ల మీరు చూస్తే బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ కింద ఈరోజు ఖరీఫ్ అయిన తర్వాత 944 టీఎంసీ నీళ్లు రిజర్వాయర్లో ఉన్నాయి. ఇంకుండేది ఖరీఫ్, తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్కి వెల్ ఇన్ అడ్వాన్స్ పంటకు నీళ్ళు ఇచ్చే పరిస్థితికి వచ్చాం. రెండోది నేను ఎప్పుడూ చెప్పేవాడిని, భూమిని భూగర్భ జలాశయంగా తయారు చేయాలని. దీనికి అనేక ప్రయత్నాలు చేశాం. నేను అన్నా హజారేని తీసుకొచ్చి ఇంకుడు గుంతలు దూవాం, రాజేంద్ర సింగ్ని తీసుకొచ్చి మొత్తం రివర్ టు రిడ్జ్ టు రివర్ కాన్సెప్ట్ తీసుకొని చెక్ డ్యాములు, సబ్ సర్ఫేస్ డ్యామ్స్ ఇవన్నీ కట్టాం. అడవుల చుట్టూరు కందకాలు దువ్వి అడవులో పడిన నీళ్లు కందకాల ద్వారా భూగర్భ జలాలు పెంచాం, చెక్ డ్యాములు కట్టాం. ఈరోజు దాని ఫలితాలు ఇప్పుడు వస్తున్నాయి. మనం కూడా ఏం చేసాం, అన్ని చెరువులకు నీళ్ళు ఇచ్చాం. ఒకప్పుడు 200-300 మీటర్లు ఉండే నీళ్లు 1000 ఫీట్లో ఉండేది కొన్ని ప్రాంతాల్లో. ఈరోజు ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. ఆవరేజ్ స్టేట్లో 6.07 మీటర్స్ లోతులో ఉన్నాం. నా ఆలోచన ఏంటంటే పోస్ట్ మాన్సూన్ 3 మీటర్స్, ప్రీ మాన్సూన్ 8 మీటర్స్, మనం లిఫ్ట్ చేయాల్సింది 5 మీటర్లు అంతే వాడుకోవాలి. నేనే ఓల్టా చట్టాన్ని తీసుకొచ్చాను, మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఒకప్పుడు ఓల్టా చట్టాన్ని కూడా తీసుకొచ్చాను. ఓవర్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ అవుతుంది కాబట్టి ఇంతకంటే ఎక్కువ వస్తే ఈ ఏరియాలు ప్రొహిబిటెడ్ అని, బోర్ వేయడానికి లేదు, పవర్ ఇవ్వడానికి లేదు పెట్టాం. ఇప్పుడు మనం ఆలోచించేది ఏంటంటే 3 మీటర్లు తెస్తే ఇప్పుడు 10,000 కోట్ల రూపాయలు ఎనర్జీకి లిఫ్టింగ్ ఖర్చు పెడుతున్నాం. 3 మీటర్లకు వస్తే 5,000 కోట్లు తగ్గుతుంది ఎనర్జీ ఏదైతే ఉందో లిఫ్టింగ్ ఆఫ్ వాటర్కి. దానికి కూడా ఒక ప్రణాళిక తయారు చేసుకుందాం. దట్ ఈస్ వేర్ వీఆర్ డూయింగ్ నౌ. దిస్ ఈజ్ ఎ కేస్ స్టడీ ఫర్ ది కంట్రీ ఆల్సో, ఇట్ ఈస్ ఎ కేస్ స్టడీ. రెండోది పవర్. చాలా ये आपको मीशो स्कैम के बारे में, जो कि काफी लोगों के साथ होता है। भाई आपका नाम क्या है? जी भाई मेरा नाम शरद कुमार है। शरद कुमार, जावेद भाई से मिलने आया हूँ। जावेद भाई से मिलना है। तो आपके साथ भी हुआ है क्या स्कैम कुछ? हाँ मैं कुछ बातें लेके आया हूँ जो मीशो के बताने के लिए, जो मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, स्कैम हुआ है, वही बात है। तो साहिल भाई को आपने इंस्टाग्राम में देखा होगा और इनका फिर से लॉस हुआ है। भाई के लॉस होते रहते हैं क्या? तो आप जावेद भाई जी भाई बताओ भाई स्कैम के बारे में क्या है? ये दोनों भाई भी बैठे हैं। ऐसा हुआ है कि मीशो वालों ने अभी बीच में उनके जो सीनियर आए थे तो उन्होंने ये बताया था कि अब मीशो वाले ऑटोमेटिक प्राइस कम नहीं करेंगे, जो ड्रॉप हो जाता है ऑटोमेटिक ऐड नहीं चलाएंगे, और इन्होंने फिर वही गड़बड़ करना शुरू कर दिया है। अभी मेरे साथ भी यही हुआ है, इनके साथ भी यही हुआ, भाई के साथ भी यही हुआ है। अच्छा देखो मैं एक जैसे पैनल दिखाता हूँ आपको, इधर दिखाओ कैमरे पे। देखो ये मेरा एक कैटलॉग है जिसकी लिस्टिंग थी 365, ठीक है 365 नहीं थी, 370 थी। इन्होंने क्या करा, 344 कर दिया, सीधा 50-60 रुपए कम कर दिया। ట్యాక్స్ పేయర్స్ మనీ పే చేశారు. ఈరోజు నిన్నే అనౌన్స్ చేశాను నేను, ₹5.19 ఉండేది మనం వచ్చినప్పుడు ఆవరేజ్ ప్రొక్యూర్మెంట్ కాస్ట్. ఈరోజు అది ₹4 వచ్చింది. ఎంత వచ్చింది ఇప్పుడు? 8 నెలల్లో ఈ 8 నెలల్లో 4.92 వచ్చింది. 4.90 और मार्जिन हमारा यही होता 50-60 रुपए। और ये लाइव हो रखा था, मैंने चेक किया तो पाउस किया कैटलॉग को, इस पे क्या कहते हैं 5 रुपए कम कर दिए, जैसे ऐसे करते हैं। और एक और पैनल पे देखो, इस पे नहीं है,
ये तो मैंने इंस्टाग्राम पे दिखाई था आपको, ये तो 330 की लिस्टिंग थी, इन्होंने क्या करा, एक कलर पे छोड़ दिया सेम, सेकंड कलर पे कर दिया 100 रुपए कम। अच्छा जी। ठीक है, दूसरे पे कर दिया 30 रुपए कम। कि इससे क्या है कि कस्टमर को पता भी, मतलब सेलर को पता भी नहीं चल रहा है ये सब स्कैम जो हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा, क्योंकि वो क्या है कि फर्स्ट इमेज देखता है अपनी, उसमें उनको सही प्राइस दिखता है और छोड़ देता है। अच्छा। और ऑर्डर आ रहे होते, सेकंड इमेज के ऑर्डर आ रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा, लॉस में जा रहा है। ऐसे मेरे सारे पैनल पे हो रखा है, इन भाई के भी हो रखा है। ये मीशो वालों ने ड्रामा खत्म नहीं किया, मतलब कहने मतलब अभी तक ये ऐड का हो गया तुम्हारा और प्राइस ड्रॉप का हो गया, अभी तक इनका ही चल रहा है। जी भाई, तो ऐसे तो आप मार्जिन कम रखते हो और कम हो जाता है। ये जो कई लोग ऐसे मैं कमेंट भी करते हैं, जैसे आते भी इंस्टाग्राम पे, यार मीशो पे मत करो, स्कैम है, ये बर्बाद हो जाओगे। तो बर्बाद होने का थोड़ा रीजन यही है, ऑटोमेटिक ऐड चलना, रॉन्ग रिटर्न आना, उसके बाद इनका प्राइस कम कर देना। अच्छा। इतना कॉम्पिटिशन है, कम मार्जिन में वैसे ही काम कर रहा होता है, मीशो वाले अपने आप प्राइस ड्रॉप कर देते हैं और पता चलता है सेलर को जब तक 10 दिन 15 दिन बाद वो लॉस में चल जाता। अच्छा खासा। अच्छा जी भाई। भाई आप क्या सेल करते हो? जी भैया, मेरा तो लेडीज या वुमेन में हम डील करते हैं, उसमें अच्छे गारमेंट है, हुडी वगैरह, नाइट सूट हो गए और नाइटी हो गई, उसमें डील करते हैं। तो आपके साथ भी प्राइस अपना ड्रॉप हो जाता एक बार है? ऐसे ही हुआ था, हमारे कुछ कैटलॉग थे उसमें मतलब अपने आप ही प्राइस डाउन कर दिया, तो ये मुझे पता चल तो नहीं पाया था, मुझे लगा कि अपना ऑर्डर कैसे आ रहे हैं और ऐड भी नहीं चलाए थे। अच्छा। एक बार जब मैंने खोल के देखा तो मेरा पूरा 100 रुपए पूरा प्राइस डाउन कर रखा था। तब मैं जहाँ भाई के पास इतना तो आपने मार्जिन भी नहीं रखा होगा? 50-60 रुपए मार्जिन था मेरा उस पे। अच्छा। तो फिर कई टाइम बाद पता चला, तो मैंने तो इसको ऑफ कर दिया। और भाई आप क्या सेल करते हो? भाई मैं स्वेट सेट सेट करता हूँ गर्ल्स की, प्रिंट करके। तो उसमें मैंने मार्जिन रखा हुआ था 100 रुपए कम से कम रखा था, क्योंकि विंटर आर्टिकल में इतना रखना चाहिए, रिटर्न भी आ जाते हैं। तो उसमें उनने 100 रुपए में 40-50 रुपए कम कर दिया, फिर वही रिटर्न आएगा, फिर लॉस होगा, वही प्रॉब्लम भाई को बताइए अभी। अच्छा। इसका सॉल्यूशन बताएंगे जी भाई। जावेद भाई, जी भाई देखो मैंने इनका एक टिकट भी डाला था, दिखाओगे? हाँ इधर दिखाओ कि मेरा ऐसे से प्राइस कम हो गया है, इन्होंने यहाँ क्लोज कर दी टिकट और दिखा दिया कि सक्सेसफुल हो गया आपका चेंज। आपने मीशो वालों को टिकट डाला कि मतलब ऐसे प्राइस ड्रॉप हुआ है मेरा। अच्छा। बट कोई रिस्पॉन्स नहीं है, इन्होंने दिखा दिया प्राइस अपडेट हो गया है, पर अभी तक कुछ ऐसा नहीं हुआ है। अच्छा जी भाई। और कभी भी मैं सारे मतलब तो अपना पैनल ప్రొడ్యూమర్ కాన్సెప్ట్, ప్రొడ్యూసర్ కమ్ కన్జ్యూమర్, నువ్వే ప్రొడ్యూస్ చేయి, నువ్వే అమ్ము. అంటే నీకు అవసరమైంది వాడుకో, మళ్ళీ నీకు కావాలని నేను ఇస్తా గ్రిడ్ నుంచి, సో దట్ యూ నీడ్ నాట్ స్పెండ్ మనీ. నీకు సర్ప్లస్ ఉంటే ఇవ్వండి, మేము కొనుక్కుంటాం. దట్ ఈస్ ది కాన్సెప్ట్. मेरा ब्यूटी हैक जानना चाहते हो? ఎవ్రీ పంప్ Colgate Visible White ఒకవేళ Chocolate. అక్కడ కానీ బిల్లు కాకపోతే సబ్ స్టేషన్ విశ్రాంతి నిర్చయటి మనం జనరేట్ ఇప్పుడు చేస్తాం. 80 రూపాయల్లో జీరో ట్రాన్స్మిషన్ లాసెస్. हेलो फ्रेंड्स, कैसे ये उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, मीशो पे मैंने अकाउंट बंद कर दिया है, मीशो पर काम नहीं करता हूँ। और बट स्टार्टिंग में जो मैंने काम किया था, आप लोगों को पता है, तो मीशो पे कुछ ऑर्डर आया था मेरा, और मीशो कैसे गेम प्ले करता है, कैसे सेलर के साथ चीटिंग करता है, आपको दिखाऊंगा सब स्क्रीन प्ले जाकर। और 4 ऑर्डर मेरे पास आया था स्टार्टिंग में, 4 में से 3 रिटर्न आ गया। और रिटर्न भी कैसे आया है आपको डिटेल दिखाऊंगा स्क्रीन पे, तो आपको समझ आ जाएगा कि रिटर्न कैसे करा है, जानबूझ के करा है, कैसे गेम प्ले करता है, वो सेलर को कैसे काम करता है। जो लोग नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आइए देखते हैं डायरेक्ट स्क्रीन पे चलते हैं। ఎందుకు ప్రతి ఒక్క డిపార్ట్మెంట్ ఎందుకు आ गए हैं చెప్తున్నానంటే लैपटॉप पे, మీలో ఆ आपको స్ఫూర్తి दिखा दूं రావాలి. ये మీరు मीशो ఏం का मैंने చేస్తున్నారు? రొటీన్ గా प्लेटफॉर्म खोल रखा है। ఆలోచిస్తున్నారు. ठीक है, एक बार रिफ्रेश రొటీన్ గా कर देता हूँ। ఆలోచిస్తే ఏది సాధ్యం కాదు. ఇన్నోవేటివ్ ये मैंने R&D कर दिया। పెట్టుకొని మీరు వర్కౌట్ और చేస్తే डायरेक्ट మీ బ్రెయిన్ से इस पे है, R&D ब्रेन रिटर्न से वाले तयाరు पैनल पे है, కావాలి. आप ఏదో देख रहे हैं लैबोरेटरी रिटर्न ओवरव्यू, ఎక్విప్మెంట్ और यहाँ आ गया रिटर्न ट्रैकिंग। అది చేస్తేనే रिटर्न సాధ్యం ट्रैकिंग में అవుతుంది. ఇప్పుడు कहाँ ఒక है నమ్మకం आउट ऑफ डिलीवर्ड। విద్యుత్ శక్తి గవర్నమెంట్ डिलीवर्ड मतलब ये है कि जो मेरे पास आ गया सामान, నేను ఇంకోటి కూడా ठीक है। చెప్పాను. 3 इसमें आपको दिख रहा होगा, Technology 1 2 ఎంత 3 powerful 3 ऑर्डर, అంటే 4 ऑर्डर टोटल आया था मेरे पास, టోటల్ గా इसमें 3 रिटर्न आया है, और 3 सबस्टेशन रिटर्न वाला कैसे आए आपको मैं डिटेल में आपको दिखा रहा हूँ। क्वालिटी ऑफ ये पावर डिटेल देखिए, डिटेल में आप देखेंगे, देखिए इस चीज को गौर से देखिए, आपको समझ आएगा వస్తుంది. कि कैसे गेम खेल रहा है। ఎంత quality देखिए, इच्छा, low voltage 24 इच्छा, सितंबर high को voltage मैंने ये डिस्पैच करा था, हाई वोल्टेज इస్తే और electrical आरटीओ equipment इनिशिएटेड बंद कब नहीं का है? होता है. 3 अक्टूबर का, Low मतलब 24 voltage 6 इतना 3 बंद और होता है. 9-10 दिन Great बाद ये quality आरटीओ वाली, रिटर्न that is the इनिशिएट किया exercise था। we अब are 10 दिन doing now. बाद भी ये देखिए शिपिंग, ఇవి मतलब ये ఇలాంటి బెస్ట్ ऑर्डर कहाँ ले जाकर रख दिया, क्या किया, कुछ भी पता नहीं, మీతో ఎప్పటికప్పుడు और फिर रिटर्न हमें वापस 11 तारीख को आएगा। బెస్ట్ और ప్రాక్టీసెస్ इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, आरटीओ 3 तारीख को आया, ठीक है ना, क्योंकि ये आगे भी कनेक्ट करूंगा मैं दूसरे प्रोडक्ट से। కూడా अब ये देखिए 3 तारीख को रिटर्न इनिशिएट किया था, హ్యూమన్ दूसरा देख రిసోర్స్ लीजिए, డెవలప్మెంట్ दूसरा भी है సెంటర్ 4 तारीख को इनिशिएट किया है रिटर्न, ठीक है।
అది కూడా తీసుకొచ్చి और तीसरा आपको दिखाता हूँ, మెంబర్స్ ఇన్ ది दो हो కంట్రీ गया। తీసుకొస్తాం। ये तीसरा ऑर्डर ये है, IPS, इसमें भी IFS, क्या है 4 तारीख को। ग्रुप 1 देखिए वर्क एक ट्रेन साथ ही చేసుకుంటాం। इसने जबकि ऑर्डर अलग लगाया है, ये एक साथ ही 3 और 4 तारीख को 2 दिन में इन्होंने रिटर्न मार दिया। ఏ విధంగా ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి అవి కూడా इसका వర్కౌట్ गेम చేసుకుంటాం। कैसे प्ले करता है, ये जानबूझकर मेरी सेलर को कड़वा परेशान गवाह करता है और कोई बात नहीं है। ప్రతి ఒక్కరూ 4 में డబ్బులు से 3 ఇస్తే रिटर्न పని आते हैं। చేస్తాం। सब क्या ये सब फेक ऑर्डर है और कुछ नहीं है। फेक डबल ऑर्डर कैसे है कवर। मैं आपको दिखाऊंगा भी, डबल दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो सप्लाई ऑर्डर में के रिटर्न आया था डबल ना, ये पैकिंग आपको दिखा रहा ఇచ్చిన हूँ, इसमें आपको ఫండ్స్ ని दिख रहा होगा, సమర్థవంతంగా సద్వినియోగం చేయాలి। ये आपको दिख रहा होगा, दिल्ली का एड्रेस है ये, దేనికి టెక్నాలజీ వాడడం, दिख रहा होगा आपको, Innovation जेजे में कॉलोनी लोग चंद्र कौर के नाम से వేగంగా ఫలితాలు ఇచ్చే పద్ధతుల్ని चांदनी कौर అన్వేషించడం जेजे ఇవన్నీ कॉलोनी చేయాల్సిన అవసరం ఉంది। वजीरपुर, ठीक है। ఇవన్నీ इसको दिखा ఫోకస్ दिया, अब एक చేయడానికి और 3 दिखाता हूँ రీజన్స్ లో आपको। ये देखिए 3 ఎకనామిక్ జోన్స్ ని తయారు చేస్తున్నాం। విశాఖపట్నం, चांदनी कौर, जेजे విశాఖపట్నానికి ब्लॉक वजीरपुर, ठीक है ना। इसका ऑर्डर आईडी ఈస్ట్ अलग है, గోదావరి పాత ఈస్ట్ इसका గోదావరి ऑर्डर आईडी अलग है, శ్రీకాకుళం వరకు ठीक है ఒక ना। జోన్ గా, तो ये देखिए दोनों अमरावती क्या है यार, ये जोन दोनों वेस्ट मतलब गोदावरी सेम से पर्सन प्रकाश ने अमरावती 2 बार ऑर्डर कर दिया तिरुपति और जोन दोनों ने ऑर्डर रिटर्न कैसे आ गया। नेल्लोर अगर मान నుంచి लीजिए आपको कोई कर्नूल प्रोडक्ट वరకు पसंद आ तिरुपति गया, जोन पसंद ఈ आ गया तो మూడు आप పెట్టుకొని जब ऑर्डर करेंगे तो फिर तो ఇప్పుడు आप दोनों మనకు ही చాలా रखेंगे ना। వరకు तो ऐसे कैसे जोन्स हो को गया नई कि जोन्स మనం एक ऑर्डर పెట్టుకున్నాం। अलग अलग ऑर्डर आया, ये అక్కడ दोनों अलग अलग innovation ऑर्डर hubs आया కింద और उसके 5 बाद జోన్లో दोनों పనిచేస్తున్నాం। मतलब कि కొన్ని रिटर्न आ गया। కారిడార్లు ఉన్నాయి, VCIC ఉంది, 3 पैकेट ये है CBIC ఉంది, और अरे भी आपको बार दिखाता हूँ। ये బెంగళూరు, उसके హైదరాబాద్ बाद क्या కారిడార్ है, ये ఒకటి कुछ ఉంది। ऑर्डर मेरे पास అది కూడా advantage उसमें भी తీసుకుంటాం। पड़ा था पेंडिंग में, देखिए ఎక్కడికక్కడ पेंडिंग में भी ऑर्डर था और different इस ऑर्डर approaches को కూడా తీసుకొని मतलब मैंने Space जानबूझ के City, एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि इससे पहले भी एक Drone ऑर्डर City, मेरे पास था रेडी टू शिप में। इलेक्ट्रॉनिक ये सिटी, देखिए, ये ब्रिज हो गया, लेकिन क्वांटम ये वैली, लेने के लिए नहीं आया और कोरियर पार्टनर। ग्रीन फोन पे हाइड्रोजन क्या डाल वैली, देता था कि आइटम ఇంకొక इज नॉट रेडी फॉर aerospace शिप, city, वो ఇవన్నీ डाल కూడా करके create मैसेज डाल చేసి देता था वहां से और मेरे पास future आता नहीं technology था। కూడా మనం ముందుకు एक दिन పోతున్నాం। गलती से फोन आ गया, उसको ఇవన్నీ मैंने सुना చేసేటప్పుడు दिया अच्छे మళ్ళీ से। फ्रेंड्स आपको मैंने Files डिटेल में clearance दिखा दिया अన్ని కూడా सारी వేగవంతం चीजें। కావాలి। तो मेरे हिसाब से मीशो पे तो నేను ఈ मेरे बस की public है नहीं काम perception करना, అన్నిట్లో क्योंकि उससे చూపిస్తాం। तू मैं करना, बहस ఏ करना, విధంగా చేస్తాం ఈ और రోజు మనం आप అందరినీ आपके पास sensitize ऑर्डर लेने చేస్తాం। के लिए 4 दिन बाद वो आ रहा है, మీరు కూడా तो आप सोच सकते हो कि ऑर्डर कहाँ तक पहुंचेगा, మన आपके पास పనిచేసే आएगा, ప్రజల కోసం रिटर्न आएगा ही आएगा, वो ప్రజల్ని बिल्कुल మెప్పించే श्योरिटी है 90% టెక్నాలజీని रिटर्न మీరు आएगा, perfect గా किसी भी ఉండొచ్చు। तरीके से आए। सब Delivery లో सेलर perfect గా सेलर को ఉండొచ్చు। परेशान करना, सेलर को लॉस में Behavior डालना, లో बस సరిగా ये मीशो లేకపోతే पे కూడా मुझे समझ it नहीं will आया। reflect. अब जो लोग सेल कर रहे होंगे, మనం बहुत చేసిన लोग सेल పని करते हैं, అంతా अच्छा పోతుంది। खासा सेल करते हैं, అది पता కూడా नहीं మేము कैसे ముందర सेल పెడతాం। करते हैं। आप కొంతమంది డోంట్ మిస్టేక్ మీ Hi, I'm Jared, and I use Bittrex 24 to manage projects because it gives me choice. Oh, a new project. For this one, I लोग बोलते हैं कि हमें ई कॉमर्स में ऑर्डर्स आते ही नहीं, और यहाँ तो हमारे दूसरे दिन ही पहला ऑर्डर आ गया। तो हमने कल ही एक प्रोडक्ट की लिस्टिंग करी थी वेटिंग मशीन की, और इसका आज ही मतलब दूसरे दिन ही पहला ऑर्डर रिसीव हो गया है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले कि कैसे आप अपना फर्स्ट ऑर्डर को पैक और डिस्पैच कर सकते हो। पूरा स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक हम फुल प्रोसीजर देखेंगे, मतलब ऑर्डर को एक्सेप्ट करना, क्रॉप करना, पैक करना, डिस्पैच करना, हर एक चीज। तो चलो अब हम चलते हैं हमारे डैशबोर्ड की तरफ। सो गाइस, ये है डे 4 हमारे बिल्ड इन पब्लिक चैलेंज का, जहां हम एक अकाउंट को 0 स्क्रैच से 10 तक ग्रो करके दिखा रहे हैं फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ, जहां हम सिर्फ लाइव नहीं आपके साथ अपने अकाउंट के आईडी पासवर्ड तक शेयर कर देंगे। तो आप लाइव सारी चीजें हमारे साथ देख सकते हो और सीख सकते हो। तो गाइस, ये आ चुके हम हमारे डैशबोर्ड पर, और आप देख सकते हो कि हमारा डैशबोर्ड एकदम फ्रेश एंड न्यू है अभी। ठीक है, तो ऑर्डर एक्सेप्ट करने के लिए, ऑर्डर देखने के लिए हमें आना होता है यहाँ पे ऑर्डर्स वाले सेक्शन में। ऑर्डर्स वाले सेक्शन में आप आएंगे तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, 5 ऑप्शंस बेसिकली। सबसे पहला है ऑन होल्ड। बेसिकली अगर आपको कोई ऑर्डर ऑन होल्ड में है तो वो यहाँ पे दिखेगा। पेंडिंग में आपको आपका जो भी नए ऑर्डर्स आएंगे जो आपने एक्सेप्ट नहीं करे होंगे वो आपको पेंडिंग पे दिखते हैं। रेडी टू शिप में आपको वो ऑर्डर्स दिखते हैं जो आप जिनकी लेबल्स आप एक्सेप्ट कर लेते हो, डाउनलोड कर लेते हो, तो वो पेंडिंग से फिर मूव हो जाते हैं रेडी टू शिप में। और एक बार जब आपके ऑर्डर्स यहाँ से डिस्पैच हो जाते हैं तो वो आ जाते हैं हमारे शिप्ड में। एंड कैंसल्ड में वो ऑर्डर्स आते हैं कि कस्टमर ने ऑर्डर किया लेकिन उसके बाद में कैंसिल कर दिया, तो वो यहाँ पे फिर कैंसल्ड में आते हैं। तो हमने यहाँ पे पेंडिंग पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे हमारा पहला ऑर्डर दिख रहा है। अब ऑर्डर एक्सेप्ट करने की प्रोसीजर बहुत ज्यादा सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे एक्सेप्ट का बटन दिख रहा है, आपको एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। अगर आपके यहाँ पे मल्टीपल ऑर्डर्स हैं तो ये यहाँ से आप ऑल प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपने वो किया, एक्सेप्ट सिलेक्टेड ऑर्डर्स पे क्लिक करना है, एक्सेप्ट ऑर्डर पे क्लिक करना है, एंड यहाँ पे आपका ऑर्डर प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड यहाँ पे हमारा ऑर्डर प्रोसेस होके खत्म हो चुका है। अब यहाँ पे हम गॉट इट पे क्लिक कर लेंगे
एंड अब आप एक बार अपना डैशबोर्ड रिफ्रेश करेंगे, तो जैसे ही आपका डैशबोर्ड रिफ्रेश होकर खत्म होगा तो अब आप देख सकते हो कि आपके जो पेंडिंग में जो ऑर्डर्स थे जो आपने एक्सेप्ट कर लिए वो यहाँ पे रेडी टू शिप में मूव हो जाएंगे। एंड ये हमारा ऑर्डर्स यहाँ पे रेडी टू शिप में आ गया है। यहाँ डाउनलोड लेबल का ऑप्शन दिखने लगा है, क्या आ रहा है नॉट डाउनलोड, मींस अभी हमने लेबल डाउनलोड नहीं किया है। तो यहाँ पे हम डाउनलोड लेबल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारी लेबल यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो गई। थोड़ा हम इंतजार करेंगे लेबल डाउनलोड होने का। एंड यहाँ पे देखो हमारी लेबल डाउनलोड होके फिनिश हो चुकी है। अगर बहुत देर तक आपका स्क्रीन पे प्रोसेसिंग लिख के आ रहा हो तो एक बार आप अपने डैशबोर्ड को रिफ्रेश कर लीजिएगा, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है वहाँ पे, बट थोड़ी देर वेट करने के बाद अब यहाँ पे हम लेबल डाउनलोड पे क्लिक कर लेंगे एंड फाइनली हमारी लेबल यहाँ पे डाउनलोड हो गई। लेबल डाउनलोड होने के बाद आपकी लेबल कुछ इस टाइप से दिखेगी। तो अब यहाँ पे क्या होता है ना कि ये जो इतनी बड़ी लेबल आपकी डाउनलोड हुई है ये हम पूरी नहीं प्रिंट करते हैं। बेसिकली हम क्या करते हैं, जो नीचे का हमारा टेक्स्ट इनवॉइस वाला पार्ट है उसको हम क्रॉप आउट कर देते हैं। ऊपर का जो हमारा मेन पार्ट है सिर्फ इतना ही हमारी जो पैकेजेस है उसमें चिपकता है, तो इसलिए अब हमको लेबल्स को क्रॉप करना है। तो गाइस जो हमारा सबसे पहला स्टेप था वो था लेबल्स को एक्सेप्ट करना, दूसरा स्टेप लेबल्स डाउनलोड करना और तीसरा स्टेप है अब लेबल्स को क्रॉप करने का। लेकिन इस तीसरे स्टेप को करने से पहले मैं एक स्टेप करना पसंद करती हूँ, वो है पूरा ऑटोमेशन करना चीजों का। बेसिकली क्या रहता है, अगर आपने सुना होगा लोग बोलते हैं कि यार हमारे आरटीओस में इतने दिख रहा है लेकिन आया हमें रिसीव हुआ ही नहीं इतना माल, या फिर हमारा प्रॉफिट लॉस हम सही टाइम पे कैलकुलेट नहीं कर पाए, सही से नहीं कर पाए, जिस वजह से हमारा काफी नुकसान हो गया। इसलिए ये सारी सिचुएशंस हमारे साथ ना हो तो हम स्टार्टिंग से ही एक ऑटोमेशन एक सिस्टम सेटअप कर देते हैं। बेसिकली इस सिस्टम के लिए मैं यूज करती हूँ एक सॉफ्टवेयर का लेबली जो बिल्कुल फ्री टू यूज है, इसलिए मैं आप लोग के साथ भी शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोग भी यूज कर सको। एज अ बिगनर के लिए बहुत सही प्लेटफॉर्म है। यहाँ से आप अपने सारे प्रॉफिट लॉस वगैरह मैनेज कर सकते हो, इन्वेंट्री मैनेज कर सकते हो, आरटीओस वगैरह मैनेज कर सकते हो, प्लस साथ में यहीं से हमारी लेबल्स भी क्रॉप हो जाएंगे एंड साथ ही साथ यहाँ से हमारे मटेरियल्स भी सोर्स हो जाएंगे। तो लेबल्स क्रॉप करने के लिए हमने सबसे पहले यहाँ पे आगे लेबल क्रॉपर पे, तो सबसे पहले इस प्लेटफॉर्म पे हम आके यहाँ पे ट्राई नाउ पे क्लिक करेंगे, अपना एक फटाफट से अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। अभी तक मैंने इस नए वाले अकाउंट के लिए अपना अकाउंट क्रिएट नहीं किया है, तो इसलिए मैं यहाँ पे ज्वाइन नाउ पे क्लिक करूंगी। इसमें सारे प्लान्स फ्री हैं, तभी हम किक स्टार्टर वाले प्लान पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ये हमसे हमारी डिटेल्स पूछेगा, यूजर नेम, पासवर्ड। तो यूजर नेम हम डाल लेते हैं सेतु फॉर नाउ, पासवर्ड गूगल जनरेटेड आ गया, वो यूज कर लेते हैं। ईमेल एड्रेस, हमारे जो अकाउंट की ईमेल एड्रेस है हम वो डाल देंगे, कंफर्म ईमेल एड्रेस क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे गाइस हमारा अकाउंट क्रिएट होके रेडी हो चुका है एंड अब हम मूव करते हैं डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे जाने के लिए हम ट्राई नाउ वाले बटन पे क्लिक करेंगे, तो इसने हमें फॉरवर्ड कर दिया हमें हमारे डैशबोर्ड पर। एंड यहाँ पे हम सबसे पहले अपने यूजर की प्रोफाइल को सेटअप कर लेंगे। बेसिकली हम अपने यहाँ पे अकाउंट का नाम डाल देंगे, ब्रांड नेम अगर आपका कोई है तो ब्रांड नेम डाल दीजिए, यहाँ पे जेसी नंबर डाल के हम सेव प्रोफाइल पे क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ से हमारी प्रोफाइल सेटअप हो जाएगी। इसके बाद जो सेकंड्स में सो यहाँ पे To start with, there are three broad sectors, sir, as all of us are aware that in the GSDP calculation, इसके बाद हम लेयर लगाते हैं बबल primary industry and the services sector. Under the agriculture sector, अपने प्रिंटर के अकॉर्डिंग सेटिंग्स कर लीजिएगा। एंड यहाँ पे हम प्रिंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारी लेबल प्रिंट होकर निकल आएगी। लेबल प्रिंट करने के बाद अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है पैकेजिंग करना फाइनली। तो पैकेजिंग करने के लिए मैं हमेशा फॉलो करती हूँ 4 लेयर पैकेजिंग रूल। दैट इज कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो सबसे पहले हमारे बॉक्स में कवर्ड अप होना चाहिए। ये ऑलरेडी बॉक्स में आया था मजबूत वाले, तो हमें बॉक्स की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ी है। इसके बाद हम लेयर लगाते हैं बबल की। तो सबसे पहले हम बबल रैपिंग कर लेंगे। रेलवेज, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, banking, real estate, also public administration, other services, and these are again public interface facing departments. बबल को फिक्स करने के लिए हम साथ के साथ यहाँ पे टेप का यूज करते जाते हैं। तो बेसिकली टेप हम डालेंगे हमारे institutions like education institution and all. So this is a broad classification of major बारी है इसको ब्रांडेड पैकेट में डालने की। हमेशा अगर आप मीशो पे सेलिंग कर रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप ब्रांडेड पैकेट्स का ही यूज करें, क्योंकि यहाँ ब्रांडेड पैकेट्स में हमें स्कैनर्स मिल जाते हैं जिस वजह से फिर हमारे ऑर्डर्स को ट्रैक करना इजी हो जाता है। ये हमारी हेल्प करता है रिटर्न्स वगैरह में भी। तो ये हमारा गया अंदर
उसके बाद हमने इसको यहाँ डाल के इसको यहाँ पे सील कर दिया फाइनली। अब लास्टली बारी है लेबल्स लगाने की। लेबल हमेशा ध्यान से लगाइएगा। ध्यान रखना हमेशा कि लेबल कभी भी आपके जो स्कैनर्स हैं वो नहीं छुपने चाहिए, तो स्कैनर्स पे नहीं आना है लेबल को। हमेशा लेबल को आप यहाँ पे जो जहाँ पे आपने सील किया है उस वाले एरिया में हमेशा लेबल्स को लगाइए, ताकि कभी भी कोई आपका पार्सल ओपन अप ना कर पाए, करे भी तो पता चल जाए कि हाँ कोई ने फ्रॉड किया है, निकाला है यहाँ से पार्सल को। तो ये हमारा फाइनली पैकेज पैक होके रेडी हो गया। अब देखिए ये मैंने आपको 4 लेयर पैकेजिंग रूल समझा दिया है, लेकिन अगर इनकेस आपका प्रोडक्ट कुछ इस टाइप का है कि जिसको बॉक्स की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, तो फिर आप सिर्फ बबल रैप करके उसको पैकेट में डाल के भी डिस्पैच कर सकते हो। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपकी जो प्रोडक्ट की मजबूत normally what we capture is the GVA, and on that we add the product taxes and minus product subsidies. Product taxes and product subsidies because it is related to that manufacturing, not the the welfare है वो बस हमेशा A1 क्वालिटी की बनी रहे, क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने देखा है वो ऐसा भी करते हैं कि ब्रांडेड पैकेट्स का भी यूज नहीं करते हैं, वो बॉक्स का यूज करते हैं, उसके ऊपर फिर मीशो की ब्रांडेड जो टेपिंग होती है उसका यूज करते हैं। तो आप एक पैकेजिंग आप उस तरीके से भी कर सकते हो, बस आपको उस केस में यहाँ पे स्कैनिंग का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो फाइनली अब हमारी लास्ट स्टेप है स्कैनिंग की। अगर आप बॉक्स वाली पैकेजिंग का यूज कर रहे हो तो फिर आपको इस स्टेप की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप ब्रांडेड पैकेज areas covered, of course, crop production का यूज कर रहे हो तो फिर आपको आपके पार्सल को स्कैन करना जरूरी है। तो चलो हम फटाफट से स्कैन करते हैं। तो गाइस मैं यहाँ पे यूज करने वाली हूँ बारकोड स्कैनर का। स्कैन करते हैं एंड अब यहाँ से हम अपने पार्सल को स्कैन कर सकते हैं। तो पार्सल को स्कैन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट इसके पे इसको सक्सेस करते हैं पहले, ताकि experts from the National Council of Economic Research, NACER, also had made a discussion, and I think one industry department, DIC, at the district level, some new parameters will be developing, so that needs to be captured. So with the industries department and planning, we will develop those so that we have a better capture of this estimates. That services sector are based on certain estimates, tourism, tourist, how many vehicles, then cargo handling, bank deposits. So these are different sources from which this information is compiled, and basis which this data is arrived. The better the data capture, the better will be the more accurate will be the estimates. So our process, that process also we are undertaking simultaneously. On the quarterly data, sir, which was released yesterday, this is at current prices and the constant prices. So we have done well. From the GVA side, there is an increase of 11.3%, sir. 1% jump if you look from last year. The quarter was 10.26%. So from that, there has been an increase of 1%. And when compared to the national average, sir, almost 3.6% above we are there, sir. So from 8.7 to 11.3, sir. So around 2.6% higher than the national average. Similarly, both that is the GVA and GSDP, sir, is 11.28% as compared to 10.17% last quarter that we did, and as compared to 8.7% at the country level. So almost 3% jump on the, and this is at the current prices, sir. And actually, the real growth is very good, sir, but because of the inflation factor, there have been negative inflation, sir, and that way the gap between the real and the constant prices and the nominal prices are not very high. Otherwise, this would have been in the range of 14-15% had the inflation been even around 4-5%, which is historical. So this time it is negative. Therefore, the number is seen in 11.5% range. Otherwise, it could have been much higher, sir. Now, in terms of the subsector-wise analysis, also we have presented, sir. And agriculture, horticulture sector, we have done 11.43% and 4.35% against 27%, 29% last year quarter, this quarter, sir, that is Q2 in last year. Again, the production is high, sir. Actually, the reason for this is because there is a negative WPI in the whole price index. There is a negative inflation, sir. If you look at the production, sir, there has been paddy, there has been increase of 24%. Similarly, cotton has increased by 31%. Banana is also significant jump of 151%. So there have been a lot of production that has been coming to market. One good part of this has also been that fishery sector, sir. There were certain apprehensions because of the international pressure, but the demand has risen, and I think the US effect, largely rerouting, and there is a demand that is there, sir. So fish production also
has shown a good, healthy trend, sir. Livestock, there is a marginal increase, sir, and that's because of the bovine population census. The MOSPI, the Animal Husbandry Department, Government of India had changed. Because of that, the bovine population has been corrected, and that correction of about 10 to 13% has resulted in the estimate of this production. Otherwise, production is good, sir. On the mining side, sir, while country-wise there was a negative trend, sir, we have done a good thing. We had a lot of minor and major minerals additions, policy decisions taken by the government. Honorable CM has been reviewing it very regularly. It has impact on policy clearance, which has led to a lot of activity in this area. So 18% increase is there. Manufacturing also, MSMEs and industries, the incentives that government has given against the CM sir has taken that initiative and also announced escrow mechanism where APIC that direct incentive clearance we are taking up. That has, to small businesses, especially MSME, the mood is positive with the investment climate that is coming in. So it is reflecting in the numbers. Almost from 5% last year, Q2, this is almost more than double, 11.66%. Inca with more industries and the kind of Vizag conference and the signals from the markets, this is another area will be giving us significant progress. Because of that, sir, the electricity, gas supply and the consumption also is on the rise. Again, 11.96%, 12% as compared to last year 2%. So again, the uptick also shows that economic activity in that sense there is a churning that is happening, sir. So overall industry sector, sir, has been a good story. 12%, 12.2% as compared to country average of 8.5%. So almost 3-4% increase industry sector has performed in this quarter. And if the trend continues, it will be a good flip for this year overall growth story, sir. Then, sir, tourism services sector, sir, we some things have taken up, but some other things also need to be picking up, sir. Trade and hotel businesses, there is uptick, but then slightly more perhaps needs to be done area-wise in smaller areas, more events, activities. Banking, communication aligned to the the real estate, there is uptick with the market sentiment that is coming in. So these sectors also, there is a trend in which we need to build upon in the coming next half-year period. At constant prices, same number, sir. As I was saying, sir, there is a very notional, not a very wide difference between real numbers and the nominal current price numbers. 10.7% is what we have done, and 11.3 is the nominal. So only 0.5% is the increase. Normally, this increase is about 4 to 5%. So that way, 10.7% real growth is a good number as compared to the national average of 8.23%, and also compared to 7% which was the last quarter, Q2 in the last year, sir. So from there, immediately coming after election, we were just reviving, sir. So that impact was not coming in. Now, 1 year period, the policies and the initiatives are yielding also results. So the positive environment is captured. Now, if we combine the two, sir, the half-yearly figure, if you look at H1, what has been Q1 and Q2 combined, sir. So Q1, Q2 combined, the performance has been about 10.91%, sir. The average of 10.7 and the earlier that we had taken up, sir. So this is the average as compared to 8.8% that we had been taken up earlier, sir. Now, if you look at the subsector wise, sir, 17 major subsectors that comprise Andhra Pradesh GSTP. Then these are the performance, sir. Livestock still remains the highest, sir, though contribution has marginally shifted from 13% in last year Q2, sir. It has come to 12.42%. Similarly, manufacturing, fishing, other services, real estate and construction, sir. So these are the top contributors to our these things, to our economy, to the GSTP. So this contributions are value addition. If you look at last year quarter to H1, the half year was 6,33,000 crore. That has increased to 7,33,000 crore, sir. So this is normally Q1 Q2 H1. That is half year GVA is about 7 lakh crore, sir. And of course, target is 18 lakh crore. So 11 lakh crore is what we'll be adding. We have to add in the next later half of this year, sir, H2. Now, this is what I was talking, sir, the achievement so far and H2, the target as we go forward, sir.
The targets, sir, we have taken this year aligned with that the Swarn Andhra overall targets, sir, 2047 vision that we have. This year we have taken for us 17.11%, sir, which is for 18 lakh 65,000 crore of the economy size, sir, from almost 15 lakh 93,000 crore. So this is the jump that we have taken, sir. Against that, sir, this H1, the half year, we have added the value that has come, GVA that has come is 7 lakh 58,000, sir. So that means 11 lakh 7,000 crore is what we have to do in H2, sir, achieve in H2. So we have done about 40%, 40.6%, sir, of the target we have achieved, and about 59% target we have to achieve in the H2, sir, next quarter. Similarly, agriculture, the sector-wise breakup, sir. Agriculture, about we have to achieve 65%. Industry, we have to achieve about 55%. Services sector, 55%, sir. So this is what it adds, and this is also aligned to the historical trend, sir. I'll be showing further last 5 years what has been the historical trend in H1 and H2. Now, of course, subsector-wise, sir, division. If you look at agriculture, horticulture, livestock, what has to be done, because agriculture and horticulture is something which comes in typically is reported in H2, sir, because H1, the first quarter, April to May, there is no reporting, sir, that is zero, and from July, August, September, there is only marginal, sir. So the contribution as it is comes in the H2 part. So therefore, agriculture 97% reporting will be coming, both Kharif and Rabi will be coming there, sir. Similarly, horticulture also will be skewed to the agriculture crop seasons. Livestock and fishing, they are around the year activities, so around 45% we have already achieved. 55% is what we need to achieve, sir. If you look at industry sector component-wise breakup, sir, so this is almost trend is around 45%, 46% we have done, and around 56% we have to do, sir. Then if you look at services sector, sir, again here also around 44-45% we have done, sir, and around 55% average we have to achieve in the next quarter, sir. The target is 18.66 lakh crore, sir. 41% has been achieved, and to meet the performance, a focused sector-wise strategy has to be adopted to complete this, sir. Now, this is the historical trend, sir. If you look at 2021, 22, 23, sir, typically the last line GSDP, around 41% was done in H1 in 2021, and around 58.98 or 59% was achieved in the H2, sir. Other areas it has been evenly distributed, 45% and 55% breakup, sir. So 21, 22, 22, 23, 22, 23, 24, it has been in that range, sir. This year we have done 40%, sir. So we have to achieve 49%. So even if we do about 47, 59% is what we have to do. If we do around 57% also, we'll be crossing 15%, but the target is 17%, sir. And given the fact that industries there is uptake, and services sector, some more activities have to be taken. If we were to do that, and agriculture, there has been good crop season, sir, so we should be on target for 17% growth, sir. Now, sector-wise, sir, agriculture, more accurate crop-wise, production-wise data reporting, especially CS, sir, has been developing, sir. He'll be reporting that KSK-wise, how that right to Kendra's wise data is being compiled at the mandal level. So that will improve the reporting of the system, sir. Also, sir, one sutra or one point which CM sir has been mentioning is to align the production with the consumer demand. So the consumer demand, that each product-wise also, there is a special team under the agriculture that has been formed under RTGS, that monitoring system also we are developing. This is very important, so that the spillover in the field, mismatch between the demand and supply should not be there, sir. Then reduction in consumption of pesticide, chemical fertilizers, natural farming focus, organic farming and traceability systems are the way forward that the department has to be taking up, sir. Similarly, sir, if you look at industry, product perfection, promoting innovation and entrepreneurship, having a better demand matching with the global demand system, sir. Then attracting investments in renewable sectors and other sectors has been, and cost of power, which Honorable CM sir mentioned, that reduction of that as a logistic cost, as a cost to the economy also important. Then mining has been one area which has shown good positive impact, sir. And in fact, much of our revenue or finance
fiscal problem also. If mining we can strengthen, that will be something which will add to our in the process of development, sir. So that is a critical factor that we are identifying and we have to be following up, sir. Services sector, sir, I think tourism, there are some activities, maybe district-wise tourism festivals and some footfall that we have to plan already. I think as the tourism department is looking at some of the good response has been there, sir, to some of the events, and more such events we can take up, sir. Similarly, IT sector, there has been a lot of movement, sir, with the kind of focus that government is giving, and that should be helping. Ports and airports are both areas where a lot of work we are taking up, and these should be also opening up the sectors. Now, so that was the GSDP Pawan, sir. I'll now go to the second topic and take you quickly in 5-10 minutes on the key KPIs, sir. The key performance indicators. These are derived from Andhra Vision Monitoring Framework that has been developed. Each constituency, as all the departments are aware, sir, we have created a constituency level vision unit also, and at the district level with CPOs also, and that is showing some result. Then KPIs, sir, we have got under three broad categories: economy, economic, social, and that regulatory functions also, sir. And the master dashboard has been prepared. So I'll just briefly touch upon these points, sir. Vision plan, sir. As all the departments are aware, sir, we have state level, district level, and constituency level, mandal level plans. So within a short time of the government, sir, last year, under Honorable CM's direction and guidance, sir, we have taken up at a very, with Niti Aayog in a very professional way. Within 6 months, we had developed it. Of course, other states are also now doing it aligned to Viksit Bharat. Many states are also coming up, but we were one of the first or second state to come up with a vision plan. Now, following that vision plan, the implementation plan also we have developed, sir. And under the planning department and finance APC, CFSS, we have developed KPI portal where to capture how these units are to perform. Of course, we also have district vision units, constituency vision units to assist it at the field level, sir. Now, these are the, sir, there are 30 secretariat, 86 HODs. There are 636 KPIs that have been developed. The key KPIs, entry and monitoring, sir, if you look at mandal level 195, that is added to district level 197, sir. HOD level 198, and secretariat level there are 46. So totaling to about 636 KPIs, sir. The frequency, of course, varies, sir, based on the parameters. About 160 are monthly reported parameters. 95 are quarterly reported, sir, and half yearly is about 58. Annually, maximum is the annual, sir, that is 311, and there are some are 2 years and 5 years periodicity also, sir. So in this, positive indicators are 553, where you meaning more performance gives a higher result. There are some negative indicators like the regulatory functions where lesser is a better indicator, sir. So that distinction also we have captured in the reporting. The master dashboard has 636, sir. Economic parameters are 234. GSDP indicators, which are directly leading to GSDP, is about 85, sir. The contributing indicators are about 117, sir. And monitoring indicators within that are 32 indicators, sir. Then we have performance indicators, sir, where various duties, how they are doing, and that is also linked to the public perception and overall performance score that we can be giving to different level of government functionaries, sir. Social indicators are about 114, sir. So these are SDG goals, about 15, and SDG indicators about 99, sir. So these are all on indicators, sir. Department-wise breakup of 30 departments we have given, sir. Maximum are with agriculture and horticulture departments, sir, because primary sector is the maximum activity that we do, around 114, sir. The breakup in that agriculture and marketing, sir. Then animal husbandry is about 28, sir. Then some regulatory and some regular welfare departments and their parameters are also given breakup, sir. All the departments, they have been shared. 2 persons we have placed with the departments also from vision unit side, which will be taking it up, sir. Then on the GSDP indicators, sir, there are the 85 indicators, which are again HOD wise and secretariat wise mapped, sir, so that each HOD and secretaries, they are aware of what are the indicators pertaining to their departments, sir. Broadly, sir, this 85 can be looked into. About 51 parameters out of this 85 are agriculture and primary sector. 10 parameters are industry, sir, and 24 parameters are services sector, sir.
Now, in this, sir, the economic, the contributing factors around 117, sir. So these activities, if done well, will lead to the higher growth, sir. So that way they are these things. Sir. Then we have 32 monitoring indicators, sir. So that also we have shared with the quantity and amount that has been taken up. So this target setting is very important because if the GSDP numbers are results, so they are retrospective. That is, Aipoindanki report vastundi. So apudu manam em cheyalem. But these targets are forward looking, so they are prospective in nature. And if we perform well on these projects, these indicators, then on the GSDP indicators, they will be. The performance at the end of the quarter or end of the year will be improving. So that way, these parameters have been designed. Sir. There are some issues, of course, major activities and for agriculture allied and different activities wise also we have divided, sir. And a training session has been taken with the department, so they are and the HODs are fully aware, sir. Now, broad subsector wise performance, then of course collectors conference will also be presenting district wise ranking and the mandal wise performance also we are creating, sir. This is real time that is being generated, sir. These scores have to be regularly monitored, sir. The efficacy of this depends on the accuracy with which or frequency with which these indicators are captured and reported, sir. Then similarly, we have the SDG numbers, sir. So those are different parameters on different activities that are taken up, sir. So indicator-wise, 15 SDG goals also we have divided and we have given to the department, sir. Now, these are also fully complied, sir, and they are fully reported in this, sir. Now, one important point here is, sir, that there is a timeline to it. Honorable CM, sir, has asked the RTGS and the planning department to present a compilation of by 15th or 20th of every month in that third week. What is the progress that we need to monitor, and especially from the economic growth indicator point of view, what are the outliers where we need to focus. So to do that, mandal level data entry has to be done on 5th every month. Then district level entry should be done on 8th of every month, before 8th. Then HOD level, they have to review these performance and analytical that should be there. And by 10th, we have to freeze the database so that in between 10th and 15th, we look and do the analytics and a report is presented to Honorable Chief Minister and the Chief Secretary on the performance and wherever interventions are required. So it is very important, sir, that Collectors Conference also will have to insist, and I'll request all my colleagues here, department secretaries and the HODs also, to have a view on this, to ensure that this is done properly. Despite many following up, sir, many times the requests are coming post-ended that some targets have to be changed. Now, that is something important point, sir, that we cannot change these targets, sir. Please, I'll request all my colleagues to also note the point that if we have to achieve 17%, if your performance is not good and we reduce it, then 70% cannot be achieved. So within that broader sectors, of course, there can be a dialogue between the planning department and the concerned major secretaries that if suppose banana or guava or something interchange, some crop wise, if some change is there or fields that we can adjust. But overall, that performance cannot be reduced. So a lot of requests are coming. And of course, there are also some constraints, like sometimes in welfare sectors, finance is not there. Now, if finance is not there, that is the reason we can capture, but it cannot reduce the target, because then target will mean, because there may be various constraints for not performing, including the part blame will be also on me as a finance secretary of not providing. But then we have to understand and then analyze it rather than changing the goalpost. So that is one point, sir, which I request through you, sir, all the secretaries, honorable ministers also here, that these targets have to be, they are fixed at the starting of the year, and then they have to be, the sanctity is that it cannot be changed in between. Otherwise, the reporting and reviewing doesn't make any sense. Every time I do something and I change the denominator and I say that I have done 100%, then it doesn't make sense. So that is something which, as the planning department said, we are interacting for last 3 months, and that request from collectors, from the field level, from department also is coming, sir. And that is something which is important to be taken up here, sir. When you are going to close it is every department is working. Now time has come. Somewhere you have to freeze it, and there is inevitable or lack of proper understanding they are following. That will be corrected with a 3-member committee, planning, CS, concerned department. Otherwise, unending. Now they have to learn how to work.
Okay, sir, so that's we'll minute it here and we'll form this point, because this is something which sometimes between planning and the concerned secretaries. So CS, I think this 3-member committee should resolve. Yeah, you can do it. Right. Okay. So that everybody should have accountability. Going on changing, oscillation, they are in oscillation, they are in confusion. Confusion cannot continue forever. Sir, so that was the presentation from JCB, sir. With interaction with the departments, we'll take up, sir. Now, sir, we can take up. Next department. Sir, we have positive public perception, file clearance, PGR, data-driven governance by both the Commissioner INPR and Secretary IT, sir. Yeah. Yes, sir. Sir, positive public perception. Slide. Sir, manaki positive public perception law, we are doing as till recently, sir, 21 surveys were conducted across 16 departments, sir. Yes, sir. So, deentlo, sir, manaki yearly score was around 71.57%, sir. E full year lo mana positive perception, and manaki quarter score, that is 90 days, is 75%, 74.36. However, this month's score, konjam in some parameters, we have reduced, sir. We have come to around 68.98%, sir. Ikkada all departments has to keep it in mind. First year, 365 days, 71.57. All departments put together. Now, quarter score has improved 90 days. First quarter, 74.36. Now again, last 30 days, it has reduced to 68.98%. There is a complacency, or some departments are not working or cope up. That details you are all having. You will give all the details. You are also having. Now there is no compromise. Everybody has to work. There is some departments are getting highest satisfaction. In course of time, we will tell you. Carry on. Yes, sir. Sir, manaki meer cheppinattu target is to reach 80% across all sectors, across all departments, all units. So, ipudu next first survey that we are doing is Anna Canteen, sir. Anna Canteen manam last year December 2024 lo start cheste 3 parameters, sir: cleanliness, quality of food, and timely opening. మీరు చూస్తే సార్ మనకి cleanliness started at 85%. Presently we are at 81%, sir. 85% was the highest satisfaction in December last year. Next, second one was, sir, quality of food, which started at 81%. We increased to 89%, sir. But presently we are at 80%, sir. And third is timely opening. Adi we started with a very high number of 91% satisfaction, but presently we are at 86%, sir. Though all three we are above 80%, there is much more scope to improve, sir. In దీంట్లో పాటు నెక్స్ట్ మనకి డిస్ట్రిక్ట్ వైజ్ సార్ హైయెస్ట్ టు లోయెస్ట్ కంపేర్ చేస్తే చిత్తూరులో 84.6% సాటిస్ఫాక్షన్, సార్. అండ్ lowest is Kurnool at 77%, sir. So the difference of 7.6 between the highest and the lowest district, sir. This is for Anna Canteen, sir. Next is next is sanitation, sir. Sanitation in corporations, sir. Corporations lo manaki daily garbage collection, it started at 74%. Now it is 77%, sir. This is the highest public satisfaction we've got in this, sir, as of now. Second is clearing of garbage dumps in 24 hours surroundings lo. Adi which started at a lower number of 48%, sir. 48% start chesi we have improved to 71%, sir. Substantial improvement, sir. And third one is drainage cleaning. Adi manam June 2025 nunchi start chesam, sir. 54% nunchi 60% this month. So all three parameters lo this month we have got the highest score, sir. And deentlo manaki corporation wise manam chuste next మనకి మచిలీపట్నంలో 64.1, whereas అనంతపూర్లో 57.2 is that overall average positive perception across all three, sir. All three parameters. Next, so 6.9% between the lowest and the highest, sir. Next, municipalities ki chuste, sir, manaki we started garbage collection 61% nunchi it has improved to 71%, sir. And then second, garbage dump surrounding area lo 63% nunchi it has kind of been the same, sir. 64% ke undi, sir. So
అదొకటి సార్. నెక్స్ట్ డ్రైనేజ్ క్లీనింగ్ 49 నుంచి 52%కి పెరిగింది సార్. ఇక్కడ మనకి చూస్తే సార్ నెక్స్ట్ స్లైడ్, మున్సిపాలిటీస్లో హ్యూజ్ డిఫరెన్స్ ఉంది సార్ బిట్వీన్ హైయెస్ట్ అండ్ లోయెస్ట్. ఉయ్యూరులో 75% అప్రూవల్ ఉంటే ముమ్మడివరంలో 39% అప్రూవల్స్. సో డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద లోయెస్ట్ అండ్ హైయెస్ట్ ఇస్ 36%, వన్ ఆఫ్ ద హైయెస్ట్ ఇన్ ఆల్ ద పారామీటర్స్లో డిఫరెన్స్ సార్ ఇది. దిస్ ఈజ్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు MAUD సార్. నెక్స్ట్ విల్ కమ్ టు పెన్షన్ సార్. పెన్షన్స్లో మనకు హైయెస్ట్ సాటిస్ఫాక్షన్స్ వస్తూనే ఉన్నాయి సార్. మనకి కరప్షన్ ఏదైనా ఉందా అనేది నోన్ చెప్పిన వాళ్ళు 84% నుంచి ఇప్పుడు 90%కి పెరిగింది సార్. ఇంటికి వచ్చి ఇస్తున్నారు అనేది 90% నుంచి ఇప్పుడు 93%కి ఇంప్రూవ్ అయింది సార్. అండ్ ఆఫీసర్స్ బిహేవియర్ బాగుందా అనేది 84% నుంచి ఇట్ హెస్ కమ్ టు 90% సార్. ఓవరాల్ మనకి గుంటూరు హ్యాస్ గుడ్ సాటిస్ఫాక్షన్ సార్. And lowest is around ASR sir. There is a difference of 10% between the best and the least districts sir. Next sir, Panchayati Raj and Rural Development lo first is solid waste management sir. Idi మనం March 2025 నుంచి స్టార్ట్ చేసాం సార్. ఇది డోర్ టు డోర్ కలెక్షన్ మనకి 49% నుంచి ఇప్పుడు 67%కి ఇంప్రూవ్ అయింది సార్. అండ్ మనకి అట్లీస్ట్ 2 times ఇంటి దగ్గర వచ్చి తీసుకుంటున్నారా అనేది 45% నుంచి 64%కి ఇంప్రూవ్ అయింది సార్. ఈ రెండు కూడా మనకి ఈ మంతే హైయెస్ట్ ఇప్పుడు వరకు రికార్డ్ చేసిన పర్సెప్షన్ సార్. ఇక్కడ కూడా మనకి హైయెస్ట్ డిస్ట్రిక్ట్ లోవెస్ట్ డిస్ట్రిక్ట్ గుంటూరు 72.7, whereas Annamaya is only 49.9% sir. Difference is 22.8% between the lowest and the highest sir. Next is sir manaki civil supplies sir. Civil supplies lo next and civil supplies lo sir manaki ration distribution monthly మీరు తీసుకుంటున్నారా అనేది అడిగినప్పుడు 70.7 నుంచి it has improved to 82% sir. అండ్ క్వాలిటీ బాగుందా అనేది 69.2% నుంచి ఇట్ హెస్ గాన్ టు 80.5% సార్. సో ఇట్ హెస్ ఇంప్రూవ్డ్ సబ్స్టాన్షియలీ సార్ ఇన్ బోత్ వేస్. అండ్ ఇక్కడ కూడా సార్ మనకి హైయెస్ట్ వెస్ట్ గోదావరి 80.3% సాటిస్ఫైడ్ సార్, వెరస్ బాటంలో ASR at 65.4 సార్. సో ఓవరాల్ 14.9% డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద హైయెస్ట్ అండ్ ద లోయెస్ట్ సార్. నెక్స్ట్ దీపం 2 సార్. దీపం 2లో మనకి డెలివరీ బాయ్ బిహేవియర్ మనకి 74.2% నుంచి 81కి ఇంప్రూవ్ అయింది సార్. అండ్ ఎక్స్ట్రా మనీ డిమాండ్ చేస్తున్నారా అనేది 56 నుంచి ఇప్పుడు 60.3, దట్ ఈస్ నో ఎక్స్ట్రా మనీ డిమాండ్ చేయట్లేదని చెప్పిన వాళ్ళు 60%, 60%కి వచ్చింది సార్. ఇట్ హ్యాస్ బిన్ బెటర్ ప్రీవియస్లీ సార్. February 2025లో 72% సెడ్ నో, but it has now come to 60%. So, manaki difference between overall is Krishna is highest 75%, whereas manaki Kurnool is lower at 60%. So difference of 14.3% between the highest and the lowest. Sir. Next paddy procurement sir, ఇది ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేసాం సార్. సీజన్ ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయింది. ఓన్లీ ఇన్ అరౌండ్ 25 మండల్స్ స్టార్ట్ అయింది సార్. దిస్ ఐ థింక్ వీక్లీ వీ విల్ స్టార్ట్ డూయింగ్ అండ్ గివింగ్ యూ రిజల్ట్స్ సార్. ఇది మనకి అవైలబిలిటీ ఆఫ్ గనీ బ్యాగ్స్ ఈ లాస్ట్ వీక్ రిజల్ట్ సార్ 84.8% అవైలబుల్ అని చెప్పడం జరిగింది. ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఫెసిలిటీ అందుబాటులో ఉందా 80.4% హ్యావ్ సెడ్ ఎస్ సార్. అండ్ మీకు రావాల్సిన ప్రైస్ మీకు ఇస్తున్నారా అది 85.4% హ్యావ్ సెడ్ ఎస్ సార్. సో ద సాటిస్ఫాక్షన్ is good in paddy procurement sir. Next sir, energy all three APDCL, EPDCL and CPDCL మూడు కలిపి దీంట్లో పెట్టాం సార్. మూడు క్వశ్చన్స్ సార్. ఫస్ట్ వన్, పవర్ ఇంటరప్షన్స్ ఏదైనా ఉన్నాయా, దానికి 62% లేదు వీఆర్ సాటిస్ఫైడ్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు. ఇప్పుడు ఇట్ హెస్ ఇంక్రీజ్ టు 70.4% సాటిస్ఫాక్షన్. స్టాఫ్ అవైలబిలిటీ 66% నుంచి 72.7%, ఏదైనా ఇబ్బంది వస్తే ఇట్ హెస్ ఆల్సో ఇంప్రూవ్డ్ సార్. And voltage fluctuations 53.8 when it started sir, it is 70.4% satisfaction sir. మనకి టాప్ డిస్ట్రిక్ట్ సార్ విశాఖపట్నం 69.1% సాటిస్ఫాక్షన్ సార్. కానీ లోవర్ ఇస్ అల్లూరి సీతారామరాజు 60.9% సార్. డిఫరెన్స్ ఆఫ్ 8.2% బిట్వీన్ ద హైయెస్ట్ అండ్ ద లోయెస్ట్ సార్. సార్ PCB సార్. నెక్స్ట్ PCBలో మనకి వి స్టార్టెడ్
with the first one is corruption unda leda anedi we have started with 74.7 no ani చెప్పినప్పుడు ఇప్పటికి it has fallen to 61.8%, sir. So actually start చేసినప్పుడు it was much better, it has fallen to 61.8%, sir. Same thing, satisfactory service ఇస్తున్నామా అనేది we started with 75.2, it has fallen to 60.3, sir. This is one parameter where we have fallen substantially compared to other services, sir. మనకి highest to lowest చూస్తే సార్ ఈస్ట్ గోదావరిలో సాటిస్ఫాక్షన్ ఇస్ 75.3 అండ్ లోవెస్ట్ ఇస్ మన్యం అట్ 57.9, సార్. 17.4% డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద హైయెస్ట్ అండ్ ద లోవెస్ట్, సార్. నెక్స్ట్ సార్ క్రైమ్ అగేన్స్ట్ ఉమెన్. సార్ క్రైమ్ అగేన్స్ట్ ఉమెన్లో సార్ మనం ఫస్ట్ వన్ హారెస్మెంట్ అట్ పబ్లిక్ ప్లేసెస్. మీకు ఏదైనా చూస్తున్నారా? నో అని చెప్పిన వాళ్ళు 71% నుంచి ఇప్పుడు నో అని చెప్పిన వాళ్ళు 80%, సార్. సో 80% దే ఆర్ సేయింగ్ నో సచ్ ఇన్సిడెంట్ హ్యాస్ హ్యాపెన్. సేమ్ థింగ్ పోలీస్ రెస్పాన్స్, ఏదైనా ఇష్యూ వస్తే పోలీస్ స్పందిస్తున్నారు అనేది 58% నుంచి ఇట్ హెస్ ఇంక్రీజ్ టు 68%, సార్. అండ్ థర్డ్ క్వశ్చన్, అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ జరుగుతున్నాయా? అవి 41% నుంచి 45%, సార్. మేబీ ఈ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ మీద లిటిల్ బిట్ మోర్ పబ్లిక్లో ఇంకా కొంచెం వీ మే హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్ ఫార్వర్డ్, సార్. హైయెస్ట్ ఇస్ వెస్ట్ గోదావరి at 67%, సార్. కర్నూల్ at 59.2, highest to lowest 6.8% difference is there, sir. Next, sir, ganja and drugs away. మీ ఏరియాలో డ్రగ్ ఇష్యూ ఏదైనా ఉందా అని అడిగినప్పుడు 72% లేదు అని చెప్పిన వాళ్ళు ఇప్పుడు 79% లేదని చెప్తున్నారు, సార్. సో విచ్ ఇస్ ఆల్సో అ గుడ్ ఇంప్రూవ్మెంట్, సార్. అండ్ పోలీస్ రెస్పాన్స్ ఎలా ఉంది? మీరు ఏదైనా ఇష్యూ రేస్ చేస్తే 54% నుంచి 62% ఇక్కడే ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంది, సార్. శ్రీకాకుళంలో 70.4% ఆర్ పాజిటివ్లీ ఇన్క్లైన్డ్ ఆన్ దిస్ ఇష్యూ, whereas కాకినాడలో 62.4%, that is the lowest district, sir. 8% difference between the top and the bottom district, sir. ఎండోమెంట్ డిపార్ట్మెంట్, సార్, మనకి 4 క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నాం, సార్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, దర్శన్ మీకు సంతృప్తిగా ఉందా? 66% నుంచి ఇప్పుడు 71%కి వచ్చింది, సార్. కానీ లాస్ట్ మంత్ ఇట్ వాజ్ అ బిట్ హయ్యర్, 76% ఉన్నింది, సార్, లాస్ట్ మంత్. సెకండ్, బేసిక్ ఫెసిలిటీస్ మీకు బాగుందా? 61%లో స్టార్ట్ చేసాం, సార్. ఇప్పుడు 62% ఉంది, సార్. ఫ్రమ్ ఈ జనవరి నుంచి నవంబర్ వరకు ఇట్ ఈస్ కంపారిటివ్లీ స్టేబుల్, సార్. లాస్ట్ మంత్ 67%కి పెరిగింది, సార్. బట్ ఇట్ హెస్ నౌ కమ్ డౌన్ టు 62, సార్. నెక్స్ట్, సార్, ప్రసాదం రుచిగా ఉందా అండ్ ఫ్రెష్గా ఉందా అనేది 82%లో స్టార్ట్ చేసి అదే హైయెస్ట్, సార్. ఇట్ హెస్ గాన్ డౌన్ టు 78%, సార్. అండ్ లాస్ట్ కొంచెం రీసెంట్గా మే నుంచి చేయడం జరిగింది, సార్. క్లెన్లీనెస్ మీద 65% నుంచి again it is continued at 65%, sir. Last month it was 69%, sir. So here there has been a fall for this month, sir. Next, sir, revenue lo first F-line, sir. Survey department lo manam we have asked 5 questions, sir. So first question, manaki notice serve avutunda leda, adi 56% నుంచి 71%కి ఇంప్రూవ్ అయింది, సార్. అండ్ ఎక్స్ట్రా మనీ డిమాండ్ చేస్తున్నారు అనేది 79.4%, లేదు అని చెప్పిన వాళ్ళు ఇప్పుడు కొంచెం ఇట్ హెస్ రెడ్యూస్ టు 75.7, సార్. సో హియర్ దెర్ ఇస్ బిన్ ఫాల్ ఇన్ ద రెస్పాన్స్, సార్. అండ్ సర్వేయర్ సిగ్నేచర్, ఈ డిజిటల్ అసిస్టెంట్ అడుగుతున్నారా? మనం ఏదైనా అప్లికేషన్ పెడితే వాళ్ళు అక్కడ పంపించి తర్వాత అవే తీసుకుంటున్నారు అనేది ఇట్ హెస్ కమ్, సార్. 45% ఆర్ సేయింగ్ మాకు అలా అడగకుండే నాకు తీసుకుంటున్నారు. నియర్లీ 55% ఆర్ సేయింగ్ మమ్మల్ని అక్కడక్కడ తిప్పుతున్నారు. సో దట్ ఈస్ వన్ ఇష్యూ, సార్. ఫీల్డ్ సర్వే చేస్తున్నారా లేదా వారు చేయకుండా ఇస్తున్నారా అనేది దట్ హ్యాస్ ఇంప్రూవ్డ్ ఫ్రమ్ 54% టు 68%, కానీ 68% మాత్రమే ఆన్ గ్రౌండ్ ఫీల్డ్ సర్వే చేస్తున్నారు అనేది రెస్పాన్స్, సార్. లాస్ట్, సర్వే సర్టిఫికేట్, దట్ ఈస్ సర్వే చేసిన తర్వాత మీకు ఏదైనా ఎండోర్స్మెంట్ ఇస్తున్నారా అనేది it is also on a lower side, sir. It is at around 55%, sir. So overall, sir, manaki Srikakulam is on a better perception, sir. 67.5% positive, whereas Kurnool is at 62%, sir. So 5.5% difference between the highest and the lowest, sir. Next, ROR survey, sir. Mutations, sir.
మ్యూటేషన్స్లో కూడా ఈ సేమ్ 5 క్వశ్చన్స్ మనం సిమిలర్గా అడగడం జరిగింది సార్. మీకు నోటీస్ సర్వీస్ అయిందా లేదా అనేది 45.6% మాత్రమే సర్వీస్ అయింది అని చెప్పి ఇప్పుడు 54.9%కి మాత్రమే సర్వీస్ చేస్తున్నారు సార్. దిస్ ఇస్ ఆల్సో అ లో నంబర్ విచ్ హ్యాస్ టు బి ఇంప్రూవ్డ్ సార్. సెకండ్, మనకి ఎక్స్ట్రా మనీ ఏదైనా అడుగుతున్నారు అనేది నోన్ చెప్పిన వాళ్ళు 74లో ఇట్ హెస్ బిన్ స్టేబుల్ సార్ అట్ 74% ఫర్ ద పాస్ట్ నియర్లీ 10 months. నెక్స్ట్, మీకు ఫీల్డ్ ఎంక్వైరీ చేశారా లేదా అనేది 59.1 నుంచి 65%కి పెరిగింది సార్. దట్ ఈస్ 65% మాత్రమే ఫీల్డ్ సర్వే జరుగుతుంది సార్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ మనకి విఆర్ఓ సిగ్నేచర్ ఉంటే తప్ప మన డిజిటల్ అసిస్టెంట్ ఎంటర్ చేయడం లేదు. అది 58.94% ఆర్ సేయింగ్ ఎస్ అలా ఇష్యూ ఉంది అని. సో దట్ ఈస్ సంథింగ్ దట్ వీ హ్యావ్ టు కరెక్ట్ సార్. ఓవరాల్ మనకి చూస్తే సార్ కోనసీమ ఈజ్ అట్ 65% పాజిటివ్. Lowest is Prakasham at 56.7 sir. 8.8% difference between the best and the least performing district sir. Then next registrations and stamps sir. Idi just 4 points. Ipude recent ga 2 months nunchi start chestunnam sir. Service online lo మీరు whether you are able to access the service, staff behavior, slot booking and unofficial payment, unauthorized payment ఏదైనా ఉందా లేదా అనేది ఇక్కడ ఉంది సార్. మనకి హైయెస్ట్ డిస్ట్రిక్ట్ కాకినాడ 76% సార్. బాటమ్ డిస్ట్రిక్ట్ 65%, నంద్యాల సార్ 8% డిఫరెన్స్ సార్. సార్ నెక్స్ట్ ఇస్ హౌసింగ్ సార్. హౌసింగ్లో సార్ మనకి 3 questions సార్. మనకి బిల్ క్లియరెన్స్ మీరు కరెక్ట్గా చేస్తున్నారా టైంకి 61.7% నుంచి ఇట్ హెస్ ఫాల్ టు 48.8% సార్. సో మనకి స్టార్టింగ్ నుంచి ఇప్పటికీ కొంచెం ఫాల్ ఉంది సార్. నెక్స్ట్, సెక్రటేరియట్ స్టాఫ్ సపోర్ట్ చేస్తున్నారా వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు దట్ బిల్ అప్లోడింగ్ అండ్ ఆల్. 74.3% నుంచి 63.8% నుంచి 62కి కొంచెం తగ్గింది సార్ ఓవరాల్. అండ్ ఏదైనా ఇష్యూ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు బిల్ అప్రూవల్ ఉందా అని అడిగితే 74.3% నోన్ చెప్పారు. ఇప్పుడు ఇట్ హెస్ రెడ్యూస్ టు 63% సార్. సో ఆల్ పారామీటర్స్ కంపారిటివ్లీ దెర్ హెస్ బిన్ అ ఫాల్ ఫ్రమ్ వెన్ వీ స్టార్టెడ్ సార్. ఈస్ట్ గోదావరి 62.8% పాజిటివ్, వెరస్ కర్నూలు 54.5 సార్. 8.3% డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద హైయెస్ట్ అండ్ ద లోయెస్ట్ సార్. నెక్స్ట్ శాండ్ సార్. శాండ్ వీ స్టార్టెడ్ డూయింగ్ ఫ్రమ్ ఆగస్ట్. 3 questions సార్. మనకి తక్కువ ధరకి అవైలబుల్గా ఉందా 55 నుంచి 64. వెదర్ మనకి కావాల్సిన క్వాంటిటీ అవైలబుల్గా ఉందా 65.3% నుంచి 70 సార్. అండ్ అది నాణ్యతగా ఉందా అది 65 నుంచి 71 సార్. సో బట్ ద డిఫరెన్స్ ఇస్ సబ్స్టాన్షియల్ సార్. కాకినాడలో 73.2% have said yes. Palnadulo 55.5% sir. 17.7% difference between the highest and the lowest district sir. Next sir, manaki AP SRTC lo 2 types of surveys we are doing sir. One is with regard to bus departure correct ka time ki jarugtunda 73% nunchi it has Welcome to the video sir. on how to upload a single catalog on Meesho. From 74% to 78% sir. Staff behavior baunda 71% nunchi 78 sir. Safety, whether you are feeling safe. Taking your products online has never been easier. Want to take a single catalog live? Do it with the single upload feature in just a few easy steps. To get started, log into the supplier panel. Visit the catalog upload section from the left and click on Add Single Catalog. You will need to choose the right template for the catalog you wish to upload on the next step. You can search for the category that matches your catalog or choose it from the category tree. You can even add a new template by going to the search bar and clicking here if you can't find the right template for your catalog. It is crucial that you pick the right template because your catalog name is set as per the template you choose. After you select the right template,
click Add Product Images. Keep in mind that you can add multiple products to your catalog. Upload high-quality, front-facing images of each product in the catalog here. Only upload front-facing images at this stage. You can upload various angles of the products within your catalog at a later stage. Make sure you read the image guidelines before you upload anything to reduce quality check errors. Click here to read the guidelines in depth. Here are a few things to remember while uploading product images. Avoid blurred images, images with watermark or text, and cropped or partial images. Make sure that the image shows the front of the product clearly. Click Continue once you've selected the right images to upload, and you'll be redirected to the product details page. You need to add details for all the products you've added to your catalog here. All fields marked with an asterisk are compulsory to fill. To start with, you can add 2 prices for each product that you're selling on Meesho. The Meesho price is compulsory to fill, whereas the wrong or defective return price is not. The Meesho price also has to be higher than the wrong or defective return price. Why? If a customer buys your product at the Meesho price, they can choose to return the product for a range of reasons. Whereas, if a customer buys your product at the wrong or defective return price, the customer can only return a wrong or defective product with the proof of the defect while raising a return request. You know what that means? Selling with 2 prices on Meesho can reduce your returns by over 50 to 60%, increasing your savings overall. It also means more customers, since customers are attracted to lower prices. Make sure you enter the Meesho price carefully. The wrong or defective return price is automatically suggested once you enter the Meesho price. You can choose to edit it or leave it as is. Use Meesho's free price calculator tool. Also, sir. So we will start the survey with forest, sir, fire department, welfare, all the welfare hostels, sir. Then women and child development. दोस्तों क्या आपके एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर के अंदर ये वाला ऑप्शन है? ध्यान से देखिए, इसे कहते हैं। दोस्तों अगर आप भी एक नए सेलर है और आपने भी है ताकि आप भी दोस्तों, लेकिन दोस्तों अगर आप एक नए सेलर है और आपको नहीं पता कि मीशो के ऊपर अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए मीशो के ऊपर आप अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट कैसे कर सकते हैं, और मीशो के ऊपर प्रोडक्ट लिस्ट करने का जो सही और जेन्युइन तरीका प्रोडक्ट्स को लिस्ट करना चाहते हैं, तो आज का ये वाला वीडियो में मैं आप अपनी किसी भी प्रोडक्ट लिस्ट करके दिखाऊंगा, उसका टाइटल देंगे, कैसे कॉलम सिम्प्लीफाई हो, सब कुछ, और करूंगा शिपिंग सर्विस 93 को వచ్చింది। ఇది టెక్నాలజీ కూడా उसको मीशो स्टेप बाय स्टेप करते हैं कि अगर आप मोबाइल सेलर वाला जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर लेना, उसमें अपना अकाउंट लॉगिन कर लेना मीशो वाला, उसके बाद जो प्रोसेस में लैपटॉप पीसी पे बताऊंगा वही आप सेम मोबाइल फोन में भी कर सकते हो। अगर आपके पास लैपटॉप पीसी है तो मैं आपको पूरा प्रोसेस लैपटॉप पीसी में समझा रहा हूं। अब करना क्या है, आपको सबसे पहले जाना है गूगल बाबा पे एंड यहाँ बटन पे क्लिक करना। अब यहाँ पे जैसे एंटर बटन क्लिक करोगे आपके सामने इसका जो मीशो का सेलर अकाउंट लॉगिन कर लीजिएगा। मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है, ठीक है। एंड यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं ये एक अकाउंट है अमितेश एंटरप्राइजेस के नाम का अकाउंट है जिसकी लिस्टिंग मैं कर रहा हूं। కొన్ని 80s లో ఉన్నారు, కొన్ని 60s లో ఉన్నారు, కొన్ని 50s లో ఉన్నారు, కొన్ని 45 ఆ ప్రాంతంలో కూడా ఉన్నారు। డేటా ఈజ్ అవైలబుల్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ, यूनिट एंड फंक्शनरी। एक बात दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको और बता दूं, देखिए हम डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन करते हैं जयपुर राजस्थान। अगर आपके पास कोई भी बिजनेस है, आप अपने बिजनेस की मार्केटिंग करवाना चाहते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको मीशो का या अमेजोन का, फ्लिपकार्ट का सेलर अकाउंट बनवाना है, वहां पे लिस्टिंग करवानी है, आपको अपने प्रोडक्ट्स की सेल इंक्रीज करवानी है, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको कम प्राइस में अच्छे ऑफर्स देंगे और आपके बिजनेस को भी ग्रो करने की कोशिश करेंगे।
चाहिए, ठीक है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारी टीम से कॉल करिए, डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी टीम का नंबर मिल जाएगा। एंड ये अकाउंट भी मेरे किसी क्लाइंट का है और उसी क्लाइंट की लिस्टिंग मैं यहाँ पे करूंगा, तो इस के साथ साथ मैं वीडियो भी आपके लिए बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो अकाउंट है वो मेरे सामने ओपन हो गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे। तो देखिए प्रोडक्ट लिस्ट करने के लिए सिंपली आपको करना क्या है, नीचे स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे देखिए कैटलॉग अपलोड वाला जो ऑप्शन दिख रहा है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, ऐड कैटलॉग इन बल्क और यहाँ पे आता है ऐड सिंगल कैटलॉग। तो अगर आपके पास एक प्रोडक्ट है तो आपको सिंगल वाले पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आता है ऐड सिंगल कैटलॉग सेलेक्ट कैटेगरी, ठीक है। तो देखिए मेरे पास जो आज प्रोडक्ट है ना, ये एक्चुअली में एक फैन है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मिनी फैन या मिनी कूलर जिसको बोलते हैं। तो हम यहाँ पे डालेंगे मिनी फैन, ठीक है। और सिंपली यहाँ पे आ जाता है देखिए मिनी फैन इन होम्स एंड किचन कैंडल्स एंड यहाँ पे जो भी है। तो ఒక టెంపుల్, ఈ టెంపుల్ బాగుందని ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది, లేకపోతే బాగలేదని. హూ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ అక్కడ ఉండే గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఆ డిపార్ట్మెంట్ని రన్ చేసే వ్యక్తి పైన ఆధారపడుతుంది. దట్ ఈస్ వేర్ లీడర్షిప్ ప్రొవైడ్ చేయడం. స్టేట్ లెవెల్ దగ్గర నుంచి డిఫరెంట్ ఏరియాలో హూ ఈజ్ లీడింగ్, హూ ఈజ్ గివింగ్ లీడర్షిప్ ఆయన పైన ఆధారపడి ఉంటుంది. Resources are same everywhere, we are providing our best, but delivery కాడి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. మీరు అందరూ నోట్ చేసుకున్నారు కాబట్టి ఐ డోంట్ వాంట్ టు స్పెండ్ మచ్ టైం కన్స్టెంట్ ఉంది. నెక్స్ట్ నుంచి వితిన్ 3 months ఎవ్రీబడి హ్యాస్ టు ఇంప్రూవ్, నో నెగోషియబుల్. ఇదంతా కూడా ఏంటంటే మీరిచ్చే సర్వీస్ పైన ప్రజల్లో పర్సెప్షన్. यहाँ पे मिनी फैंस हम होम्स एंड किचन में डाल देते हैं और इस तरीके के देखिए मिनी फैंस होते हैं एक्चुअली में। तो हम यहाँ पे मिनी फैंस के ऊपर हम यहाँ पे जो है आज लिस्टिंग करेंगे। अब यहाँ पे आ रहा है दोस्तों, प्लीज प्रोवाइड ओनली फ्रंट इमेज फॉर ईच प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐड प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, इमेज के ऊपर, और हम यहाँ पे एक इमेज डालेंगे जिसके ऊपर हम अपना प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक अच्छी आपके पास इमेज जो भी आपने क्लिक करी हुई अपने प्रोडक्ट की, वो आप सेलेक्ट करिए, ओपन बटन पे क्लिक करिए। जैसे आप ओपन बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपकी इमेज सेलेक्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे अदर प्रोडक्ट्स को भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। एंड इमेज किस प्रकार की अलाउड नहीं होगी वो यहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शंस आपको दिए हुए हैं, आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इस तरीके की कोई इमेज आप डालेंगे तो आपकी लिस्टिंग वेरीफाइड नहीं होगी, याद रखिएगा। अब यहाँ पे सिंपली कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है आपको। जैसे दोस्तों कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे, ये वाला जो प्रोडक्ट है वो लिस्ट होने के लिए हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में ओपन हो जाएगा। चलिए क्या करना है, अब यहाँ पे आता है ऐड सिंगल कैटलॉग जिसमें हमने सेलेक्ट कैटेगरी। अब यहाँ पे आपको प्रोडक्ट डिटेल्स जो भी हैं आपकी वो डालनी है, मतलब जो भी आपके प्रोडक्ट के बारे में चीजें आप लोगों को बताना चाहते हैं जिससे आपका प्रोडक्ट सेल हो जाए वो आपको बतानी है मेन, ठीक है। चलिए क्या करना है, देखिए सबसे पहले आता है यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट डिटेल्स में देखिए आपको 3 चीजें डालनी है, जिसमें प्रोडक्ट रहेगा आपका, आपकी साइज और इन्वेंट्री, इन 3 चीजों के बारे में आपको डालना है। तो सबसे पहले आता है जीएसटी। देखिए इंडिया में जीएसटी लगता है लगभग 18%, तो हमने यहाँ पे 18% डाल दिया। उसके बाद आता है आपका HSN कोड, तो आप एक कोई भी रिलेवेंट HSN कोड यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, जैसे मैंने ये वाला सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका आता है यहाँ पे नेट वेट, तो आपका वेट कितना है वो आप यहाँ पे देख लीजिएगा। तो मेरा जो प्रोडक्ट है इसका वेट है लगभग 0.2 kg, तो मैं यहाँ पे 20 ग्राम लगभग डाल देता हूँ, बाद में चेंजेस कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। स्टाइल कोड प्रोडक्ट आईडी अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ प्रोडक्ट आईडी है क्या, प्रोडक्ट हाइट वगैरह है, लेंथ है वगैरह वगैरह जो भी है, ठीक है। प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं भी छोड़ देता हूँ, ये वैसे ऑप्शनल है, आप इसको छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है दोस्तों आपके पास प्रोडक्ट नेम, तो यहाँ पे प्रोडक्ट नेम क्या है वो आप देख लीजिएगा। तो प्रोडक्ट नेम है दोस्तों यहाँ पे पोर्टेबल एयर कूलर, ठीक है। तो हम यहाँ पे डाल देते हैं पोर्टेबल एयर। ఓన్లీ మన ఎనర్జీ వర్క్స్ మాత్రమే కాన్సంట్రేట్ చేసేటట్టుగా we can improve the governance, sir. I'm just giving one example, but the possibilities are many and limited, sir. Now since the most of the data access is available with us, now we started working on getting the data speaking to each other. Now the request from all the departments and secretaries, HODs is that please ask us about the use cases that you want to identify. We are doing some యూస్ కేసెస్, బట్ డిపార్ట్మెంట్స్కి ఎక్కువ తెలుస్తుంది. మీరు రోజు వాడే డైలీ చేసే పనుల్లో
ఎక్కడైతే కొంచెం ఎక్కువ డిపార్ట్మెంట్స్తో కోఆర్డినేట్ చేసే ప్రాబ్లం ఉన్నా, కొంత డేటా సెట్స్ లేకపోవటం వల్ల మళ్ళీ ఫీల్డ్కి వెళ్ళి డేటా ఎంటర్ చేయటం. క్లాసిక్ ఎగ్జాంపుల్ అంగన్వాడీ వర్కర్స్ పోయి దే కీప్ ఆన్ రైటింగ్ డేటా ఇన్ లాంగ్ బుక్స్ అండ్ ఆల్. అట్లాంటి డ్రడ్జరీ మనం తగ్గించుకోవచ్చు. సో బట్ దట్ డిపార్ట్మెంట్స్ నుంచి దే విల్ బి బెటర్ knowing what are the requirements. So we started talking with the department, sir. మాకు డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ఆల్రెడీ కొన్ని యూస్ కేసెస్ ఐడెంటిఫై చేసి పంపించారు. సో దీస్ యూస్ కేసెస్ విల్ ఎన్షూర్ దట్ ఆ డిపార్ట్మెంట్స్కి అప్లికేషన్స్ యూస్ కేసెస్ చేసి పెడతాం సార్. సో దీస్ ఆర్ ది డిపార్ట్మెంట్స్ విచ్ హ్యావ్ షేర్డ్ విత్ అస్. There are certain departments in which we feel the use cases are slightly on the lower side. Some departments are yet to give. A request to all the secretaries is that please have an internal meetings, very deep kind of a meetings, and if you can let us know what kind of application you want, we will be ensuring that we can give that. Now sir, all data sets are available. ఇంతకుముందు మనం అసలు ఊహించని అనాలిసిస్ కూడా మనం ఇప్పుడు చేయొచ్చు, కట్టింగ్ అక్రాస్ మెనీ డిపార్ట్మెంట్స్ అండ్ ఆల్, which earlier was slightly difficult. Now we should be in a position to do that, sir. Request all the secretaries is to have internal meetings, and our RTGS 6 of the officers are already coordinating with the departments, but we feel that we can have a little more also. These are the list of the use cases that we have got. ఒక 360 వచ్చినాయి. I think we expect at least a couple of thousand kind of analytical use cases can come in which are useful for the department, both from running the department easily or smoothly, smartly, and as well as giving the services to the citizens easily and proactively, sir. And in fact, a lot of certificates and all, we need not ask anything from public. This data will be there automatically. We can generate and give the certificates and other things because most of the data is available, sir. కొన్ని డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ఇంకా మాకు ఇప్పటికి ఒకటి కూడా రాలేదు. I request all the departments, if in the next couple of days, at least 10-15 days low, you can have your internal meetings and then tell us the use cases. We will be happy to get all these things and analysis built into the systems. So these are the departments where we request, particularly concerned HODs can be told by the secretaries. I have shared the presentation with all, so if they can be prevailed upon to share the cases with us. Next important thing is that ఇప్పుడు దాకా చేసింది కాకుండా ఏ యూస్ కేసెస్ వేర్ using AI/ML layers, how can we improve governance and how we can have a lot of use cases. In the first phase, after discussing with all the departments, we had finalized with the consent of department 98 use cases. Of these, around the first bunch are under hackathons, the first 42. Our కిందన్నవన్నీ కూడా మనం ఇమీడియట్గా స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు. POC వర్క్ హ్యాస్ స్టార్టెడ్. సో 2 రిక్వెస్ట్ ఫ్రమ్ ఆల్ ద డిపార్ట్మెంట్స్, అంటే ఆల్మోస్ట్ 98లో 42 మనకి పోతే ఒక 56 దాకా ఆర్ ఆల్ లైవ్. సో రిక్వెస్ట్ అండ్ దిస్ 42 hackathons also will be closing. These are all live hackathons, will be closing in the next couple of days. So these 98 will become live with the winners of the hackathons, and all the other service providers will start working on the POCs. We'll do POC for 3-4 months, and once POC is successful, it can be scaled up to the entire state. Our request, these are in terms of ఇందాక చూపించిన దాంట్లో కొన్ని చోట్ల ఇంకా కొంత MOUలు సైన్ చేయాలి. I think we have mentioned that those MOUs, if we can close this during this week, ఇవి కూడా మనకి POC వర్క్ స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు. These MOUs are all purely based on no cost basis. In fact, మనం డబ్బులు కూడా ఏమి ఎక్కర్లేదు. They will do it on a non-financial basis. So request these MOUs to be closed so that all the 98 use cases we can start working. And the next 3 months we can complete the POC and then take it up at a state level. Requirement from the department is that for the phase 2 beyond this 98, please start identifying AI use cases so that we can start working on them. Some we will cover under hackathons, some we will cover under existing service providers, and if the solution is already available elsewhere in the state somewhere or outside the state or outside the country also, because now we are working with the Gates Foundation on this, so they will be helping us with checking if these are available beyond the boundaries of the country, and then helping us with such kind of use cases to be done here. Second ask from all of that, when we do hackathons,
we need to give a bit of prize money. So first prize వచ్చినప్పుడు 5 lakhs, 7-8 lakhs atlaga we are announcing, so that there is an enthusiasm from the young startups to come and participate. And then once the prize money is there will be enthusiasm, they will come. Successful అయిన వాళ్ళకి currently our system allows that up to 1 crore rupees వరకు POC కి the winners of the hackathons can directly be given the POC without going through the tender route. So that system is available. So we request the departments to participate in this and ensure that prize money for hackathons is provided. And for POC part, that 1 crore rupees వరకు well, if it is costing more than that, they would have to go through a tender process and all. But the budgetary support for doing a POC has to be also be figured out by the departments. We are working with the departments. We have a proper PMU to do that. But I hate typing them. So instead, I dictate them using whisper flow while walking. When I'm walking, my brain just works differently. Ideas start pouring out. But ChatGPT's native voice dictation can't handle my stream of consciousness rambling. Whisper flow cleans it up instantly. Here's what I'd type if I were at my desk. Here's what it looks like when I dictate to ChatGPT. And here's what it looks like when I dictate to ChatGPT using whisper flow. Rich, polished, perfectly structured prompts that unlock ChatGPT's true potential. The outputs that I get from these whisper flow walking sessions, night and day difference. It's like I went from chicken scratch notes to a client ready draft. The best part, I'm getting a ton of work done while also getting my 10,000 steps. Try it and I bet your best work will happen on your next walk. Get whisper flow free. So that is one thing which we can do. And immediate alerts, like if a dam gate is being opened, or there is a reservoir which Meet is getting hosting filled your up, AI or website builder, the easy way to excess launch your rainfall, online or store. some area is Just getting describe flooded what up. you need So in the these are prompt the box alerts. and So let both AI advisories generate your from e-commerce long-term website. and the Sell alerts, anything you can want, be, from physical taken goods care to of the expert aware in this services. platform. Simply upload The your platform is products, ready. have AI write the So perfect this is now descriptions, open on and the- all launch the your officers, store in no time can at all. check this. Control If your it doesn't online have any business passports from also, one convenient anybody can check dashboard. it. And then, Zero during transaction the last fees, 2 disasters, we have 100% used it profit. very Let your effectively. store It was very spread your precise. story. Start You can selling go up to online a with Hostinger village and AI also website see, builder. all the advisories and alerts are ठीक है available at that एंड यहाँ पे very आप डाल granular सकते हैं level, एंड मिनी which can फैन be used for फॉर होम taking ठीक है care ऐसे of डाल सकते हो economic एंड activities, and also giving advisories to either farmers, advisories to fishermen, advisories to villagers, to ensure that both lives are saved and this can happen. And now we have automated in such a sense that if there is a lightning strike, if there is a rainfall and all, the system నుంచి డైరెక్ట్ గా సిటిజన్స్ కి మెసేజెస్ త్రూ ఏ క్యాప్ సిస్టమ్ ఇలాంటి ఎండ్ టు ఎండ్ సిస్టమ్ ఈజ్ అవైలబుల్. So which we are using to ensure that messages are sent and lives are saved. So these are the 42 use cases we have implemented. But request to all the secretaries is that, and all the officers is that platform is ready. We can add any number. So there is no limitation that we have to stop at 42. We can add more, any number of things we can add, because the data layers are now available, and data layers are also arranged geographically on a GIS layers. So we can keep on adding any number of use cases on this. So currently we have identified another 10 use cases, mostly from the agriculture department. If we can immediately get the go ahead to start them, so we can complete that part also. And we are looking forward to getting more kind of use cases from all the departments, and then a lot of possibilities are there. So we request that departments can do that. A little bit of hygiene issues, AWS stations. We were promised that in the next 15 days, whatever pending will be repaired. And from groundwater also in the next 15 days, we promise that work is happening. For AWS stations repairs are happening. Groundwater sensors are being installed, and also the platform is available. So we request that this can be updated, and the satellite data is also now available, and we are getting satellite data. Already the contract is there, so we'll use that satellite data, and there is no requirement for any department to parallelly or individually buy any satellite imagery, because we are buying. ఎప్పుడు వస్తుంది ఫస్ట్? So it's available, sir. We have the satellite imagery currently available with us. అంటే online, sir. ఆన్లైన్ అంటే టోటల్ గానా? Yes, sir, for the entire state. No, every day or monthly? Monthly ones. Monthly. ఏ మంత్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది? Current, sir. Current monthly. డిసెంబర్ నుంచి. Yes. ఓకే.
We have the data, sir. We'll build December applications. ఎప్పుడు తీసుకున్నారు కట్ ఆఫ్ డేట్ డిసెంబర్ 1st? Yes, sir. First of the month. First, okay. 1st December, we are having satellite data. Every month we will take. Departments can do R&D. What is the satellite data is changing. మీ డిపార్ట్మెంట్లో ఏమున్నాయో కూడా మీరు చూడండి. ఏదైనా అసిస్టెన్స్ కావాలంటే మళ్ళీ ఆర్టీజీఎస్ విల్ హెల్ప్ యూ. అంటే అనలిటిక్స్ మీరు తయారు చేసుకోగలిగితే ఈవెన్ కన్స్ట్రక్షన్, ఇల్లీగల్ కన్స్ట్రక్షన్ ఎక్కడ జరుగుతూ ఉందా, రెంట్కి మీరు చేసుకుంటే ఈ డేటాను చూసుకొని ఇంకా డెప్త్కి పోవాలంటే మీరు డ్రోన్ ద్వారా పంపించుకోవచ్చు ఫర్దర్ డీటెయిల్స్ కోసం. బేసిక్ డేటా ఈజ్ అవైలబుల్. ఏ సైజు మీది, ఎంత రెజల్యూషన్, వాటర్ రెజల్యూషన్ 30 meters. So 1 and 3 meters, sir. Urban areas 1 meter, other areas 3 meters. 1 and 3. Yes. కాబట్టి రేపు ఈవెన్ క్రాప్ ప్యాటర్న్ కూడా యూ కెన్ హ్యావ్ ఎన్ ఐడియా విచ్ క్రాప్, వాట్ ఈస్ ది డీటెయిల్స్, ఈవెన్ హెల్త్ ఆఫ్ ది క్రాప్, సాయిల్ టెస్టింగ్ కూడా, హెల్త్ ఆఫ్ ది సాయిల్ ఆల్సో విల్ గివ్ ఆన్ ది బేస్ ఆఫ్ దిస్ రిపోర్ట్స్. ఇట్ ఈస్ ఎ గేమ్ చేంజర్. దట్ ఇస్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్. ఇన్స్పైరింగ్ టైం అంటున్నా మీ అందరికీ. చాలా ఈజీ, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఈజీ నౌ. మీరు చేసే లీడర్షిప్ తయారు కావాలంతే, ఇంకా అయిపోయింది. అది కూడా మనం అప్లికేషన్ అంతే. ఓకే, క్యారీ ఆన్. Sir, our contract also allows us to buy in between also. మనకి ఇప్పుడు కావాలన్నా it costs us money, but ఏదో స్పెసిఫిక్ డిజాస్టర్, ఏదో స్పెసిఫిక్ యాక్షన్ కావాలంటే ఆ ఒక్క రోజుకు కొనుక్కోవచ్చు. సమ్ అండర్స్టాండింగ్ పెట్టుకోండి. Yes. పర్టికులర్ ఎక్సెప్షన్ జరుగుతూ ఉంటే విచ్ ఈజ్ యూస్ఫుల్ ఫర్ అస్ ఫర్ గవర్నెన్స్ టు గో ఫర్ రెగ్యులేటరీ ఎవ్రీథింగ్, అది మాత్రం హై రెజల్యూషన్ అడుగుతాం ఇమీడియట్గా. ఇప్పుడు ఒక ఊర్లో అబ్నార్మల్గా పెరిగిపోయినాయి ఎన్క్రోచ్మెంట్స్, యూ ఆస్క్ దెమ్ టు గివ్ దట్ రిపోర్ట్ మైన్యూట్ డీటెయిల్స్, స్పెసిఫిక్ డీటెయిల్స్. పీరియాడికలీ అవసరం తీసుకుంటాం, కంట్రోల్ చేస్తాం. ఓకే. Sir, again, sir, ask is that if more use cases can be given, and particularly, sir, primary sector, if we can get more use cases, we would be able to do it, sir. Advisories to farmers and fishery sector and all that we are looking forward from department to get it done, sir. So next, sir, we go to WhatsApp governance, sir. WhatsApp governance, sir, manaki this is now evolved from simple service delivery nunchi a citizen communication platform. Now, sir, we have provided a system where any department wants to send messages to the field people. The traditional WhatsApp groups and all, there is a limitation of 200, 300. But our platform, you can send to any number of people. So if we decide that we have to send a message to, say, all the functionaries working in the government or all the school teachers or anything and all, we can at one click we can send, sir. That platform currently we have built and it is available. And anyway, sir, manaki certificates delivery that we have started. All the certificate issued through WhatsApp are available. We're putting on DigiLocker also. So that any government of India, recruiting agencies or anybody, they can share the DigiLocker. State government work, sir, we have done the blockchain integration. So we have come up with a concept called DigiVerify. మనం ఇచ్చిన సర్టిఫికేట్స్ అన్నీ కూడా ఎనీ డిపార్ట్మెంట్ దాని వెరాసిటీ దే కెన్ చెక్ త్రూ ది బ్లాక్ చైన్ ఆడిట్ అండ్ దే కెన్ కన్జ్యూమ్ ది సర్టిఫికేట్స్ ఫర్ గివింగ్ సర్వీసెస్. సో దట్స్ a little bit of improvement on. This is the usage, sir, 2.36 crores. However, sir, there is a requirement to actually improve it. కొంత అవగాహన తక్కువ ఉంది, సార్. Recently, when we did a small sample, around about 27-30% of people only know about that such service is there. So that means that more awareness we have to be given by us. So that is one task we need to take up, sir. In terms of technical side, sir, technical strength of the service, WhatsApp is only a front end. So it is as good as the department's the back end service. So this slide shows the strength of the department's back end. So this is, sir, average ga citizen nunchi mana response iskuna chusukunte this is the rating, sir. Overall 8.5 was the average rating and previous week is 9, sir. Current week 8.2. There is a slight gaps here and there.
So this feedback we give the departments to ensure that back-end me server has to be response has to be ensured that it is working fine and there are no gaps and all. So this is the technical part of it, sir. Next, sir. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఒక ఇది మీరు చూస్తే 8.5 ఓవరాల్, then 9, then 8.2. This is where relaxation or complacency or otherwise ప్రతి ఒక్కరు ఏమనుకున్నారంటే ఇది అడుగుతారని. This is where every department has to take action. మీరు తీసుకోకపోతే మీ మీద మేము ఇది చేయాల్సి వస్తుంది. You will be exposed. Record is there. Okay, carry on. Yes. ठीक है, इस तरीके से आप दोस्तों यहाँ पे डाल सकते हैं। अब यहाँ पे आ रहा है दोस्तों आपको साइज, तो फ्री साइज सेलेक्ट कर लीजिएगा एंड अप्लाई बटन पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जैसे अप्लाई बटन पे क्लिक करोगे यहाँ पे कुछ डिटेल्स डालने का ऑप्शन आएगा, ठीक है। एक बार हम वापस से देख लेते हैं, फ्री साइज अप्लाई, ओके। यहाँ पे आ रहा है कॉपी प्राइस डिटेल्स टू ऑल साइज, फ्री साइज जिसमें आपका रहेगा मीशो प्राइस, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इसकी प्राइस कितनी रखनी है वो हम देख लेते हैं एक बार। तो इसका प्राइस है लगभग 525 रुपये, ठीक है, 525 रुपये। तो लगभग टैक्स और TDS वगैरह कट के बैंक सेटलमेंट होगा आपका 521 रुपये। रॉन्ग डिफेंड एंड रिटर्न प्राइस, तो ये ऑटोमेटिकली आपका डल जाता है। MRP क्या रखनी है आपको, लगभग आप रख सकते हैं 1459 रुपये, ठीक है। ये आपकी MRP हो गई, ठीक है, 1459 रुपये। इन्वेंट्री आप रख सकते हैं 30 इन्वेंट्री इन्होंने दी है, तो इन्वेंट्री हमने रख दिया है। SQID ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो बना सकते हो, तो मैं बना लेता हूँ फैन 543। ये हमने SQID बना ली जिससे हम अपने प्रोडक्ट को नेक्स्ट टाइम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, प्रोडक्ट डिटेल्स आपको डालनी है। बैटरी लाइफ आपसे पूछ रहा है, तो बैटरी लगभग छोड़ देते हैं। कलर नंबर ऑफ ब्लेड्स हो गया हमारा 5, कितना वेट ब्रीथ दोस्तों आपका केजी में कैट, अगर हमें कोई चेंजेस करना पड़ेगा तो हम कर देंगे। అదర్వైజ్ వాళ్ళు పెళ్లి చేసుకోవాలని వస్తే మీరు డబ్బులు అడిగారు అనుకోండి, ప్లెజెంట్ మూమెంట్స్ కోసం వస్తే అన్ప్లెజెంట్ మెమరీస్ వస్తాయి. So we'll work on that version, sir, so that evidence also can be given. నేను ఏమంటానంటే ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, ఏ ఒక్క వ్యక్తి తప్పు చేసినా అది గవర్నమెంట్గా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. ఏదర్ బ్యూరోక్రటిక్ నెట్వర్క్ ఆర్ పొలిటికల్ నెట్వర్క్, ఈవెన్ మా NDA పార్ట్నర్స్లో ఎవరు తప్పు చేసినా అది కూడా వస్తుంది. కాబట్టి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది రెండు పక్కల మేము కరెక్ట్ చేసుకోవాలి, మనం ఒక సుపరిపాలన ఇవ్వాలి. క్యారీ ఆన్. Yes. This is the thing, sir. Regarding CCTV, sir, 14,770 CCTVs are currently working. We are working on the improvement of the analytics and also a bit of support required in traffic lights. Sorry, MIUD will work with MIUD. Traffic lights కొంచెం ఎప్పుడు పనిచేసేటట్టు ఉంటే కొన్ని చోట్ల అది డౌన్ అవుతాయి అన్నీ అవుతాయి సార్. దట్ ఈస్ వన్ కోఆర్డినేషన్ వీ వాంట్. Police, we want access to the challan system on the repeat offender, so that we, so first 5-6 times we will not generate any challan, sir. But after a period of time we have to do it, because otherwise they'll take it easy. So for that we need access to this, respond to the alerts. And transport department, sir, we need integration with the Parivahan portal, because this is with Government of India. We require this, sir, so that మాకు ఎప్పటికప్పుడు వెహికల్ నెంబర్ ప్లేట్ ప్రకారం ఓనర్షిప్ డీటెయిల్స్ అవన్నీ వస్తే విల్ బి ఇన్ ఎ పొజిషన్ టు అండర్స్టాండ్ విచ్ వెహికల్ అండ్ హూ ఇస్ ద ఓనర్ అండ్ దెన్ డైరెక్ట్ ది మెసేజెస్ టు దెమ్, sir. So this is the request from the departments in terms of CCTV. Next, sir, drones. In terms of drones, this is the usage. Certain districts are doing well, certain districts need to pick up, sir, and certain use cases have to be improved. Currently, sir, pesticide spraying, traffic monitoring, surveillance, crime detection, traffic management, basic surveying, mapping, these are the areas where it is being used. But there are a large number of new areas we can use. So our request to departments is, sir, please come up with the new and innovative drone use cases which we can pilot
with the drones available with us, and we can do the proof of concept, and then the departments can use them to do it. For example, sir, we are doing now a POC in agency area in Paderu, where medicines are being sent to the remote village clinics, because village clinics don't have the refrigeration facilities, sir. Village clinics will leave. So the storage will happen at the area hospital, and from there we can send the medicines and other drugs. Few drugs we can't store in a normal temperature. That is a use case. So we keep it here and we can send it. And in the reverse thing, the blood samples and other samples can be sent to the main area hospitals where the testing can be done. And results can anyway, with the system that we have, the doctors can access the results of the blood test and other tests. Because all tests change with the kids we can't do. There are certain things in which proper blood sampling has to be done, proper lab counts, but we can't keep a lab at every village. So by this we can do a lot of force multiplier kind of a thing. Limited infrastructure, so we can cover more areas. Sir. So Atlantic POCs, so all departments can come up with some good POCs or good ideas. Ideas, sir. The POCs we will to get it done and ensure that we can do it. Sir. And then request to all to place orders of drone as a service through the drone mod portal. Drone as a service is available, sir. We can place orders through that. So AP DG Verify, sir, is manamu blockchain lo integration chesin tarvata. This is a service which is available. In fact, the portal is there. Everybody is there. This has not been done in any state anywhere. In fact, sir, manamu iche certificates anni kuda blockchain lo verify chesi pedutunnamu. API is also available. Any department can consume our API, can build their application. The biggest use case will be the AP Public Service Commission. We are already talking with them. Sir, Group 1, Group 2 exams chesinapudu examination part kante certification verification and posting orders ivadaniki chaala time padutundi, sir. Takes too much of time. In fact, they send the certificates, maaku panpiస్తారు, collectors, SP, they verify, they send back. There's a lot of process involved, sir. This is a very simple process in which మనం ఇచ్చిన certificates అవి లీగల్ కాదా అనేది directly the APPSC can verify by building a small application by which they consume data from us through an API. Instantaneously, all the certificates can be checked whether they are legally valid or not, and the decision can be given the candidature is correct, and then posting order can be given. So that's one use case. And in fact, higher education facilities like universities, colleges, and also can use this facility where certificate verification need not take too much of a time. Candidate verification can be very quick, sir. We request, particularly, sir, we have already written and asking the AP Public Service Commission and higher education to do it. So these are some of the few examples of the certificates which are already available online. And in fact, when a department is processing any application, in fact, the certificates anni kuda through API lo pettesukochu. We need not ask certificate from the candidates. It can be consumed and the decision can be taken then and there itself. In fact, manam kuda cheyakaledu. The system itself will verify and approve, sir. So that is what we are requesting, sir. Public Service Commission, all welfare departments, rather than asking certificates sometimes. Unnata varaku, sir, if a person doesn't have a certificate ever issued in the system, then he has to come apply for in WhatsApp or in office. But if the certificate is there, we can use, sir. Education, some registration department we can use, sir. Revenue we can use, welfare department, so that citizens really need not go around collecting certificates and getting from offices, sir. Sir, RTGS Lens, sir. RTGS Lens is where almost 360 departmental processes or schemes manaki data flow vastundi. We have a facility where a PPT can be generated from RTGS Lens itself. In fact, sir, yesterday we had the highest number of PPTs downloaded from RTGS Lens, probably because today's meeting, in fact, that was the highest number of PPTs yesterday were generated, sir. If the same can be continued, if you can keep on doing it. We also got a feedback that for their PPT, the large number of data flows are missing, and we are happy that feedback is coming, and we'll include them, sir. So we'll include them because we will only know if the departments tell us. So that is there. PPT download cheyatame kaakunda PPT lo unna data patti our tool is now able to also give a snapshot.
and then tell us, which are the areas where some improvement happen, where are the areas where there is a light bit of gap and all. So this is available at live, sir. Sir, I can give a demo for paucity of time, otherwise this is there. I think this is available and officers are also started using it. One example, Japan. Only one. We can select any of the services that we have, sir. Okay, warehouse. Minimum maximum time, how much it is taking? So about 1.5 to 2 minutes like both. Thanks. Can show the PPT. ఆ డేటా నుంచి సార్ మన ఆర్టీజీఎస్ లెన్స్ లో ఉన్న డేటా నుంచి అదే చెప్పేది దట్ ఈస్ వేర్ ఆల్ డేటా ఈజ్ అవైలబుల్. నౌ కమ్యూనికబిలిటీ తీసుకుంటే ఇదైనాక ఇప్పుడు మీరు చూసారు, మీరు ఈ డేటా తయారు చేయాలంటే మీకు అవర్స్ టుగెదర్ ఇంకా కింద నుంచి పైకి రావాలి. ఇప్పుడు ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అవైలబుల్ విత్ ఇన్ 1.5 minutes. దట్ ఈస్ ది బ్యూటీ ఆఫ్ టెక్నాలజీ. మీరు ఇచ్చే డేటా ఎక్యురసీ వరకు మీరు చూసుకోగలిగితే ఆటోమేటిక్గా డౌన్లోడ్ ఈజీగా ఏ టైప్ ఆఫ్ ప్రజెంటేషన్ కావాలో చేస్తారు, దానిపైన మీరు ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు కావాలంటే. ఇప్పుడు కమ్యూనికబుల్ డిసీజెస్ చూపించమంటున్నాను. అయిపోయింది కమ్యూనికబుల్ డిసీజెస్. డేటా ఫ్లో ఉంటే పీపీటీ వచ్చేస్తుంది. చూడండి, లేకపోతే వాళ్ళు చేయాలి. లేకపోతే దే హావ్ టు ఇంక్లూడ్ ఇట్ సార్. దట్ ఇస్ వాట్ ఐ యామ్ సేయింగ్. నెక్స్ట్ టైం నుంచి అదే అడుగుతాం. ఇన్ ఫ్యాక్ట్ సార్, ది నెంబర్ ఆఫ్ డేటా ఫ్లోస్ దట్ వీ హ్యావ్ is low, sir. 380 is very low. Unless this goes into a couple of thousands, we will not have an ideal. అంటే నేనేమంటానంటే మీరు ఆ డేటా అంతా కూడా ఎవరెవరు కరెక్ట్ చేసుకోవాలనో వాళ్ళు చూసుకొని కరెక్ట్ చేయాలి. Vector borne disease, you can just go. Vector borne disease. NCD, okay, right. Achha, Adranji. ठीक है, तो ये आपका प्रोडक्ट का पूरा डिटेल डल जाता है इस तरीके से. एंड जो भी आपकी प्रोडक्ट डिटेल्स हैं वो आपको डालना पड़ेगा. एंड इस चीज़ का ध्यान रखना कि आप अपनी सारी डिटेल सही डालें. एक चीज़ का और ध्यान रखना, एक इमेज आपने यहाँ पे डाल दी, और इमेजेस अगर आप डालना चाहते हो तो डाल सकते हो. जैसे यहाँ पे ऐड इमेजेस के ऊपर क्लिक करना है आपको. एक इमेज में यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है, एंड एक इमेज और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ. अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन कुछ डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हो. जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ. ये इस तरीके से कुछ लिख के कुछ चेंजेस कर. एंड यहाँ पे आता है दोस्तों इम्पोर्टर डिटेल्स. तो यहाँ पे हम इम्पोर्टर डिटेल्स लिख देंगे. इम्पोर्टर इन्फॉर्मेशन आता है यहाँ पे, वही आ रहा है सेव. अभी आपका कैटलॉग जो है स्कैनिंग हो रहा है. एंड यहाँ पे द कैटलॉग आर नॉट ब्रांडेड और इलीगल टू सेल, इट चेंजेस के ऊपर क्लिक कर देंगे. ठीक है,
तो डू यू वांट टू सबमिट दिस कैटलॉग फॉर इट बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये जो है मिनी फैंस करके हमारा जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे इन प्रोग्रेस जो है अभी चल रहा है। कुछ टाइम बाद में मीशो की टीम इसको वेरीफाई कर देगी तो ये प्रोडक्ट हमारा लाइव हो जाएगा और उसके बाद दोस्तों इस प्रोडक्ट का हम और भी ऑप्टिमाइजेशन करके इसको मैनेज మొత్తం డేటా లేదు సార్ మన దగ్గర. సో ఇఫ్ మోర్ డేటా ఇస్ దేర్ ఇట్ విల్ బి బెటర్ సార్. దట్స్ హౌ ఇట్ ఇస్. వి జస్ట్ హావ్ ఎ స్క్రీనింగ్ డేటా. NCDCD స్క్రీనింగ్ డేటా ఉంది. Tech savvy. Sir, actually data should be there, sir, because both NVDCB, it is coming in the artificial lens also, sir. So no, whose mistake you have to correct. Yes, sir. And I'm very clear. నేను అందుకనే ప్రాపర్ క్విజ్ పెడతాం మీకు అందరికి, పోటీలు పెడతాం. పోటీలు పెడితే ఎవరు తప్పు తెలిపోతుంది ఇక్కడ ఒక 2 minutes. just go down and అది ఉంది lens లో ఎల్లండి వాళ్ళ డాష్ బోర్డ్కి ఇదే సార్, దిస్ ఇస్ ద డాష్ బోర్డ్. ఎక్కడ హెల్త్ లో ఉంటే ఏమున్నాయి అవి ఎందుకు అప్డేట్ చేయలేదు, మీ డిపార్ట్మెంట్స్ అన్ని మీరు స్ట్రీమ్ లైన్ చేసుకోండి. So these are all updated as on 4th of December. Yeah, fine. Yeah, data okay, sir. NVDCB data is also there, sir. And ఎక్కడ ఉంది అది చూపించండి. అది NCDCD వెక్టర్ బాండ్ డిసిజన్ చూడండి, దాని మీద వెళ్ళండి. ఇదేనా? ఓకే. వాట్ ఇస్ ది డీటెయిల్స్? హౌస్ హోల్డ్ సర్వే. ఓకే, హౌస్ హోల్డ్ అయింది. ఇక్కడ నెక్స్ట్ పాపులేషన్ సర్వే. ఓకే, నెక్స్ట్ అల్లూరి సీతారామరాజు రిమైనింగ్. ఓకే, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ఇష్యూ ఈస్ హియర్ ప్రజెంట్ డేటా, వేర్ ఇస్ ఇట్? రియల్ టైమ్ డేటా, వాట్ ఈస్ జిఈ, వాట్ ఈస్ జేఈ, వాట్ ఈస్ మలేరియా, వాట్ ఈస్ ఆల్. అది కూడా ఉంది సార్. ఇది నాన్ కమ్యూనికేబుల్ చూపించారు సార్. ఇది వెక్టర్ బాండ్ కూడా ఓపెన్ చేస్తే ఒకసారి ఇది నాన్ కమ్యూనికేబుల్ ఓపెన్ చేశారు సార్. కమ్యూనికేబుల్ కాదండి, ఉందా కమ్యూనికేబుల్? చూసుకోండి. గో బ్యాక్. NVDCBకి వెళ్తే కిందకి వెళ్ళండి. నేను అడిగేది నాన్ కమ్యూనికేబుల్ అడిగాను. ఎస్ సార్, ఇది నేషనల్ వెక్టర్ బాండ్ దీని పక్కది నాన్ కమ్యూనికేబుల్ అని చూడండి. ఆ పక్క లాస్ట్ నెక్స్ట్ NCDC. దిస్ ఈజ్ మలేరియా, డెంగ్యూ, చికెన్ గున్యా, జేఈ. ఓకే, గో డౌన్. యా, ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి. దిస్ ఇస్ వేర్ యూ టు డిరైవ్ హిస్టారికల్ డేటా తీసుకొని పెట్టుంటే ఆ ప్రజెంటేషన్ ఇది రావాలి. ఎంత తగ్గింది ఈరోజు అంటే దే హావ్ చోజన్ ద రాంగ్ డేటా సెట్ సార్. అందుకనే వాళ్ళు కూడా ఇక్కడ ఆపరేట్ చేసేవాళ్ళు, టాటా వాళ్ళు కన్సల్టెన్సీ, బీ క్లియర్, యూ మస్ట్ బి తరో. నీకు ఇచ్చేది ఒక నిమిషం, నువ్వు మిస్యూజ్ చేస్తే యు ఆర్ నాట్ తరో అని. ఆ ఆపరేటర్ మీరు కరెక్ట్గా పెట్టుకోండి. ఎప్పుడు వచ్చినా కూడా కరెక్ట్గా నాకు చూపించే పరిస్థితి రావాలి. ఓకే, టైం వేస్ట్ కాకూడదు. ఏ డిపార్ట్మెంట్ కలెక్టర్స్ కాన్ఫరెన్స్కి మీకు టెస్టులు పెడతాం, అప్పుడు పెట్టే కొంది మీకు క్లియర్గా ఉండాలి. నేను మళ్ళీ చెప్తాను, కలెక్టర్స్ కూడా ఒక అవగాహన రావాలి, పబ్లిక్ కూడా ఒక అవగాహన రావాలి. హౌ గవర్నమెంట్ ఇస్ ఫంక్షనింగ్. దట్ క్యారీ ఆన్. నెక్స్ట్ బ్రీఫ్. టైం మీకు ఇచ్చిన టైం అయిపోయింది. మీరు ఇప్పుడు చూస్తున్నారు, ఇవన్నీ డెవలప్ అయితే మీకు ఎంత సింపుల్ అయిపోతుందంటే ఆపరేషన్ కానీ
Sir, Decision this making is the agent space, sir. This is that AI agent for us that we have created. We already put the already మనకు ఒక 1,32,00,000 document పెట్టాము. And the agent space is also functional, sir. మన ap.gov.in లో already the agent space is has been put. The next step మన NIC e-office లో కూడా we are getting integrated, sir. Now test stage లో ఉంది. It's working reasonably well, sir. మన NIC లో టెస్ట్ లాగిన్లో వీఆర్ చెకింగ్ ఇట్ సార్. వేర్ సార్ మనం ఈ ఆఫీస్ ఫైల్ మనకి సార్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దెర్ ఆర్ 100 pages ఉందనుకోండి సార్. యూ కెన్ ఆస్క్ టు సమ్మరైజ్, ఇట్ ఈస్ సమ్మరైజింగ్ సార్. దిస్ ఇస్ ద టెస్ట్ వేర్ అక్కడ కూడా ఏజెంట్ స్పేస్ పెట్టాము. దిస్ ఓన్లీ టెస్ట్ ఫేజ్ సార్. ఇది చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఢిల్లీ వాళ్ళు దే హ్యావ్ టు ఇంప్రూవ్, దెన్ ఇట్ విల్ బి డన్. బట్ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ రీజనబుల్లీ వెల్ సార్. మనం ఒక ఈ ఆఫీసు కంటెంట్లోంచే వీ కెన్ ఆస్క్ సమ్ నోట్, ఒక నోట్ ఇచ్చి ఆ నోట్ని సమ్మరైజ్ చేయమని అడిగితే ఇట్ ఈస్ ఏబుల్ టు సమ్మరైజ్. సో ది స్టెప్ ఈస్ దట్ వీ ట్రైంగ్ టు జనరేట్ మెమోస్, జియోస్ అండ్ ఆల్ ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రమ్ ఇన్సైడ్ ది ఈ ఆఫీస్. ఎందుకంటే అందరూ ఈ ఆఫీసే వాడుతున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి బయట అవైలబుల్ ఉంది సార్. చేసి కట్ పేస్ట్ చేసి లోపల పెట్టాలి. వీఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ దట్. ఇట్ వర్క్స్ ఫ్రమ్ ఇన్సైడ్ సార్ ఈ ఆఫీస్. సో వర్కింగ్ విత్ NIC Delhi office to get it done, sir. Can you do an experiment with the law department? Sir? What is the data available? Government litigations, how many? Our data తీసుకొని how to reduce litigation. This is the exercise. ఇప్పుడు లా డిపార్ట్మెంట్కి టెక్నాలజీ పెద్దగా ఉండదు. అందుకే వీళ్ళన్ని కేసులు పెట్టేసి లా సెక్రటరీ కానీ వీళ్ళందరికీ దే ఆర్ అడ్వకేట్స్, దే ఆర్ నాట్ ఫాలోయింగ్ టెక్నాలజీ. Law department is very weak in technology. Now we have to gear up. I want to reduce the total pendency. How to reduce unnecessary litigation. And sometimes cost effective. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఎవరైతే క్రైమ్ చేస్తారో వాళ్ళు తప్పించుకుంటున్నారు. అన్నెసరీ లిటిగేషన్లో మనం బిల్డప్ అయిపోతున్నాం, ఎంగేజ్ అయిపోతున్నాం. I want to do that exercise also, will work it out. Yes. Carry on. Then request from all the departments, sir. ఇంకా డాక్యుమెంట్స్ మిగిలిన డాక్యుమెంట్స్ అన్ని మోర్ డాక్యుమెంట్స్ ఆర్ దేర్ విచ్ యూ ఫీడ్ టు ది ఏజెంట్, ఇట్ విల్ బి మోర్ రిచర్ సార్. సో మిగిలిన డాక్యుమెంట్స్ కూడా అవర్ రిక్వెస్ట్ ఈస్ దట్ పర్టికులర్లీ ఆల్ ది కోర్ట్ కేసెస్, లీగల్ ఆర్డర్స్ అండ్ ఆల్ దట్ వీ కెన్ డూ సార్. నౌ ఈ ఆఫీస్లోనే మనం డ్రాఫ్ట్ గవర్నమెంట్ ఆర్డర్ వీఆర్ ఏబుల్ టు జనరేట్ సార్, సమ్మరైజ్ ది నోట్ అండ్ ప్రిపేర్ సమ్మరీ ఆఫ్ నోట్ ఫర్ అండ్ ఆల్. So it helps us, even our staff. All departments are able to update legal cases. చేయలేదా సార్? చేశారు సార్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ లీగల్ కేసెస్ చూసుకుంటే సార్ ఒక 2,26,000 యాక్ట్స్ అండ్ జడ్జిమెంట్స్, ఒక 9,000 జడ్జిమెంట్స్, ప్రొసీడింగ్స్ చేశారు. Pendency, legal a smart home pendency investment in courts, not just makes you pay for it, but it also starts earning money right from day one. ASBL Landmark offers up to 1 lakh rupees monthly rental till March 2027. Yes. Yes, we'll work with the e-courts software, sir. We'll work with that and try to get it incorporated. Government of India, Ministry of Law, మీషోలో సెల్లర్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకున్నారు, బట్ క్యాటలాగ్స్ ఎలా అప్లోడ్ చేయాలని టిప్ చేయకుండా ఎండ్ వరకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని మరీ చూడండి. మీరు సెల్లర్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. క్రియేట్ చేసుకున్న తర్వాత మీ దగ్గర స్టాక్ ఉండాలి. ఆ స్టాక్ ని మీరు ఫొటోస్ తీసుకోవాలి. క్లియర్ గా అట్రాక్టివ్ గా ఫొటోస్ తీసుకోవాలి. మీ దగ్గర 3 డాట్స్ ఉంటుంది. అక్కడ మీరు ఓపెన్ చేసి క్యాటలాగ్ అప్లోడ్ అని ఫస్ట్ లోనే ఉంటుంది. క్యాటలాగ్ అప్లోడ్ ఓపెన్ చేయగానే ఇక్కడ సెలెక్ట్ కేటగిరీ అనే ఆప్షన్, ఇక్కడ జ్యువెలరీ లైక్ నెక్ సెట్ ఒకటి అప్లోడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. క్లిక్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ మీకు నెక్స్ట్ అనుకుంటున్నారో డిఫరెంట్ డీటెయిల్స్ దగ్గర అంటే ఇదే కాదు మీ ప్రాబ్లమ్ కి సొల్యూషన్ తో సహా తెలుసుకోవచ్చు అనమాట. జస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ లైక్ ఐ వాంట్ మీషోలో కానీ కదా మీరు 4 ఇమేజెస్ వరకు అప్లోడ్ చేయొచ్చు డిఫరెంట్ స్టైల్స్ లో. అండ్ ఇక్కడ ప్రోడక్ట్ నేమ్ అని ఉంది కదా, అక్కడైతే మీకు ఒకవేళ డీటెయిల్స్ అంతా తెలిస్తే ఆ డీటెయిల్స్ ఇచ్చేయండి. లేకపోతే ChatGPTలోకి వెళ్ళి ప్రాంప్టింగ్ ఇవ్వండి. ఒకవేళ మీ దగ్గర ChatGPT లేకపోతే ప్లే స్టోర్కి వెళ్ళి ChatGPT డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే ChatGPT ఓపెన్ చేయగానే ఇక్కడ మీకు ప్లస్ సింబల్ ఉంటుంది. ప్లస్ మీరు క్యాటలాగ్ ఐ వాంట్ ప్రోడక్ట్ అని అది వెంటనే మీకు ఒక డీటెయిల్స్ కావాలన్నా సరే మీరు జస్ట్ ఒక్క ప్రాంప్ట్ తో మీ
ఆటోమేటిక్గా ఫిల్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది, నా ప్రోడక్ట్ నేమ్ని ఇక్కడ చాట్ జీపీటీలో మళ్ళీ చూసారు కదా, క్లిక్ చేయండి. నెక్స్ట్ వెయిట్ ఎంత ఉంటుందో అప్రాక్స్గా వెయిట్ అయితే రాసేసుకోండి. సపోజ్ నేను ఒక 20 grams, నెక్స్ట్ కలర్ వచ్చేసి నెక్లెస్ క్వాంటిటీ ఎంత అనేది అక్కడ టైప్ చేసేసేయండి. నేనైతే ఎథెనిక్ వచ్చేసి డిమెన్షన్ చేసేయచ్చు. మీది ఒకవేళ మీకు స్టోన్ ఉంటే వచ్చేసి మీకు నెక్స్ట్ ఇక్కడ రాంగ్ అండ్ డిఫరెంట్ Of course, sir, Payawal Keshav గారి దగ్గర ఉన్న డబ్బులకు సంబంధించింది సార్. ఇప్పుడు కాస్ట్ లాట్ ఆఫ్ మనీ. In fact, all of them are having financial implications. అంటే అంత డిఫరెన్స్ ఉండడానికి వీలేదు. రాంప్రసాద్ రెడ్డికి ఏం కేసులు ఉన్నాయి? 15 రోజులు. Sir, they are all ఫైనాన్స్ కాదు, ఇంకోటి కాదు. ACB and vigilance cases డ్రాప్ చేసే ఫైల్స్ సార్ అవన్నీ. నో, అన్ని కేసులు అంటే 15 days ఆవరేజ్. బీ క్లియర్, ఆవరేజ్ అన్ని ఫైల్స్ 15 days అవుతున్నాయి. దట్ ఈస్ ఓకే. ఎవ్రీబడి హ్యాస్ టు బి సెన్సిటివ్. ఆ సెన్సిటివ్నెస్ రావాలంటే కొంచెం ట్రాన్స్పరెన్సీ వస్తే అందరూ సెన్సిటివ్ అవుతారు. అదర్వైజ్ ఎవ్రీబడి ఈస్ థింకింగ్ ఓకే ఐ కెన్ డూ ఎనీథింగ్, లెట్ ఇట్ గో ఆన్. సిస్టమ్ హ్యాస్ టు బి, ఎవ్రీబడి హ్యాస్ టు ఫాలో ఇన్ లైన్ ఇన్ ది సిస్టమ్. So we'll mark the ACB vigilance. కదా నువ్వు అంటున్నావు మాట అన్నావు, నాకంటే కూడా సెన్సిటివ్ ఫైల్స్ ఉంటారు దగ్గర సీఎం కంటే. కాబట్టి మీరు ఏంటి ఎక్స్క్యూజులు కాదు. దెర్ ఈస్ సంథింగ్, ఇఫ్ యూ వాంట్ ఐ కెన్ గో త్రూ రివ్యూ కన్సర్న్ మినిస్టర్ ఆల్ ఫైల్స్ విత్ ఇన్ half an hour. Tomorrow I can call them, I can go through that review and then I will guide them. I am very clear, either minister or secretary or collector, anybody for that matter. I want to sensitize everybody now. ఇప్పుడు మీరు చూశారు ఇక్కడ 15 days ఉండడానికి వీలు లేదు, అన్ని రోజులు ఉన్నాయి. ఇంకా పైవల్ కేసు అయితే 11 days. ఆయన దగ్గర ఫైనాన్స్ ఏమి ఉండవు. ఆయన ఫైనాన్స్ అంతా సెక్రటరీ పంపించేస్తారు. లేదు సార్, ఓకే, క్రిటికల్ వే అట్లా పార్క్ చేసి పెట్టుకుందాం సార్. అదే చూసుకోండి జాగ్రత్త. నాకు తెలీదు, మీరు అయితే అవసరమైతే కూడా ప్లానింగ్కి పంపించి ప్లాన్ చేసి తెమ్మని చెప్పండి బంచెస్గా. యు ఆర్ క్రియేటింగ్ ఎ పాలసీ, ఏవి రావాలని ఆ పాలసీ ప్రకారం మళ్ళీ వస్తాయి గైడ్ లైన్స్ ఫ్రేమ్ చేసుకొని. అంటే ఇప్పుడు ఒకటి రెగ్యులర్ గా జరుగుతూ ఉంది ఏంటంటే సార్, డిపార్ట్మెంట్స్ కి ఇచ్చిన బడ్జెట్ కి మించి వచ్చిన ప్రపోజల్స్ వస్తున్నాయి సార్. సో అక్కడ ఏమవుతుందంటే సెన్సిటివిటీ మనం క్లియర్ చేయాలి అంటేమో వీఆర్ క్రాసింగ్ ది బడ్జెట్. అది బియాండ్ వెళ్ళినప్పుడు కొంచెం మనం అక్కడ హోల్డ్ చేసి మళ్ళీ కన్సర్న్ మినిస్టర్ తో మాట్లాడి పొలిటికల్ ఫస్ట్ ఫేజ్ ఎవ్రీ డిపార్ట్మెంట్ విత్ ఇన్ ది బడ్జెట్ దే హ్యావ్ టు రీఓరియంట్. దట్ ఈస్ అ మస్ట్. ఎవ్రీ మినిస్టర్, ఎవ్రీ సెక్రటరీ షుడ్ బి సెన్సిటివ్. మనకి ఇంకా కంఫర్ట్ వచ్చి మన దగ్గర డబ్బులు విపరీతంగా ఉండి ఫ్రీగా ఇచ్చే పరిస్థితుల్లో మనం లేం. హ్యాండ్ టు మౌత్ వీఆర్ స్ట్రగులింగ్. స్ట్రగుల్ విల్ గో ఆన్ సమ్ మోర్ టైం. అది అందరూ క్లియర్గా ఉండాలి. దెన్ ఆ ఫైల్స్ కానీ కొంచెం అనలైజ్ చేసుకోండి. మీరు సెన్సిటివ్ చేసాం, మీరు అనలైజ్ చేసుకోండి. సబ్మిషన్ సార్ వీటిలో 70% అవే ఉంటాయి సార్. 30% మాత్రమే మనకి ఈ సర్వీస్ మ్యాటర్స్ క్లారిటీ కోసం హోల్డ్ చేయడం సార్. అదర్ దాన్ దట్ మా దగ్గర వేరే ఏం లేదు సార్. నాకు తెలియదు, నేను కామెంట్ చేయడం నా బాధ్యత, నేను గైడ్ చేయడం నా బాధ్యత. నేను గైడ్ చేస్తున్నా. మీరు అన్నారు కాబట్టి నెక్స్ట్ టైం ఐ విల్ గో త్రూ యువర్ ఫైల్ అండ్ దెన్ కమ్ బ్యాక్ ఇమ్మీడియట్గా మళ్ళీ వస్తా. డైరెక్షన్ ఇప్పుడు మంచి సార్. సీఎం ఈజ్ ఎంఫర్డ్ టు గో త్రూ ఎనీథింగ్. ఇట్ ఈస్ రియల్ టైమ్. ఐ కెన్ గో త్రూ, ఐ విల్ కమ్ బ్యాక్. ఏదైనా సెక్రటరీ కావచ్చు, మీరు కావచ్చు, కలెక్టర్ కావచ్చు, ఎవరిదైనా చూస్తే నాకు అవకాశం ఉంటుంది. అందరికీ అవకాశం ఉండదు. అది ఓన్లీ కన్సర్న్ సబ్జెక్ట్ వరకే ఆథరైజేషన్ ఉంటుంది. విల్ గో త్రూ. ఓకే, క్యారీ ఆన్. నెక్స్ట్ సెక్రటరీస్. Sir, last 3 months secretaries, these things are average, not everybody is within the. ఓకే, ఓన్లీ యువరాజ్ ఒక్కడే 4 రోజులు పెట్టాడు ఫైల్స్. Sir, the reason it is taking more time is that the department lo and file రావడానికి టైం పడుతుంది. I show that analysis. We are only డిపార్ట్మెంట్ రావడం అంటే లీడర్ హ్యాస్ టు డ్రైవ్ అగైన్. నేను మిమ్మల్ని డ్రైవ్ చేస్తున్నా. ఎవ్రీ డిపార్ట్మెంట్ నేను డ్రైవ్ చేసినప్పుడు మీరు మిమ్మల్ని కింద వాళ్ళు మీరు డ్రైవ్ చేసుకోవాలి. యూ ఫిక్స్ అకౌంటబిలిటీ ఎవ్రీవేర్. Sir, since inception, departments etuన్నారు. I'll come, sir. Since inception, again everybody was okay, sir. There was only one exception. Now the officer is no longer in service. So otherwise, 3 days average maintain చేశారు, sir. Maximum is 3 days, sir. Otherwise, if you can see that
1/3 of the officers are doing before 1 day. Another 1/3 is యాక్టివ్ గా ఉండేందరూ 2 రోజులు మాక్సిమం 3 రోజులు అయిపోతున్నాయి. దట్స్ గుడ్. Yes, that's what, sir. 0 to 3 days మాక్సిమం. ఒకరు ఆవిడ లేదు కాబట్టి వాణి మోహన్ ఆవిడ లీవ్ లో ఉంది. Yes. ఆ ఫైల్స్ ఏమున్నాయో కొంచెం విత్డ్రా చేసేయండి సరిపోతుంది. Yes, she is no longer there in service, I think. She has retired, sir. ఆ టైం పీరియడ్ లో ఉన్న ఇప్పుడు నువ్వు నీ తప్పు అని వాళ్ళ రిటైర్ తీసేయాలి రికార్డ్ నుంచి. సిస్టమ్ లో ఫైల్ నా సిస్టమ్ నుంచి మీరు ఎప్పటికప్పుడు రిటైర్ అయిన డేట్ నుంచి డిలీట్ కావాలి ఆ ఫైల్. రిటైర్కి వెళ్ళిపోవాలి. ఎస్ సార్. డిపార్ట్మెంట్ కొత్త ఆఫీసర్ రాగా ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి సార్. దీస్ ఫైల్స్ వర్ నాట్ ట్రాన్స్ఫర్డ్, దే ఆర్ స్టిల్ దేర్. ఓకే, అది చూసుకోండి. ఎస్ సార్. మన ల్యాప్సెస్ కూడా అర్థం అయిపోతాయి. అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ల్యాప్సెస్ కూడా ఏమంటే దిస్ ఈస్ ద కలెక్టర్. జిఏడి కూడా దిస్ ఇస్ ద కలెక్టర్ సార్. ఇక్కడ అది రేపు వచ్చినప్పుడు కలెక్టర్ చూపించండి వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు. ఎస్ సార్. కలెక్టర్స్ అగైన్ 3 months ది ఫ్రమ్ 15 days వరకు నుంచి 15 days వరకు ఉన్నాయి. ఎస్, దీస్ ఆర్ ద థింగ్. దిస్ ఇస్ జాయింట్ కలెక్టర్ సార్. లాస్ట్ 2 districts కలెక్టర్ ఇస్ ఇన్ఛార్జ్. సో అందుకని అది డేటా కొంచెం ఇది ఉంది సార్. బట్ అదర్వైజ్ దిస్ ఈస్ ద డేటా సార్. 1 days, 2 days, 3, 5 days. బట్ ఇంట్రెస్టింగ్లీ సార్, ఇక్కడ చాలా చోట్ల నెంబర్ ఆఫ్ ఫైల్స్ ఆర్ లో, which means that lot of files are being run physically, not online, sir. That also will collectors conference lo will tell. మీరు చెప్పడం కాదు, give deadline, after that no manual file will run, and I am very clear on that. January 15th పెట్టాం. January 15th లోపల everybody should be online, otherwise action will be initiated. Yes. Be clear, no question. Yes. These joint collectors from government formation, sir. Sir, this is one thing we have done, sir. కొన్నిసార్లు సార్ మనం చేసిన ఫైల్స్ మన దగ్గరకు వచ్చి మనం తొందరగానే చేస్తాం. సో లాట్ ఆఫ్ ప్లేసెస్ విత్ ఇన్ ద డిపార్ట్మెంట్, సెక్షన్ ఆఫీసర్, అసిస్టెంట్ సెక్రటరీ లెవెల్ ఆల్సో లాట్ ఆఫ్ టైమ్ ఇస్ టేకెన్, సార్. ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ వన్ థింగ్ విచ్ ఈస్ ఎ లెర్నింగ్ దట్ ఈ రిపోర్ట్ తీసుకుని వన్స్ ఇన్ ఎ వీక్ చూసుకుంటే వేర్ ఫైల్స్ ఆర్ పెండింగ్, సార్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ సిఎస్ ఆఫీస్ is the fastest files get cleared in 1 day, sir. So there are offices where it's taking more time. So we can also focus on that. Not only officers clearing it, all our staff below, how much time they are sitting on. Tribal welfare told day తీసుకున్నారు మీ డిపార్ట్మెంట్ లో. ట్రైబల్స్ ఆర్ బ్యాక్వర్డ్, వాళ్ళని ఇంకా ఫర్దర్గా బ్యాక్వర్డ్ చేస్తున్న డిపార్ట్మెంట్. దీస్ ఆర్ ఆల్ అబ్జర్వేషన్స్. ఐ వాంట్ టు మేక్ ఇట్ వెరీ క్లియర్. అందుకే మిమ్మల్ని సెన్సిటైజ్ చేయడానికి నేను ఉపయోగిస్తున్నా ఇవన్నీ. సోషల్ వెల్ఫేర్ ఆల్సో వెరీ పూర్ డిస్పోజల్ డిపార్ట్మెంట్ ఇట్ సెల్ఫ్. యూ గో త్రూ 11 days. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కూడా 11 days. సో ఇవన్నీ కూడా మీరు ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ మీటింగ్ నుంచి ఎవ్రీథింగ్ విల్ బీ క్రాస్ చెక్ అండ్ రియల్ టైం. మీరు వీక్లీ వన్స్ మీరు మీటింగ్లు పెట్టుకొని యూ చెకప్. అండ్ హెడ్ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్స్ ఆర్ ఆల్సో రెస్పాన్సిబుల్. మీ కింద ఉండే డిపార్ట్మెంట్స్ అన్నీ, నేను ఇంకోటి కూడా చెప్తున్నా, బెస్ట్ లీడర్ హ్యాస్ టు లీడ్ బై ఎగ్జాంపుల్. యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ యువర్ డౌన్ బిలో ఎస్టాబ్లిష్మెంట్. ఒక లీడర్ ఆన్లైన్ ఆన్ వర్క్, యూ హ్యావ్ టు ట్రైన్ యువర్ సబార్డినేట్స్. ఒక సెక్రటరీ ఉన్నాడు, secretary can take teleconferences. You have to highlight, you have to tell them, guide them, improve the performance continuously. ఇక్కడేమి ఎవ్వరు కూడా ఎక్స్ట్రాడినరీ హార్డ్ వర్క్ చేయక్కర్లేదు. ఎవ్రీబడి హ్యాస్ టు డూ స్మార్ట్ వర్క్ కంటిన్యూస్లీ. 10 to, నేను అది కూడా చెప్పాను చాలాసార్లు మీకు, 10 to 5 కంటే పని చేయాల్సిన పని లేదని. అంత పని కూడా ఉండదు. ఇంకా సిస్టమేటిక్ చేస్తే రెగ్యులేట్ అయిపోతాయి ఎవ్రీథింగ్. కాబట్టి ఇది నేను నెక్స్ట్ మీటింగ్ నుంచి అందరికీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా. ఇంతవరకు చెప్పాం, సెన్సిటైజ్ చేసాం, ఇప్పుడు సీరియస్గా కూడా ఉంటుంది ఇంకా. ఓకే. Yes, sir. Now if I can go to sir HOD, sir. Again, sir, 0 days, 1 days maximum, sir. If I could be the last. Few exceptions are there. ఓన్లీ ఒకరిద్దరు ఉన్నారు. ఒకరిద్దరు కాదు, 18 రోజులు. ఏ డిపార్ట్మెంట్ అది? Sir, Rahul Dev Sharma, sir, IPS. Rahul Dev Sharma, sir, one of the HODs. Trivikram Director Info. 18 days.
18 days రేఖారాణి ఐఏఎస్ ఆడికి వచ్చేది తక్కువ ఫైల్స్ 7 రోజులు ఎందుకు 7 రోజులా ఎన్ని రోజులు ఇది Sir, 11 days, sir. 11 days. Yes. కాబట్టి ఇవన్నీ 7 days పైన ఉండే వాళ్ళందరూ కూడా ఒకసారి నోట్ చేసుకోండి. బీ క్లియర్ నెక్స్ట్ మీటింగ్ ఆన్వర్డ్స్ యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇఫ్ యూ కీప్ ఫైల్ మోర్ దెన్ సర్టన్ డేస్ లాస్ట్లో ఉండే వాళ్ళందరూ యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ నౌ ఇన్ ది మీటింగ్. ఆ స్టేజ్ ఉంటుంది. ఎవ్రీ 3 monthsకి ఒకసారి అందరం కలుస్తున్నాం. అందుకని కలెక్టర్స్ కాన్ఫరెన్స్ కంటే ముందు మిమ్మల్ని పిలిచింది. ఓకే, మీరు ఇంకోటి కూడా చెప్తున్నా, కన్సర్న్ మినిస్టర్ మీ డిపార్ట్మెంట్లో ఎవరైనా పని చేయకపోతే యూ విల్ బి రిఫ్లెక్టెడ్ హియర్. కన్సర్న్ సెక్రటరీ మీ కింద వాళ్ళు పని చేయకపోతే యూ విల్ బి రిఫ్లెక్టెడ్. హెడ్ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్స్ కింద పని చేయకపోతే దే విల్ బి ఆన్సరబుల్. క్యారీ ఆన్. In fact, sir, we have created a portal where all these kind of e-office file disposal reports and analysis are possible, sir. GAD lo పెట్టాం, sir. So we have put also some technical people there. So any secretary can ask them to generate the reports and then use for internal purposes to see that we are within the office how their people are working. అది ఒకసారి మీరు అందరికీ చెప్పండి, వాళ్ళు కూడా ఇది చేసుకుంటారు. ఆ ఏ వింగ్ అయితే ఉందో ఆ వింగ్ని అందరికి సర్క్యులేట్ చేయండి సో దట్ దే విల్ బి ఇన్ టచ్ విత్ దెమ్. ఓకే Sir, we'll go to CSS schemes, sir. RCAP Pawan. Yeah. నువ్వు చేస్తావా? Yes. Sir, good afternoon, sir. Praveen. Sir, Praveen, sir, I've been, now I've joined, sir, almost 2.5 months, sir, as a resident commissioner, sir. Sir, what I realized, sir, there's a lack of structured approach to monitor central sponsored schemes, sir. I remember my days as collector, sir, in 19, sir, how we used to get the presentation in the collectors conference and we used to understand each and every program, the status starting from the release till the sanction, sir. So to address this issue, sir, what we have started, sir, we have started regular coordination with finance department, sir, because there is huge data with PFMS is finance is the custodian of this data, sir. And weekly we have a call, sir, with finance department. We have a PMU, sir, AP Pawan, we have established one PMU and finance one PMU. So we started discussing and interacting with each other, sir. Taking this data forward, sir, we go to the ministries in Government of India with different departments, sir, and any clarification or submission of usage or any other issues which are being highlighted by the ministries, sir, in Government of India, we come back to again in weekly conference in the finance, sir, and now we have started reaching out to the departments directly, sir. Third, sir, there are number of departments, sir, which are working in silos, sir. They are approaching ministry from different sources and we don't have a single source of data. So now we have integrated all the different interventions, sir, at the single source like AP Pawan, sir, and we are following from that, sir. Politics for impact, sir, also they have been doing last many years, sir. So we have now integrated everything. Last time, sir, has given direction to integrate all different approaches on this, sir. So they are monitoring, honorable MPs and ministers are approaching for various schemes, sir. Now we have tried to brought everything on the single platform, sir. So that all we have changes we have brought in, sir. Two more things we have been doing, sir. Now we are taking leads from the announcement by the Government of India ministries and some announcement in budget, sir. And lastly, sir, other states, sir, how they are performing, sir. Sir, earlier PFMS used to provide the details of other state performances also, sir. Now they have disabled that, sir. So earlier used to benchmark our performance with other states. So the one constraint we are encountering now, sir. But we are trying to overcome that by interacting with other states directly and taking that data, sir. Next slide. Sir, coming to CSS implementation, sir, there are two mechanisms for implementation, sir, SPURS and SNA. And we are coordinating with finance, sir. If you see the highlights, sir, in SPURS scheme, sir, out of 11,373 crore allocation, sir, for this year, FY 25-26, sir. Mother sanction 5,286, sir. 46% allocation against the sanction. And against the sanction, sir, expenditure has been only 50%, sir, 2,667 crores, sir. 2,618 crore yet to be spent by the state, sir. These are the data available with us also, and in ministry also they will point out this, sir. Coming to SNA, sir, similarly 3,800 crore allocation. However, release is 1,553, sir. Almost 40% we have got the release from the Government of India. 350 crore is the
money available in SNA, sir, release in SNA, and 955 crores balance in SNA to be utilized by all of us, sir. Next slide. So we have done this analysis, sir, with the help of PFMS data, sir. Departments where we have got there are 3 stages, sir. The Government of India Ministry will give the allocation, then there will be mother sanctions, sir, and then there will be release and expenditure, sir. So there are 6 departments, sir, 11 schemes, where we have almost more than 75% allocation, sir. And then expenditure is 19%, sir. So these are departments, sir, we have highlighted, and then we have shared with the departments also, sir. Next slide. There are departments, sir, almost 9 departments and 22 schemes, sir, where allocation is less than 75%, but more than 50%. Good amount of allocation, sir. However, expenditure is 57%, sir. So department-wise, scheme-wise, we have data, sir. So we'd like to understand that at the ministry as well as state, how to improve this, sir. Next slide. There are departments, sir, where sanction itself is low, sir, less than 50%, where ministry has given the allocation for the state. However, the sanction is low. So we are pursuing for the better sanction, sir. There are certain issues involved in that. So that also we have tried to highlight, sir. There are 14 departments, sir, 49 schemes, sir. And in this, sir, expenditure in the state, different departments, we have 63% progress, sir. Next slide. However, sir, there are many departments, sir, where initially we didn't get any allocation. However, subsequently, Government of India Ministry have given the sanction, sir. There are 21 schemes in 12 departments, sir, where we have got the sanction of 766 crores. And state also, sir, we have got the BRO issued, sir. And we are in course of making the expenditure, sir. So far, 16% expenditure against the BRO release in our states. Next slide. There are issues, there are departments, sir, and schemes, sir, where BRO is issued, but expenditure is not done. So that is internally, again, finance is reviewing it with the department, sir. There are 29 schemes, sir, 749 crores. Budget release order is issued, sir, and department is yet to make the expenditure, sir. So we have details, sir. We have been sharing with the departments. Finance is also reviewing with that, sir. This is one important point, sir. In slide number 9, sir. Here we have amount available in SNA account. So department has to spend. When we go to the ministry, Government of India, so they always talk about their fund parked in our SNA account. And also our state has released from Treasury to SNA account. So there are 10 departments, sir, which have been highlighted here, sir. Basically, there are other regions also. So here we have to focus more so that we can better release. సార్ నమస్కారం సార్. సార్ ఈ రెండు ఇది స్పర్శ స్కీమ్స్కు మనం మూవ్ అయిపోయాం సార్ ఆల్రెడీ. అంటే స్పర్శలో మాత్రమే మనం ఖర్చు పెట్టాలి. అయితే కూడా ఎస్ఎన్ఏలో ఇంకా 245 కోట్లు ఉన్నాయి. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే అన్అఫిషియల్గా మీరు ఖర్చు పెట్టాలంటే పెట్టుకోండి, లేదంటే మాకైనా తిరిగి ఇవ్వండి, మీ దగ్గర పెట్టుకోవడానికి రాదు అని చెప్తున్నారు సార్. సో మేము కూడా డిపార్ట్మెంట్స్తో మాట్లాడుతున్నాము. అన్అఫిషియల్గా ఖర్చు పెట్టేసేయండి, మళ్ళీ వెనక కట్టడం ఎందుకు. బట్ మనకు డెడ్ లైన్ ఉంది సార్. ఈసారి సాస్కీలో 1300 కోట్లు ఇవ్వాలంటే మీరు ఇవన్నీ వెనక కడితేనే ఇస్తానని పట్టుకుని కూర్చోవడం, దానివల్లే మనకు లేట్ ఖర్చు పెట్టించేసేయండి. అదే సార్, మేము డిపార్ట్మెంట్ ఇండివిజువల్గా అందరితో మాట్లాడుతున్నాము. ఖర్చు ఇమీడియట్గా ఖర్చు పెట్టండి అని చెప్తున్నాం. కెన్ వి మేక్ ఇట్ 1 month? అంత టైం కూడా లేదు సార్. వాళ్ళ దగ్గర బిల్స్ ఉంటాయి సార్. You tell us that departments will ask them to do it. For 15 days? 15 days లోపల, December 20 లోపల చేయమని చెప్పండి. ఓకే, 10 days ఇవ్వండి సార్. 10 days టైం, December 20th లోపల ఈ డబ్బులు ఖర్చు పెట్టేసేయాలి. మీరు ఆల్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు సిఎస్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ టు రివ్యూ అండ్ గెట్ ఇట్ డన్ బిఫోర్ 20th. ఒకవేళ కాకపోతే ఆ రోజు విల్ కాల్ దెమ్. నేను వెరీ క్లియర్, ఒకవేళ మీ శాలరీ నుంచి మీరు పే చేసుకోవాల్సి వస్తుంది మీరు ఖర్చు పెట్టకపోతే, ఎందుకంటే అది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా పోతుంది కాబట్టి. అందరికి ఇచ్చారు. మీరు పని చేయండి, కన్సర్న్ మినిస్టర్, కన్సర్న్ సెక్రటరీ, కన్సర్న్ హెడ్ ఆఫ్ డిపార్ట్మెంట్ ఇది పంపించేసేయండి, వాట్సాప్ మెసేజ్. ఓకే Sir, there are few schemes, sir. Inka SNA lo unnai, sir. Spurs lo raaledu. So that also performances we have shared, sir. Where more than 50% allocation undi, sir. State release undi, sir, in Government of India. The 2 departments, sir. There also we have to make the expenditure, sir.
and there are less than 50% allocation, sir. So wherever the allocation is less, sir, we are going to the ministries and trying to get for better allocations. That's the strategy, sir, between finance and AP Pawan, sir. అంటే మనకు ఇప్పుడు థర్డ్ క్వార్టర్ కూడా వచ్చేసాం సార్, డిసెంబర్లో థర్డ్ క్వార్టర్ అవుతున్నాయి. అంటే 75% అలొకేషన్ ఈ పార్టీకి మనకు వచ్చి ఉండాలి. సో స్కీమ్ వైస్ ఏ స్కీమ్లో మనకి ఇంకా 75% రాలేదు, 50% వచ్చింది, 25% వచ్చింది, 0% వచ్చింది అనేది కూడా అనలైజ్ చేశాం. ఆ కన్సర్న్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా చెప్పాం, మీకు ఇంకా సెకండ్ క్వార్టర్లో అలొకేషన్లోనే ఉన్నాము, వేరే థర్డ్ క్వార్టర్ కూడా మనకు వచ్చింది, కొన్ని స్టేట్స్ తీసుకున్నారు. మనం ఫోర్త్ క్వార్టర్ అయిపోయి ఎక్స్ట్రా తీసుకుందామని కూడా మనం అనుకుంటున్నాం సార్. సో ఇవన్నీ కంప్లీట్ చేస్తేనే మనకు ఎక్స్ట్రా వస్తుంది సార్. సో ప్రవీణ్, ఇంతవరకు ఎంత పర్సెంటేజ్ మనం తీసుకున్నాం లాస్ట్ ఇయర్ కానీ లాస్ట్ బిఫోర్ ఇయర్స్ కానీ? సార్ ఒకప్పుడు 2-3కి వచ్చేసాం, నాన్ స్టాపుల్ అయినా ఇప్పుడు అన్ని మనం ఇచ్చేసాం. As on today, what is the percentage Your aura you can drop? is limitless. First slide, third slide. Finding help intuitively when you need it. Introducing the Lenovo Aura Edition AI PC. So welcome to Signature Ecom Solutions. I am Rishi. So कुछ सेलर्स ने मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए बोला था, इस वजह से मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ एंड डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि अभी तक मीशो पे जो प्राइसिंग चेंज होती थी वो किस तरीके से होती थी, आप अपने कैटलॉग पे जाते थे, यहाँ पे एडिट करते थे और एडिट में जाकर आपके पास आपके सामने ऑब्वियसली ऑप्शन आ जाता था जहाँ से आप अपना प्राइसिंग को अपडेट कर सकते थे. बट वहाँ पर एक दिक्कत जो थी, मैं ऑलरेडी उस पर मैंने वीडियो बनाई थी, अगर आप जाके हमारे YouTube चैनल पर जाओगे और वहाँ पर आप अगर मीशो प्लेलिस्ट में जाओगे तो सारी मीशो से रिलेटेड वीडियो आपको मिल जाएगी, वहाँ पे ये मिल जाएगा. बट दिक्कत वहाँ पर ये आ रही थी कि वहाँ पर सिर्फ आप प्राइस कम कर सकते हो, बढ़ा नहीं सकते. जैसे ये 220 है, अगर मुझे इसका 221 रखना है तो इसमें दिक्कत आ जाती. तो इस वजह से ये రెండు కూడా చేసి వినయ్ విల్ బి ఇయర్ అవైలబుల్ ఫర్ యూ. ఏదైనా డబ్బులు రిలీజ్ చేయాలంటే యూ విల్ రిలీజ్ దట్ ఫండ్స్ ఎవ్రీథింగ్, హౌ టు మేనేజ్, యూ స్పెండ్, యూ విల్ రిలీజ్. కానీ ఎక్కడ కూడా ఒకవేళ కానీ మళ్ళీ ఈ మీటింగ్ అయిన తర్వాత మీరు ఇప్పటి నుంచే కలెక్టర్స్ వచ్చే లోపల మీరు క్లారిటీ తీసుకోవాలి, కలెక్టర్స్ కాల్సి చెప్పాలి, ఈ సంవత్సరం ఎక్స్ట్రా మనీ వీఆర్ డ్రాయింగ్. ఒకవేళ ఎవరన్నా కానీ మీరు కానీ చేయకపోతే యూ హ్యావ్ టు గివ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆల్సో. విల్ కాల్ ఫర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్, విల్ కీప్ with your performance appraisal also. Then I'm very clear. We don't have any right. రిసోర్సెస్ లేక అవస్థ పడతా ఉంటే ఇచ్చిన డబ్బులు ఖర్చు పెట్టకుండా మీరు కాలయాపన చేయడం కరెక్ట్ కాదు, ల్యాబ్స్ కావడం కరెక్ట్ కాదు. దిస్ ఇస్ వన్ సోర్స్ వీ కెన్ గెట్ మోర్ ఫండ్స్. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కిట్టి ఈజ్ అ బిగ్గర్ కిట్టి. మన దగ్గర రిసోర్స్ క్రంచ్ ఉంది. అలాంటప్పుడు వచ్చిన డబ్బులు సద్వినియోగం చేసుకోకుండా మీరుంటే అది కరెక్ట్ కాదు, ఎక్కడ ఏ డిపార్ట్మెంట్ అయినా. నేను ఐఎమ్ వెరీ క్లియర్ ఆన్ దట్. కాబట్టి మీరు అవన్నీ కూడా నాకు ఇమ్మీడియట్గా మీరు ఇచ్చేసి, మీరు ఫైనాన్స్ అండ్ ఢిల్లీ ఏపీ భవన్ మీరు కూడా ఇద్దరు ఆల్ డిపార్ట్మెంట్ చెప్పి, మినిస్టర్స్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ, ఆల్ సెక్రటరీస్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ, వన్ డే మీరు ఢిల్లీ పోతే ఏం కాదు, మీరు కూర్చోండి, యూ డూ యువర్ హోంవర్క్. ఇట్లా అసిస్ట్ చేస్తారు ప్రవీణ్ గారు, వీళ్ళందరూ ఫైనాన్స్ కూడా హెల్ప్ చేస్తారు. కానీ మీరు మాత్రం దట్ ఈజ్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, ఇది నాది కాదు, మీరు డబ్బులు ఇస్తే నేను ఖర్చు పెడతా. దట్ ఈజ్ ఓన్లీ ఎ రియాక్టివ్. యూ మస్ట్ బి ప్రోయాక్టివ్. ప్రోయాక్టివ్ ఇస్ డిఫరెంట్, రియాక్టివ్ ఇస్ డిఫరెంట్. మినిస్టర్స్ కూడా చాలామందికి అవగాహన లేక 1.5 year అయినా ఇంకా మీరు ముందుకు పోయే పరిస్థితులు లేరు. మీరు ఉండాలి, మీరు లీడర్షిప్ ఇవ్వాలి, మీ కింద నుండి సెక్రటరీస్ కూడా గైడ్ చేయాలి, వాళ్ళు కూడా ముందుకు తీసుకుపోవాలి. సార్ జస్ట్ వన్ సబ్మిషన్ సార్ రిగార్డింగ్ ఎస్ఎన్ఎస్ పర్ష్. సార్ ఉదాహరణకి సివిల్ సప్లైస్లో డీలర్స్కి కమిషన్ ఇవ్వడం అనేది ఇంతకుముందు ₹1 పర్ అది కేజీకి కమిషన్ ఇస్తున్నాం సార్. అయితే సార్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మనకి ఇస్తూ ఉంది ఓన్లీ 50%కి. అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాళ్ళు 70 పైసలు ఇస్తున్నారు సార్, దాంట్లో కూడా 50% 60%కి ఇస్తున్నారు సార్. అంటే 40% ఆర్ ఆర్ కార్డ్స్, 60% ఆర్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కార్డ్స్. సో 42 పైసలే వాళ్ళు ఇస్తారు సార్. సో ఇంతకుముందు ఏం చేసేవాళ్ళం అంటే సార్, వీఆర్ గివింగ్ మనీ టు సివిల్ సప్లైస్ కార్పొరేషన్, పార్కింగ్ ఫండ్స్ దేర్ అండ్ గివింగ్ ఫ్రమ్ అవర్, ఎప్పుడైతే మనకి డబ్బులు వచ్చేది అట్లా ఇచ్చేవాళ్ళం. ఇప్పుడు అది ఇవ్వాలంటే ఆల్ 29,796 అంటే దాదాపు 30,000 మంది ఇది అకౌంట్ నెంబర్లు అన్నీ ఎస్ఎన్ఎస్ ఫస్ట్లో అప్డేట్ చేయాలా. తర్వాత వాళ్ళకి 42 పైసలు వరకే మాత్రమే వస్తాయి సార్. దాంట్లో కూడా సగం స్టేట్ గవర్నమెంట్ నుంచి రావాలా, సగం మన దగ్గర నుంచి రావాలా.
మిగతా 58 పైసలు మళ్ళీ సెపరేట్గా ఇవ్వాలని. సో కొద్దిగా ఇనిషియల్ ట్రబుల్స్ ఉంటున్నాయి సార్. వీఆర్ హియర్ టు హ్యాండిల్ దట్ ప్రాబ్లమ్స్. లేదంటే మనం అక్కర్లే కదా, టెక్నాలజీ సరిపోతుంది, సిస్టమ్స్ సరిపోతాయి. ఆ సిస్టమ్స్ని హ్యాండిల్ చేసేటప్పుడు మీరు చెప్పినట్టు ఇనిషియల్లో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. అందుకే నేను అక్కడ కూడా డివైడ్ చేశాను. నాకు కావాల్సిన ఫైనాన్స్ తెచ్చే బాధ్యత రుణాలు పెట్టాను, ఢిల్లీ నుంచి బయట నుంచి రీస్ట్రక్చర్లు అన్నీ. అదే సమయంలో వినయ్ని మీకు ఇవ్వాల్సిన డబ్బులు బ్యాలెన్స్ చేయడం కోసం ఆయన ఇక్కడ ఉంటాడు. పీయూష్ ఓవరాల్గా పాలసీస్ అవన్నీ సూపర్వైజ్ చేసి ఢిల్లీలో ఎట్లా స్ట్రక్చర్ చేయాలో ఆయన చూస్తాడు. కాబట్టి క్లారిటీ ఇస్తున్నా, దట్ ఈస్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, గెట్ ఇట్ డన్. మీకు ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే సిఎస్ ఉంటాడు. ఓకే, నాకు ఇంకా సెకండ్ థాట్ లేదు మీకు. ఎవ్రీబడి హ్యాస్ టు గ్యార్ అప్. మీరు ఇంతవరకు ఏమనుకుంటున్నారంటే పర్లేదు ఏం చేయకపోయినా జరిగిపోతుంది అనుకుంటున్నారు. అది జరగదు. ఇంకా నేను ఆ విషయం మీకు స్పష్టంగా చెప్పడం కోసమే ఈరోజు రేపు కలెక్టర్స్ కాన్ఫరెన్స్ కూడా మీరు ప్రిపేర్ కావాలి, ప్రిపేర్ చేయాలి. ఇది అవుతానే మీ హెడ్ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్స్తో మీరు కాన్ఫరెన్స్ పెట్టుకొని జిల్లా లెవెల్లో కింది వాళ్ళతో మాట్లాడుకొని వాళ్ళు ప్రిపేర్ చేయాలి. కలెక్టివ్గా జిల్లా కలెక్టరేట్కి వచ్చే లోపల ఆయన ప్రిపేర్ అయి రావాలి. వేర్ దే హ్యావ్ ఫెయిల్డ్ ఆర్ అదర్వైజ్ వాట్ ఈస్ ది పర్ఫార్మెన్స్, వేర్ దే హ్యావ్ టు ఇంప్రూవ్. ఓకే, దెన్ Sir, there are 11 departments, sir, 37 schemes where fund is available in SNA account, sir, 955 crores to be spent. When we go to प्रोडक्ट के सही प्राइसेस जानने के लिए आप मीशो ऐप पर वही कैटेगरी सर्च भी कर सकते हैं. यहाँ आपको सबसे हाई विजिबिलिटी वाले प्रोडक्ट्स दिखाई देंगे. इनमें टॉप 10 लिस्टिंग और उनके प्राइस देखकर आप एक एस्टिमेट लगा सकते हैं कि दूसरे सेलर्स इस कैटेगरी के प्रोडक्ट्स को कैसे प्राइस कर रहे हैं. आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कि उस कैटेगरी पे किस तरीके के प्रोडक्ट ज्यादा बिकते हैं, जिससे आप सही प्रोडक्ट्स को अपनी इन्वेंट्री में ऐड कर सकते हैं. ये याद रखना जरूरी है कि यहाँ पे दूसरे सेलर के प्राइसेस शिपिंग प्राइसेस के साथ दिखाई देते हैं, जो मीशो उनके फाइनल प्राइस पे ऐड करता है. बिकॉज आपको ये कॉस्ट उठाना नहीं पड़ता है, इसको एडजस्ट करते हुए आप अपना प्राइस सेट कर सकते हैं. crores balance ఉంది, you have to spend 260 crores స్పర్శలో ఉంది, అది కూడా బ్యాలెన్స్. రెండు మళ్ళా ఎస్ఎన్ఏ సార్ అది 265 మనం ఆల్రెడీ స్పర్శకి వెళ్ళిపోయాము. అది తప్పనిసరిగా మనం ఖర్చు పెట్టాల్సిందే, లేదంటే తిరిగి ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి ఈ రెండు కూడా ఐఎమ్ వెరీ క్లియర్. ఈ హెడ్స్ కింద కంపల్సరీగా మీరు కంప్లీట్ చేయాలి. నాకు ఎట్టి పరిస్థితిలో డిసెంబర్ ఎండ్ లోపల ఈ 955 కోట్లు 216 కోట్లు మీ డిపార్ట్మెంట్స్ని స్ట్రీమ్లైన్ చేసుకోండి. ఇమ్మీడియట్గా రెగ్యులర్గా ఎవ్రీడే మానిటర్ చేస్తారా, 2 రోజులకు ఒకసారి చేస్తారా, ఈ మంత్ ఎండ్ లోపల కంప్లీట్ కావాలి. నాకు ఈ సంవత్సరం ఈ క్వార్టర్లో ఈ ఇయర్ వీ వాంట్ టు డ్రా ఎక్స్ట్రా మనీ. ఇఫ్ నెసరీ హెడ్ గో టు ఏ డిపార్ట్మెంట్ ఎట్ చేశారు నేను ఇయర్ అయిన తర్వాత అనలైజ్ చేస్తాం, అది కూడా మేము ముందర పెడతాం. ఏ హెడ్ ఏ డిపార్ట్మెంట్ బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్ చూపించారు, సిఎస్ఎస్ అండ్ ఆల్సో సెంట్రల్ నుంచి డబ్బులు తేవడం, ఇది కూడా మీరు అనలైజ్ చేసుకోండి. ఎప్పటికప్పుడు ఆర్టీజీఎస్ కూడా అనలైజ్ చేసుకోవాలి, ఇది కూడా లింక్ చేసుకోవాలి. ఓకే, క్యారియన్. Sir, whatever we have presented, sir, it's available in PFMS, sir. ఆల్రెడీ బెటర్ పర్ఫార్మింగ్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఏవి అనేది కూడా మన దగ్గర అనాలిసిస్ ఉంది సార్, తవ్వు చూస్తారు. చూసేయండి ఒకసారి, చూపించండి. వాళ్ళు కూడా కాంపిటీషన్ ఉంటుంది కదా, మీరు కాంపిటీషన్ పెట్టమంటున్నాం, మీరు దాచిపెట్టుకోవాల్సిన పని లేదు. అన్నీ పెట్టేసి వాళ్ళు కూడా కాంపిటీషన్. ఇంకా Sir, what we have done, sir, Praveen sir. So we have gone to, sir, each ministry, sir. Whatever data we have been sharing with the finance, sir. And these remarks we are taking from Under Secretary and Director, sir, which I am presenting, sir. We'll keep updating, sir. There must be some changes in this data, sir. But the ministry are saying that there are certain programs where UC is pending, progress report is pending. So there we are now going back to again our state and taking it forward to the ministry and trying to get the more. Only problem, Praveen, ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే everybody is thinking CSS means Praveen duty. That is means ఢిల్లీ మన ఇదే ఆంధ్ర భవన్ డ్యూటీ, అది మానాలి. దట్ ఈస్ దర్ డ్యూటీ. యు ఆర్ హియర్ టు ఫెసిలిటేట్, టు కోఆర్డినేట్, అది రావాలి. రివర్స్ వే ఎవ్రీబడి హ్యాస్ టు థింక్. నేను అందుకే అకౌంటబిలిటీ వీఆర్ ఫిక్సింగ్ ఆన్ యూ. ఓవరాల్ ఎంత పర్ఫార్మెన్స్ చేశారు అది మీ బాధ్యత, కానీ డిపాజిట్ మాత్రం వాళ్ళే చేయాలి. ఇప్పుడు ఒకసారి చూపిస్తారు, అవి కూడా చెప్పేసి మీరు చెప్పండి, ఆయన చూపిస్తారు.
ఆ ప్రెజెంటేషన్ కొంచెం లోడ్ చేస్తారు హరికృష్ణ గారు. చెప్పింది లోడ్ చేయండి, లోడ్ చేసి పెట్టుకోండి. చెప్పేసి మీరు కంప్లీట్ చేయండి, వెళ్ళదు సార్. ఇదేనా? అలా 2 minutes I'll complete. మీరు కంప్లీట్ చేయండి, అప్పుడు పెడతారు వాళ్ళు. 2-3 minutes. ఫుల్ స్క్రీన్ చేయండి. నాట్ డెట్ కాదండి, ఇంకొకటి ఇప్పుడు పెట్టండి చూడండి హరికృష్ణ గారు, సిఎస్ఎస్. Sir, to make whole exercise seamless, sir, what we have done, sir, now, taking the directions, sir, last time when sir was in Delhi, sir, we have one AP1 web portal, sir. Now we are integrating with data lake, sir, and in turn we are getting KPIs through RTGS lens, sir. So this will be, I think, next 2 weeks, sir, I will be ready with that, sir, and our presentation also will be from data lake only, sir. We give that assurance, sir. So for this, sir, we have started creating module for this also, sir. So that now today what we are doing, sir, whatever tickets we are raising, sir, based on search letter. Suppose Honorable CM, sir, writes to different secretary ministers, or our secretary writing to secretaries, we are creating tickets and we monitor this, sir. This was traditionally we have been doing, sir, last 3 to 4 years. We forgot how to pursue CSS, sir. Now we have revived and we are trying to bring this online, sir. So along with this, sir, we'll bring this CSS scheme also, sir, on this dashboard. And the respective departments will be given, sir, whether UC is pending or some report is pending. Will so allow you to do 2 things. One, you will be more images to each. Remember that field enter 2 prices in the product details. Shared with the respective The secretaries, first sir. one is the Request them Misho to price, nominate nodal officer, sir. which is email ID I have given, sir, so for the that our product. team will directly coordinate with the nodal officer instead of bothering secretary sirs all the time, sir. And then module will be functional next 2 weeks time, sir. One more thing, sir. Now we have started engaging with all the honorable ministers and secretaries, sir, who are visiting Delhi, sir. There was a gap in between, sir. Either liaison officer or one senior officer from Chandrababu will accompany, sir, with honorable ministers and secretaries, sir. And then we note it down, sir, whatever discussion is, and then we follow it up, sir. So all these are changes, sir. Last 1.5 months we have started, sir, and we'll get better results in coming months, sir. Thank you, sir. Okay. Miri? Yes, sir. Can you please note that? This is SNS scheme. No, डालना है. Sir, just quick, sir. I'll just show, sir. Next slide, please. So the same thing what Praveen has presented, sir. Next, please. Next. Sir, ఇదే సార్ మనకు మదర్ శాంక్షన్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ మనకు ర్యాంకింగ్ సార్ ఇది. సో సిఎస్ఎస్ వారిగా వీ హ్యావ్ ర్యాంక్డ్ సార్. సో దీస్ ఆర్ ద స్కీమ్స్ వేర్ దే హ్యావ్ గాట్ మోర్ దెన్ 100% మదర్ శాంక్షన్ కూడా తీసుకున్నారు కొన్ని స్కీమ్స్లో. స్కాలర్షిప్స్ WCD డిపార్ట్మెంట్, స్వచ్ఛ భారత్ అర్బన్, PM మత్స్య సంపద యోజన, MOPF, RKBY, కృష్యోన్నతి యోజన, RKBY అని 100% ఆల్రెడీ మదర్ శాంక్షన్స్ వచ్చేసినాయి సార్. నెక్స్ట్ వన్ ప్లీజ్. నెక్స్ట్ వన్ ప్లీజ్. సో దిస్ ఇస్ ఎక్స్పెండిచర్ బేస్డ్ ర్యాంకింగ్ సార్. ఇది వచ్చిన మదర్ శాంక్షన్ని ఎంత ఖర్చు పెట్టారు అనే దాంట్లో సార్. సో RKBY జ్యుడిషియరీది, దెన్ అగైన్ WCD, కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్, అనిమల్ హస్బెండరీస్, ఇవన్నీ కూడా రిటర్న్స్ ప్రైజ్ అని ఉంది కదా, అక్కడ కూడా మీరు ఏంటంటే సపోజ్ వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఇస్తారు, అది మీకు ఓకే అయితే ఓకే, కావాలంటే మీరు చేంజ్ చేసుకోవచ్చు, ఒక 10-20 రూపీస్ మీ మీషో ప్రైస్ కంటే తగ్గించేయచ్చు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ MRP వచ్చేసి మీ మీషో ప్రైస్ కంటే ఒక 100 కానీ 200 కానీ ఎక్కువనే ఉండాలన్నమాట, కొంచెం ఎక్కువనే పెట్టుకోండి. ఎందుకంటే మన ప్రోడక్ట్ని రీసెల్లర్స్
వాళ్ళు కొంచెం మార్జిన్ పెట్టుకొని రీసేల్ చేస్తారు కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఎంఆర్పి అనేది ఎక్కువ పెట్టుకోవాలన్నమాట. ఇక్కడ నేనైతే 350 పెడుతున్నాను, మీరు కూడా ఒక 200 300 ఎంత అంటే అంత మీరు ఎంఆర్పి అమౌంట్ పెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, మనకి నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూసుకోండి ఒకసారి, కస్టమర్ ప్రైస్ 240 వెళ్తుంది. అంటే నేను పెట్టింది 199, కానీ కస్టమర్ ప్రైస్ అక్కడ మీషో వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే షిప్పింగ్ ఛార్జెస్ 41 రూపీస్ యాడ్ చేసుకొని కస్టమర్కి అయితే చూపిస్తారు అనమాట. అంటే 240 రూపీస్ చూపిస్తున్నారు. నాకెంత వస్తుంది బ్యాంక్ సెటిల్మెంట్ అమౌంట్ 191 రూపీస్. అంటే ఇక్కడ జిఎస్టీ 7 రూపీస్, టీడీఎస్ 24 పైసా కట్ చేసుకొని నాకు 191 రూపీస్ బ్యాంక్ సెటిల్మెంట్ అవుతుంది అనమాట. ఇది ఒకవేళ సెల్ అవుతుంది. ఓకేనా, ఇది చూసుకోండి. ఓకేనా, మీకు పడుతుందో లేదో చూసుకొని అక్కడ మీరు మీషో ప్రైస్ అనేది ఎంటర్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఈ కంట్రీ వచ్చేసి యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇండియా అండ్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ నేమ్, మీ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ నేమ్ అంటే మీ మీషో నేమ్ ఏమి ఇచ్చారో ఆ నేమ్ అక్కడ ఎంటర్ చేసేయండి. నెక్స్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ అడ్రస్ మీ అడ్రస్ మీకు పికప్ అడ్రస్ అనమాట. ఇక్కడ మీరు ఇచ్చే అడ్రస్కి మీరు సెల్ చేసే ప్రోడక్ట్ పికప్ చేసుకోవడానికి మీ లాజిస్టిక్ పార్ట్నర్ అనేవారు వస్తారు. సో అదైతే కరెక్ట్గా ఎంటర్ చేయండి. నెక్స్ట్ అక్కడ ఏం ఎంటర్ చేస్తారో ప్యాకర్ నేమ్ కింద అది సేమ్ యాజ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ డీటెయిల్స్ ఉంది కదా, అక్కడైతే టిక్ చేసేయండి. నెక్స్ట్ కింద ఇంపోర్టర్ నేమ్ అనేసి ఉంటుంది, అదంతా కింద అంతా స్కిప్ చేసేయండి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి స్టైల్ కోడ్ ప్రోడక్ట్ ఐడి అని ఉంది కదా, అది బ్యాక్కి వెళ్ళి మళ్ళీ చాట్‌జీపీటీ దగ్గర నుంచి కాపీ చేసేసుకోండి. ఇక్కడ కాపీ చేసేసి మళ్ళీ ఇక్కడ వచ్చేసి పేస్ట్ చేసేయండి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి బ్రాండ్ కావాలంటే మీరు SKU రేపు 17-18 కలెక్టర్స్ కాన్ఫరెన్స్. Dear supplier, come, let's see how Misho's with meat Trivedi. We will also be consolidated approach will prepare. You can see 4 tab. Here haven't gone live yet, and you can see the list of the products that date the inventory by using the active tab. First, click on the active tab. You will see 3 parts there. 1. All stock. We will ask your explanation. 2. Low stock. 3. Out of stock. In all stock tab, you will get the information on all the products, those that are in the just an estimated time low stock section. In order to keep your inventory up to date, check this tab from time to time. If you want to update the inventory of any product, click the edit button by the side of that product. Enter. సార్ ఇవాళ మనము వీ హ్యావ్ కవర్డ్ ఆల్ ద పాయింట్స్ ఎక్సెప్ట్ ప్రజెంటేషన్ సక్సెస్ స్టోరీస్ బై ది సెక్రటరీ సార్. ఇప్పుడు తమరు గైడెన్స్ ఇచ్చారు కాబట్టి ఈ సక్సెస్ స్టోరీస్ కానీ తర్వాత డెట్ రీస్ట్రక్చరింగ్ బై డిపార్ట్మెంట్స్, సిఏజీ పేరాస్ కూడా మీరు డైరెక్షన్ ఇచ్చారు తొందరగా కంప్లీట్ చేయాలని. ఐ థింక్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ద సెక్రటరీస్ విల్ టేక్ నోట్ ఆఫ్ ఇట్ అండ్ దే విల్ కంప్లీట్. ఒకసారి మీరు సెన్సిటైజ్ చేస్తామంటే సిఏజీ ఆడిటింగ్ ఒక్కసారి సెన్సిటైజ్ చేసినది కూడా, సో దట్ ఎవ్రీ డిపార్ట్మెంట్ బై మార్చ్ every department should be updated. No question of pendency in auditing everything, so that the credibility will enhance. Yes, sir. Last, actually, in the previous comment time, sir, the PAC did not work, so they did not bring it to the assembly, sir. So, Mr. Garto, sir, discuss chesamu. So, I think we will, committee lo kuncham answer chesi, will have to close many of the audit paras, sir. Adi kuda, I think we'll... Avi kuda follow up cheyandi, no problem at all, but ఆడిట్ చేయకపోతే ముందు ఆడిటింగ్ కంప్లీట్ చేయండి. ఆడిట్ చేసిన రిపోర్ట్స్ అసెంబ్లీలో పెట్టి రాటిఫికేషన్ ఏం చేయాలి అవి కూడా చేయండి. ఓకే, బోత్. మీరు అది రిపోర్ట్ ఉంటే చూపించండి, సెన్సిటైజ్ చేయండి అందరినీ. జస్ట్ క్విక్గా చూపిస్తాను సార్. హరికృష్ణ గారు ఇప్పుడు ఒక పీపీటీ పెట్టాను, జస్ట్ 3 slides వేశారు. జస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ వేశారు, దాంట్లో ఏం లేదు. ఏ డిపార్ట్మెంట్లో ఎన్ని ఎక్స్ప్లెనేటరీ నోట్స్ మనం ఇవ్వాల్సిందనేది. సార్ మనకు ఎవ్రీ 6 months వన్స్ పిఏజీ వాళ్ళు సర్క్యులేట్ చేస్తారు సార్ డిపార్ట్మెంట్స్కు ఎన్ని ఎక్స్ప్లెనేషన్ నోట్స్ రావాలి అన్నది. సో దాని ప్రకారం వీ హ్యావ్ టు సబ్మిట్ రిప్లైస్ సార్. ఎస్పెషల్లీ పెండెన్సీ ఎక్కువ ఉంది సార్. లాస్ట్ గవర్నమెంట్లో వాళ్ళు మీకు తమరి దృష్టిలో ఉంది సార్, వాళ్ళు దే డిడ్ంట్ కోఆపరేట్ ఈఏసీలో. సో చాలా పెండెన్సీ ఉండిపోయినాయి. ఇప్పుడు కొంచెం స్పీడప్ చేసుకుంటే మనకి అది ఫాస్ట్గా అప్డేట్ అయిపోతుంది. రెండవది కూడా మీరు చేసే ఎక్స్పెండిచర్ సిఏజీ వచ్చినప్పుడు మీరు కూడా వాళ్ళకి చెప్పి ప్రాపర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే ప్రాపర్గా రిపోర్ట్ వస్తుంది. మీరు షీల్డ్ చేయడం అవాయిడ్ చేయడం చేస్తే వాళ్ళు రాస్తారు, రాసిన తర్వాత దానిపైన మీకు అసెంబ్లీలో దానిపైన నెగిటివ్ వస్తుంది.
every department, and I'm requesting all of you, be clear what all you have spent, you have to justify it before CAG. అది ఈవెన్ ప్రైవేట్ కంపెనీస్ కూడా అదే చేస్తారు, మీరు కూడా చేయాలి. అది చేయలేదంటే దెర్ ఈస్ సంథింగ్ రాంగ్ విత్ అస్. టేక్ ఇట్ సీరియస్లీ. ఆడిటింగ్ దాని ఆర్డర్ ఆఫ్ ది డే ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, అదర్వైజ్ క్రెడిబిలిటీ గ్యాప్ వస్తుంది. All these things will depend upon borrowing. Tomorrow I want to reduce my interest rate. I am confident what I am doing. Then ఒక 1% to 1% తగ్గితే హ్యూజ్ మనీ. ఇప్పుడు ఉదాహరణకు ప్రీవియస్ గవర్నమెంట్ చేసిన పనికి 12%, 13% రఫ్గా ఎస్టిమేట్ చేశారు. రుణాలు ఉందది చూపిస్తారా? ఒక ఐడియా వస్తుంది మన వాళ్ళకి ఏ డిపార్ట్మెంట్ ఎంత ఉందని. దానిపైన ఏం చేయబోతాం కూడా చూపిస్తాడు. సార్ మీరు చెప్పింది సార్ దట్ రియల్ టైం మనకు ఆడిట్ అయితే పూర్తి చేయాలంటే ఇది స్టాటిస్టిక్స్ ఇది క్లోజ్ చేస్తే అప్పుడు క్లియర్ అవుతుంది. సో దాట్ ఇది కూడా చేసి దాని తర్వాత నేను ఏమంటారంటే మీరు ఎంత డెట్ కూడా రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత తగ్గించే అవకాశాలు సెన్సిటైజ్ ప్లీజ్. సార్ ఇది సార్ మొత్తం 3 సెక్టార్ కింద వాళ్ళు పంపించారు సార్. ఇప్పుడు అగ్రికల్చర్లో 1 ఉంది, ఎన్వైరాన్మెంట్లో 4 ఉంది, ఇండస్ట్రీస్ 5, MAUD 1, PRNRD 1, Revenue 1, R&B 6. So total 19 EN's explanatory notes ఇంకా we have to submit to PAC సార్. అది ఏ సోషల్ సెక్టార్లో వచ్చేటప్పుడు మ్యాక్సిమం ఇస్ ఇన్ మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ డిపార్ట్మెంట్ సార్ 9, హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ 6, హెల్త్లో 4, ఫైనాన్స్ 1 అండ్ పంచాయత్ రాజ్ 3, స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ 2, ట్రైబల్ 1, WCD 2 అండ్ యూత్ అండ్ టూరిజం 1 సార్. మొత్తం 31 ఉన్నాయి. రెవెన్యూనే ఎక్కువ ఉన్నాయి సార్. 38 ల్యాండ్ రెవెన్యూలో ఉన్నాయి సార్, 37 రిజిస్ట్రేషన్, 19 ఎక్సైజ్, 18 ట్రాన్స్పోర్ట్, కమర్షియల్ ట్యాక్స్ 8 సార్, ఇండస్ట్రీస్ అండ్ కామర్స్ 6, ఇరిగేషన్ 3, MAUD దీంట్లో 2, ఎండోమెంట్స్ 1 సార్. టోటల్ ఇది 132 సార్. మొత్తం కలిపితే అరౌండ్ 180 ఉంది సార్. మన ఎక్స్ప్లెనేటరీ నోట్స్ మనం ఇవ్వాల్సి ఉంది సార్. ఇది మళ్ళీ PACకి వెళ్తుంది సార్. PACలో డిస్కషన్ జరగాలి సార్. మీరు నోట్ చేసుకొని ఏ డిపార్ట్మెంట్ మీరు చూసారు? రెవెన్యూ సెక్టర్స్, రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ has to be alert. నాకు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఈ క్వార్టర్లో ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి అప్డేటెడ్ అండ్ రాటిఫైడ్ బై అసెంబ్లీ. డెట్ ఒకసారి పెడతారండి హరికృష్ణ గారు. డెట్ క్విక్గా సార్. డెట్ ఇది సార్ మనం బిఫోర్ స్టార్టింగ్ సార్ మనకు వీ హ్యావ్ టేకన్ డిఫరెంట్ లోన్స్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ సార్. ఇది సమ్మరీ, ఇట్ ఇస్ ఓన్లీ ఫర్ షెడ్యూల్ కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ దగ్గర నుంచి డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు తీసుకున్న లోన్ సంబంధించిన సమ్మరీ సార్. దీంట్లో ఎనర్జీ డిపార్ట్మెంట్ REC అండ్ PFC కానీ NBFCలో తీసుకున్న హట్కో లోన్స్ కానీ దీంట్లో కవర్ చేయలేదు. ఓన్లీ బ్యాంక్స్ వరకు ఉన్నదే కవర్ చేశాం సార్. 22 కార్పొరేషన్ నుంచి దాదాపు 90,000 కోట్లు మనం లోన్ తీసుకోవడం జరిగింది. ఇంకా 68,000 చిల్లర బ్యాలెన్స్ ఉన్నాయి సార్ తిరిగి కట్టాల్సింది. ఇప్పుడు మనం మాత్రం రెగ్యులర్ రేట్స్కి తీసుకురాగలిగితే ఈ ఇయర్కే మనకు 542 crores దీంట్లోనే సేవింగ్స్ వస్తాయి సార్. ఇది కాకుండా మన REC PFC కానీ ప్లస్ హట్కో వాళ్ళతో కూడా మాట్లాడుకుంటే ఇది 1000కి పై వెళ్తాయి సార్ మనకు. ఇది డిపార్ట్మెంట్ వారిగా స్నాప్ షాట్ సార్. ఇది జస్ట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి. ఇప్పుడు డిపార్ట్మెంట్ వారికి ఎంత వస్తూ ఉంది? ఓన్లీ షెడ్యూల్ కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ వాళ్ళతో మనం 9% డెట్కు మనం తీసుకురాగలిగాం ఇంట్రెస్ట్ రేట్. ఓన్లీ దిస్ 10 డిపార్ట్మెంట్స్. ఎస్ 542 crores సేవింగ్స్ ఈ సంవత్సరానికి. ఈ సంవత్సరం. ఆల్ అదర్ డిపార్ట్మెంట్స్, అదర్ REC PFC మేజర్ మనకి ఎనర్జీ డిపార్ట్మెంట్లో ఉంది సార్. హట్కో కొన్ని లోన్స్ ఇచ్చారు సార్. ఈ 2 నేను తీసుకురాలేదు దీంట్లో, ఓన్లీ బ్యాంక్స్ వరకే తీసుకొచ్చాను. more than 1,000 దాటుతాయి సార్, బికాస్ అదే చాలా ఎక్కువ. This year action plan sir, till March we'll be saving 1,000 crores sir, and going forward sir next 2-3 years లో excise because the rates are low sir, the action plan పెడితే 7,000 crore వరకు 7,000 వరకు ఇంకా ఫైనల్ నంబర్స్ లాగానే చెప్తాను సార్. అది మిగతావన్నీ కూడా తీసుకొని ఇప్పుడు దీంట్లో జస్ట్ ఒక్క డిపార్ట్మెంట్ వరకు చూద్దాం సార్. అగ్రికల్చర్ మార్కెటింగ్ ఉంది. ఇప్పుడు ఏపీ రైతు సాధికార సంస్థ దగ్గర నుంచి మనం లోన్ తీసుకున్నప్పుడు 7.9% అని పెట్టి లోన్ తీసుకున్నాం సార్. ఇప్పుడు కరెంటు మనం చూసే 11.9% ఛార్జ్ చేస్తున్నారు సార్. 4% ఎక్స్ట్రా సార్. అది మనకు తెలియదు, మనం రెగ్యులర్గా రీపేమెంట్ చేస్తే ఉన్నాము. సడన్గా ఒకరోజు బ్యాంక్ వాళ్ళు వచ్చి మనం అడిగారు సార్ సరిగా మీ వాళ్ళు కట్టట్లేదంటే ఎందుకు పెరిగింది అని వీ వెంట ఇన్ టు ద డీటెయిల్స్. అంటే మన ఎండ్ యూస్